Karibuni sana. This is surely the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. And I know that today we will experience the power, the goodness, and the glory of God. Praise be to God. Before we begin, I want to read Psalms 30. Want to read Psalms 30 as our declaration of faith. Psalms 30 as our declaration of faith. The Bible says, I will exalt you, Lord, for you have rescued me. You refuse to let my enemies triumph over me. Lord my God, I cried to you for help, and you restored my health. You brought me up from the grave, O Lord. You kept me from falling into the pit of death. Sing to the Lord, all you godly ones. Praise his holy name. For his anger lasts only for a moment, but his favor lasts for a lifetime. Weeping may last through the night, but joy comes with the morning. When I was prosperous, I said, nothing can stop me now. Your favor, O Lord, made me as secure as a mountain. Then you turned away from me, and I was shattered. I cried out to you, O Lord. I begged the Lord for mercy, saying, what will you gain if I die, if I sink into the grave? And can my dust praise you? Can it tell of your faithfulness? Hear me, O Lord, and have mercy on me. Help me, O Lord. You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy, that I may sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Praise be to God. Situsimame, we begin with a word of prayer. Hallelujah. Karibu sana Monica, present time K. Hallelujah. Karibu sana Reverend Ananias. Karibu sana Apostle Mwehaki and your team. You know some people walk in and they walk with a lot of angels, so tuko wengi. Amen. Aya, twenda tuhoe tuagai ndio tuanze. So let us pray. Our God and our Father, we are grateful. Abba Father, our position this morning is to praise you. Our position this morning is to glorify you. Abba Father, we are here to declare that you have done us well. We are here to sing of your goodness. We are here to declare that, oh Lord, you are good. We are here to sing of your faithfulness. Abba Father, we used to hear of what you do, but now, oh God, we are here as testaments of thy goodness. And Father, Lord, we raise our voices as we say thank you. Father, Lord, as we begin this service to the end, we commit every part of this service. We commit every speaker. We commit every minister. Abba, Father, take your place. Spirit of the living God, take your place. Take over our minds, take over our souls, take over our essence, oh God, and glorify yourself through us, oh God. And Father, Lord, we pray, accept the fruits of our lips in the mighty name of Jesus. Rule and reign as from now till the end of this service. And Abba Father, because we know that you inhabit the praises of your people, come and inhabit the praises of your people. Father, Lord, by the reason of your word that commands us to give thanks, we are here to do exactly that, to give you thanks. Thank you, Redeemer. Thank you, Ebenezer. Thank you, Elohim. Have your way. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Karibu sana.
For the next 1 hour, let us just worship and bask in his presence in Jesus' mighty name. Karibu. Father, we bless your name. Father, we worship you. You can just lift up your voice before God and just give him your worship. Give him worship. Just release yourself unto God. Tell him, Father, you're worthy. Father, you're awesome. You're the reason that I am here, Lord. You're the reason we came. You're the reason we came. Father, you are above all. You're mighty God. You are mighty God. You're the beginning and the end. You're the first and the last. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Receive our worship, O God, this morning. In the mighty name of Jesus, we surrender all unto you. We surrender all unto you. Oh, pray, Lord, that you may have your way. That you may have your way. That you may take your place, O God. That you may have preeminence in the name of Jesus. Rataparadegedeba sataya. Yeradaraba zataya bahande. Shatarababa yatagada. Rekayanda rabagada bazataya. Reketere babo shataya. Retegedeba zataya daba. Reketere bo shalabaganda. Basi kwa njia hii wacha tukamsifu Bwana. Yeye aliye mwanzo tena ni mwisho. Reketalabo shataya. Riadabandebo satagadebo shitaya. Father, we worship you. Father, we worship you. Father, we worship you. Father, you are worthy. 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 Father, you are awesome. Just worship the Lord. Just worship the Lord in the beauty of his holiness. Worship the Lord. Worship the Lord. Reketerebayata bahanda bosia. O redebo zatala bagande bo shata bahanda ba. Zeketerebo. The Bible says in the book of Hebrews chapter 13 verse 15, with Jesus' help, let us continually offer our sacrifice of praise to God by proclaiming the glory of his name. Can you declare the glory of the name of the Lord? Reterebo satayadabo, reketerebo shatalabo. Therefore, let us continually offer to God our praises in the mighty name of Jesus, the fruit of our lips. Reketerebo shalabahandebosia. Karibu roho
Fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho. 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 Fanya mapenzi ya Bwana. Roho wa Bwana takualika utawale. Roho wa Bwana takualika utawale. Roho wa Bwana takualika utawale. Karibu Roho. Fanya mapenzi ya Bwana. 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 Isiwe mapenzi yangu Roho. Fanya mapenzi ya Bwana. Isiwe kwa ajili yangu Roho. Fanya mapenzi ya Bwana. Isiwe kwa ajili yangu mimi. Fanya mapenzi ya Bwana. Usifanye mapenzi ya mwanadamu. Fanya mapenzi ya Bwana. Naomba Roho wa Bwana tujaze na ujazo wa Bwana. Karibu Roho. Fanya mapenzi ya Bwana. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, tunahitaji uwepo wako siku ya leo. We need your presence this day, Almighty God. Holy Spirit of the living God, and we pray that you may reign in this place, that you may do the will of the Father. Not our will, but the will of the Father. Not the will of man, but the will of the Father. Have your way, Spirit of the living God. 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 Setereria bahande bosaya. Shetegedere bayata bahande baya. Sheketere bayataya. Sarabo sheketere bayata ba. Sarababo seketere bo siadaba. Karibu Roho wa Bwana. Karibu Roho wa Bwana. Mwambie Roho wa Bwana pate nafasi siku ya leo. Tell the Holy Spirit to have His way. To have His way this day. We cannot do without your help. We cannot do without your help.
We cannot do without your help. We cannot do without your help. You are our helper. You are our helper. You are our helper. And Jesus said to the disciples, yes, I will pray the Father, and he will send you another helper who will be with you, and he will lead you through all the truths. Tell the Holy Spirit to have his way. Have your way, Holy Spirit. Unichunguze, jue moyo wangu, Mungu, uone kama ipo njia hata moja isiyo sawa ndani yangu, Mungu, uone kama iko njia iletayo mauti ndani yangu, Mungu, uone kama iko njia iletayo kiburi ndani yangu, Mungu, unichunguze, Mungu, unichunguze. Sarabositaya. How we need you, Spirit of the living God. How we need you, Spirit of the living God. How we need you, Spirit of the living God. How we need you. How we need you, Spirit of the living God. Tunakuhitaji Roho wa Bwana. Jesus, you knew that we cannot do this on our own. That is why you sent a helper. Holy Spirit of the living God. We need you, we need you, we need you, we need you. We need you now more than ever before. Shakata parateshia. Iretere brahandegedeshataya. Irapapapa seketaya. Reketere bosia handere bayata. Holy Spirit of the living God, have your way. Have your way, have your way, have your way. Have your way, have your way, have your way. Just tell the Spirit of the Lord to have his way. Holy Spirit of the living God, have your way in me, have your way in me. Have your way in me. Have your way in me. Shatarababakaya. Iraterebosia delemantele bayadaya. Rikaterebosia tayada. Spirit of the living God, Spirit of the living God, overflow in this place, overflow in this place. Anything that is not of God, we bring down. Anything that is not of God, anything that may hinder our encounter with God, we bring it down in the name of Jesus. Anything that may exalt itself against the knowledge of God, any imagination that rises against the knowledge of God, we bring that now in the name of Jesus. We pray the Lord you may have your way. We pray the Lord you may have your way. We pull down every imagination and any power that exalts itself against the knowledge of God. We declare the power of God, the power of God, the power of God.
We pray for your manifest presence in the mighty name of Jesus. Spirit train, spirit train, spirit train, spirit train, spirit train, spirit train. Hey, Sataya, spirit train, spirit train. Have your way, Spirit of the living God. Reteba Shataya, Reketebaya Tabosataya. We disappear that you may appear. We decrease that you may increase. In the mighty name of Jesus, overflow in this place. Overflow in this place. Maya Taboshe, Irakatega de Bayata, Riadabosataya, Yarababosataya, Reketebosataya. See through our eyes. Riadabasheana. Use our minds. Use our minds. Anoint us afresh. Anoint us afresh. Anoint us afresh. Rekeatabosataya. Let your consuming fire consume everything that is not of God. In the mighty name of Jesus. Iatamandeketaya. Riatabayatosha. Let our desires be in line with the word of God. Let our desires be in line with the word of God. In the mighty name of Jesus, let our desires be in line with the word of God. In the mighty name of Jesus, any confusion, we bring down any form of confusion. In the mighty name of Jesus, Iatabakaya Seata, Ria de Basaya, Ria de Basaya, Ria de Basaya, Rekete Babasaya, Ianamande de Bosio, Iketege de Bo, Rekataya Daba, Father, to not return. Father, we need you. Father, we need you. Father, we need you. Sheketaya Dabahana, let our desires be in line with your word. In the mighty name of Jesus, Father, reign, Spirit 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 reign, Shakataya. Zakataya, Zakataya. Father, we adore you. Father, we adore you. Father, we adore you. We are nothing without you. We are nothing without you. We are nothing without you. Rekataya, Rekataya.
yeah, 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 ah, yeah, 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 yeah. Hey ya, hey ya, ah hey, hey ya, 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 ah hey, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, ah, hey. Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. Say ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey, yeah, hey, yeah, Sharabosia, 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 Rekayatema, Sharabosia, 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 Retabosia, 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 Retabosia. Give unto the Lord all you mighty. Give unto the Lord glory due to his name. Worship the Lord. Worship the Lord. Rekeyatabo, Riatabo Shataya, Seketerebasia, Sheaya, Sheaya. Father, we love you. We exalt your name high. Because I used to look up. Here's how I guess. Yeshayada, Akatere Deshana. We love you, Father. Yeshayada. Wewe ni mwema Bwana. Wastahili heshima. Fungua kinywa chako. Shukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Katika jina la Yesu. We are here for God. We are here for God. Shekayana Shayana. Lekaeda handa. Wewe ni mwema Bwana, fadhili zako Bwana, wema wako umetubeba. Shaya, wastahili Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, haulinganishi Bwana. Zekayaba shayada, wastahili Bwana. Yeshaya Kashisha. We worship you, Lord. We are here because of you, Lord. We are here to exalt your name higher. We are here to exalt your name, Lord. We are here, Lord, to exalt your name, Father. You are so mighty. Hey. Hauwezi fananishwa Bwana, hauwezi linganishwa. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu mkuu. Esha. Shaya kitu kingine haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Tumwambie hafananishwi, haufananishwi
na kitu wewe haufananishwi Bwana, haufananishwi, hauwezi linganishwa na pesa. Wewe haufananishwi, haufananishwi, haufananishwi na kitu Bwana, haufananishwi, haufananishwi. Wewe ni Mungu mkuu wa bahari, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu. Haufananishwi na kitu. Bwana, haufananishwi, haufananishwi. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Yale yanaonekana ni mazito, yale yanaonekana yote haiwezekani, mwambie yeye anaweza. Nesha ya lala, nekata ya baganda, shesha ya kata. Unaweza yote Bwana, unaweza Bwana, unaweza.
Lesha ya kata, Yesha ya rarana. Wewe unaweza, wewe unaweza, wewe unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, wewe unaweza Bwana. Yesha ya wekata ya Yesha tayanda, Yeka ya baranda. Inawezekana kwako Bwana. Wewe ndio ngao letu, wewe ndio uwezo wetu. Yesha ya kaya yote yanawezekana katika uwepo wa Bwana. Yote yanawezekana katika uwepo wa Bwana. Yote yanawezekana. Yekayana sayara siwezi jambo lolote ila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote Yesu. Mwambie mimi siwezi jambo lolote bila wewe. Oh Yesu, mimi siwezi jambo lolote wahitaji uwepo wake, unahitaji uwepo wa Bwana. Mwambie uwezi lolote bila yeye. Shakayana, hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe Bwana, hatuwezi kamwe bila uwepo wako Bwana, hatuwezi. Shayana lekatayana Shayana, oh Bwana nikaya shayana. Hatuwezi Bwana, hatuwezi bila wewe. Uwepo wako Bwana, twahitaji uwepo wako, twahitaji uwepo wako Bwana, twahitaji uwepo wako. Shekayana Shayana
Maresha yaka. We love you, Lord. We love you, Lord. We exalt your name higher. Yes, Shakara. Jesus. Wana. Shekaya. Jesus. You wash out me a selati. Nakuliale ameongo. Irenana. Yesaya. Mekara shakata. Oh, Godera. We modelu. Muera ni ogosago. Ni aselafi. Na kerubi. Na duria na berogo. Na shobe nyaire moyo. Jehovah. Godera. We voderu. Ogosago. Kerubi, Naduria, Merogo, Elena, Nashobe, Yaile Moyo, Jehovah, Udara, we Gosago.
Okeraga ishone Twarutado beshito Twagodadaya Wabaralio Okeraga ishone Twarutado beshito Twagodadaya Wabaralio Okeraga ishone Twarutado beshito Oh, receive all the glory, receive all the honor, Jesus. Wabaralio, Okeraga ishone Twarutado beshito Twagodadaya Wabaralio Okeraga ishone Twarutado beshito Twagodadaya Togelio Okeraga ishone Twaruta Keragada Twenakeo Twagodadaya Wabaralio Wabaralio Gaishone Twarutado beshito Twagodadaya Wabaralio
Worship the Lord in the beauty of His holiness. Worship the Lord, for He is good. His mercies endures from generation to generation. Oh, what a mighty God we serve. The Father we have come. Jehovah, you are Ebenezer. Oh, Shataya na Makaya. Wewe kwetu umekuwa Januari. Wewe kwetu umekuwa Februari. Wewe kwetu umekuwa Macho. Wewe kwetu umekuwa April. Wewe kwetu umekuwa Mei. Wewe kwetu umekuwa June. Wewe kwetu umekuwa July. Wewe kwetu umekuwa August. Wewe kwetu umekuwa September. Wewe kwetu umekuwa October. Wewe kwetu umekuwa November. Wewe kwetu ni December. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe umetufikisha hapa. Kuna wengi Bwana tuliowapoteza katikati ya mwaka. Wengine ni wagonjwa, lakini sisi umetuwezesha. Si ni wewe Bwana umetusaidia. Si ni wewe Bwana umetusaidia. Hakuna mwingine wa kutumainia. Mwaka unaisha ni wewe Bwana. Mwaka unaisha ni wewe Bwana. This far, this far, this far, you are our God. This far, you are Ebenezer. Mwaka umeisha, mwaka umeisha. Bwana umetupenda, ni wewe ulitupenda, ni wewe ulitupenda. Mwaka unaisha Bwana, mwaka unaisha Bwana.
ni asante. Tumekuja kushukuru. Tumekuja kushukuru. Tumekuja kushukuru. Hatujali wengine Bwana, wengine hatujui, lakini sisi tunatambua ni wewe umetusaidia. We don't know about the others. We don't know about the others. Ulituponya tulikuwa 10, wengine kenda hatujui. Mimi nimerudi kusema asante. Nimerudi kushukuru Bwana. Nimerudi kushukuru Bwana. Katikati ya mawimbi umenisaidia. Even though we have gone through fire, but you have helped us, oh God, that we came out alive. We came out strong. It is all because of you. Shakatapa. Shakatapa. Just open up your mouth. Lift up your voice. Mwambie Bwana ni asante. The reason we came is so that we can thank God for the fact that we have come. The whole of that year, just remember yale mambo umekumbana nayo. Wengine walikumbana nayo wakaisha, lakini wewe bado umesimama. Si mkono wa Bwana umekubeba. Simwambie Bwana ni asante. Simwambie Bwana ni asante. Simwambie Bwana ni asante. Oh, thank you, Lord. 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 Shakatabahanda. I have come with an attitude of gratitude because God, you have held my hand. You have walked with me. Huenda haukupata kile ulikuwa unataka, lakini Bwana amekusaidia. Bado wewe ni mzima. Oh my God. Oh my God. Oh my Father, my God. Share my Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshinda. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshinda. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshinda. Mataifa yote yanakufahamu wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshinda.
Wekaga
maondo matugi, wekaga maondo matheru, ukagegania no kamakania wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, wekaga maondo matheru, ukagegania no kamakania wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, wekaga maondo matheru, Yesu ukagegania no kamakania. Iria inene ndeke onire, Jordan ishoke na thutha, ire mairogaroga gaigoro, itoro ageta tugodu, heni na kwa hikiragaki, ithikithia ona marurumbe, nemogambo hakinyo ciaku, wekaga maondo manene manene, wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, Yesu wekaga maondo matheru, ukagegania no kamakania, wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, wekaga maondo matheru, Yesu ukagegania no kamakania. Iria inene ndeke onire, Jordan ishoke na thutha, ire mairogaroga gaigoro, itoro hageta tugodu, heni nako ikiragaki, ithikithia ona marurumbe, nemogambo hakinyo ciaku, wekaga maondo manene manene, wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, Yesu wekaga maondo matheru, ukagegania no kamakania, wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, Yesu wekaga maondo matheru, ukagegania no kamakania, wekaga maondo manene, wekaga maondo matugi, Yesu wekaga maondo matheru, ukagegania no kamakania. Enderea Israeli manyiteto memegwate, aria manyitete mameraga, toinera inyemba iria moinagera Ngai wanyu, enderea mware ohore motokenie, enderea Israeli manyiteto memegwate, aria manyitete mameraga, toinera inyemba iria moinagera Ngai wanyu, enderea mware ohore motokenie. Kai mutae Ngai wito, otimoema kai mutae oreataye, ishigema ngebasha Ngai wito, nikongona rere moyo, twahota komoinera twebomo. Kai mutae Ngai wito, otimoema kai mutae oreataye, ishigema ngebasha Ngai wito, nikongona rere moyo, twahota komoinera twebomo. Nyebasha Ngai wito, pashinaga tugitwara, magokona machino narake, tugikoko yage
Hallelujah. We can do better. We can do better. Let us appreciate the Lord God Almighty. Now we can engage our voices. Let us appreciate the Lord God Almighty. Hallelujah. Amen, amen, amen. That was a beautiful, beautiful session that we've had. Now, the declaration psalm for this hour, we are going to get it from the book of Psalm 100. The Bible says, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Hallelujah. Give thanks to him and praise his name. Listen to this. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues throughout all generations. Hallelujah. Now, before I invite the woman of God to come and bring us the word, I want us to just take 2 minutes. I want us to take 2 minutes. And everybody, wherever you are, I don't want you to make a prayer request. I just want you to enter his gates with thanksgiving. I just want you to say thank you for everything that you can remember. I want you to take this moment and say, Lord, I am grateful. Father, Lord, for the gift of life, I am grateful. Father, Lord, for your presence, I am grateful. For your mercy, I am grateful. Father, Lord, for the gift of your Son, Jesus Christ, I am grateful. I want you to just open your mouth for a moment for 2 minutes, and I want you to just go before him and say, Lord, I am grateful. Father, umbali nimefika. Father, Lord, it is by your hand. It is by your grace. It is by your mercy. On behalf of the nation of Kenya, we are grateful. On behalf of my generation, we are grateful. On behalf of our families, we are grateful. On behalf of this town, the town Kiambu, Father, Lord, we are grateful. On behalf of the church in Kenya, Father, we are grateful. On behalf of the body of Christ, we are grateful. If you can remember something, it is a good time to enter his gates with thanksgiving. Just go before him and mwambie, Bwana, niko hapa kusema ni asanti. Bwana, ninashukuru kwa wema wako, ninashukuru kwa fadhili zako, ninashukuru kwa neema yako. Bwana, ninashukuru. For your goodness we are grateful. For your faithfulness we are grateful. For your mercies we are grateful. What can you present before him? Every now and then we have so many requests, but the Bible says that we present our petitions, but with thanksgiving. With thanksgiving. With thanksgiving.
thanksgiving. This is your opportunity. Enter his gates. Enter his gates. Enter his gates. Say, thank you, dear Lord. You have been Elohim. You have been Ebenezer. You have been Jireh. You have been Emmanuel. What do you have to present before him? Give him the fruits of your lips. Give him the fruits of your lips. I'm happy because we are a good number. That the Lord God is not confused. He can hear your voice. He can hear your voice. Oh God, we are grateful. Father, we are grateful. It is because of your mercies that we are not consumed. Father, Lord, if you are not on our side, where would we be? Ah, my God, we are grateful. Father, Lord, we are grateful. We are grateful for the year 2025. We have attended so many barriers, but Father, Lord, you have preserved us. Oh my God, we are grateful. We are grateful, Redeemer. We are grateful, oh, our preserver. We are grateful. We are grateful. We are grateful. In Jesus' mighty name, we say thank you. Amen. Let us appreciate the Lord God with our claps, with our shouts, as we say hallelujah. Let me allow the team to just sit down. Except wewe utakaa tu hapo. Yes, please, we can have our seats. We can have our seats. Hallelujah. Praise be to God. Riziki ukae pahali na kuona. Unajua sasa leo today we are a good number. Today we are a good number. Amen. 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 Now it is a good time. It is a good time for us to hear the word of God. And the word of God this morning is being brought to us by a friend, a woman of God, a woman of prayer, a woman of great teachings. Amen. And truly I know that in our generation, God has preserved young men and women who have decided to live for God. And so today, I know that God has prepared his servant, Apostle Mwihaki Njogu. Let us appreciate her, and then I'll invite her. In our midst also, we are joined by Reverend Ananias Mwangi, my very, very best friend. Let us appreciate him. Mimi ninakupenda bure. You are a special, special man. Of course, also in our midst, we are joined by another very, very special person. Kukutana kwetu tulikutana juu ya Mungu. Amen. My very good friend, Pastor Elias Bundi. Your jina ni Bundi. Amen. He's here with us. Also, my very good friend, tunaenda Kilifi na mission next week. Ile ingine, I call him Professor Thomas Tafadhali. Let us appreciate him. Also, let us appreciate the team for this wonderful, wonderful job. And now it's my honor to invite the woman of God to come and bring us the word of God for the next 1 hour or so.
and I know that we will be blessed. My prayer is that you will pick something out of her teaching. And I keep insisting that don't only hear, have some action points. That as from today what you hear, you can turn them to instructions that you can begin to obey. Because this is how God speaks. God speaks through men. And it is for you and I to begin to listen, to hear, and of course to begin to act out the word of God. John 13:17. That if you hear, if you obey that which you hear, then you will be blessed. Praise be to God. And so my prayer is because last time I was telling you every year you have an opportunity to listen to 52 sermons. But we cannot see the impact of the 52 sermons in our lives. But I pray that today's sermon will be different. Amen. That you will pick something and move with it. Not only for the year 2026, even for the next 170, 60 years to come. Praise be to God. Please let us be upstanding as we invite the woman of God, Apostle Mwihaki Njogu, to come and minister to us. Tafadhali, karibu sana. Kona laptop ya kukunja. Father, like this one. Let us pray. Dear God and dear Father, we thank you. We thank you because this is the day that you have made. This is the day that you have ordained. That, Father, Lord, we will hear your word. I pray for your servant that as she ministers, she will minister in grace and in power. I pray, Father, Lord, for the baptism of the Holy Spirit. That fresh baptism. That, Father, Lord, you will grant her utterance. You will give her the language, the voice and the words to speak to your people in a language that we can understand. And Father, Lord, as we sit to listen, we pray that, oh Lord, you will give us the grace for understanding and the grace to act out your word. In Jesus' mighty name, we do pray. Amen. Amen. Let us appreciate the woman of God. Karibu sana. Praise God. Worship team, sound engineers, as I always say, sina sauti kubwa. Mi huongea sana, but sauti iko chini. So mniongeze. Please have your seats in the presence of God. Okay, praise the living God. Is your God living or dead? Praise the living God. Okay. Haya, sasa mimi nakuanga na tabia mbaya na ni mzuri. Tafadhali, songeni tu mbele. Wenye tayari mumeni encounter, mnajua praise and worship. Kujeni. Kwanza leo venye nimewafurahia. Msikae mbali. Just move out of obedience. And that's why we are going to learn about giving thanks. It has nothing to do with us, but it has everything to do with our living God. I take this opportunity, first of all, to thank God Almighty for enabling me and Stacy, now that it's Stacy who's here. Stacy, say hi. Lydia. So I hope in the afternoon we'll have that and much more. And then we will continue to learn how to do it. I also take this opportunity to acknowledge the men of God. Pastor Michael, may God bless you. May God bless you. You know, one thing to say obedience is painful. The other time, I don't know if you remember what was nimesahau. Naona tumeambiwa to have 52 sermons. I taught on prayer the last time I was here. Why it's important to pray, why men it takes so much to obey, because obeying God is going against the flesh. The flesh wants something different, as Paul tells us in the book of Romans. We are now studying the book of Romans as a ministry. He definitely wants something absolutely different from what God wants. So thank you for obeying. Sometimes you obey in pain, sometimes you obey in doubt, sometimes you obey in uncertainty, but provided you obey, and this is to every one of us, God is happy and God is pleased. I also want to acknowledge Pastor Elias Bundi. Yes, I was going to say that because nimeona kwa poster.
And you know, with men it's easy. Ukiona mwanaume kwa posta muone hivi. Ni yeye. As compared to maybe us women, yeah? Reverend Ananias, God bless you. Thank you so much for being here. I've seen Pastor Kevin somewhere with his team. I think I remember his name, right? With the entire worship team, praise team. God bless you so much. Did you know where the women went? Where are your fellow women? It's fine. So I thank God for this opportunity to minister to you this morning. And I thank God because I am very scared as I stand before you. But I like that feeling because as a minister of God, I never want to get to that place where I am too confident to talk about this God. Where I have fear. Pastor Kevin, I was acknowledging you and your team for the good work you're doing. Where there is fear, there's the reduction in the flesh, and then the spirit comes up. Because as I talk to Pastor Njoroge, I tell him one thing the fear of God has taught me is to not just be an ordinary preacher, that I can come here and quote scriptures without the presence of God. The fear of God in me wants me to know that you have received the God I am preaching about. Know that you have heard the scriptures. Because if the presence of God does not go with me, I would rather sit. So I want to thank God because his presence is with us this morning. Allow me to start off with a word of prayer. Father, in the mighty name of Jesus Christ, everlasting Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before you this morning. Adonai El Shaddai, Yahweh, Elohim, God, you are Abba, you are our Father, my Jesus. We worship you this morning as your children, my God. We thank you for this opportunity to gather in your presence, to hear from you, my God, that you minister to us, my Lord. We learn from you, my Jesus. Precious Holy Spirit, you are our friend, our help, our guide, our comforter. We thank you for your presence this morning. I thank you, Father, my God, because you always hear us. I thank you for each and every child of yours that is gathered here today, that their lives will never be the same again, my Father. Abba, Father, I thank you, my Lord, for your presence is with us, my Jesus, as we study the word of God. May it convict us, my God, and most importantly, may it transform us. Angels of the living God, may you continue to encamp around us, my Father. Thank you, my Jesus, because you're always with us. In the mighty name of Jesus Christ, we do pray and believe. As I was listening to the worship team, and then nilikuwa naona Pastor Kevin anatoa notes zinaenda huko nika zinaenda direct to heaven. I said, happy are you guys. You will never stand before people and say msisikize sauti, msikize maneno. So msikize maneno. Unless Pastor Kevin knows the song and then he can come and help me. Hey, God Jesus have mercy. There's this song that says uwepo wako uende nami. You know it? Please come. I just want us to sing that chorus. Good. Uwe nami, uwepo wako Bwana. Uwe nami, uwepo wako Bwana. Sing it. Uwe nami, uwepo wako Bwana. Uwe nami,
yangu. You know the way he was seated alone, huoni kila mtu, unless the two brothers there, they are the only ones wenye viti zimekaribiana, wamekaa next to each other. All of us. Unaona hivyo venye uko peke yako hivyo. That is what we are telling God. Lydia, you're here. Praise Jesus. The one I was telling you she's looking forward to Kigosho. It's important to tell God that my prayer, my God, if your presence does not go with me, I cannot go. We have lived a life where we just go because it is time. We go because they're supposed to be somewhere at 8 a.m. And maybe that day God does not want you to go. But because you're just accustomed to following routines, to following traditions, and that is what maybe in Christianity is now known as religion, you miss the spiritual aspect of God. So may God's presence go with us today, because it is not in vain that we have gathered here. The angels of the Lord are here to minister to all of us, and I'll take time to share the word of God, and then I'll also use my time to guide us in prayer. So today's theme is about Thanksgiving, giving thanks, think about giving thanks for a minute. Just thank you. Just think about saying thank you. I don't know what was the last time you said thank you. The last time you said thank you, Asante. Who can remember the last time they said the name Asante, thank you, even to a human being, to God? In all honesty, are you seeing it is the simplest word, but also a very hard one, a difficult one to come out of our mouths. Why? Because we are used to a certain way of living life. We are here. I remember the last time I said thank you. I said thank you for the invitation when I stepped here. That was the last time I said thank you. What is Thanksgiving? If you think about Thanksgiving, is just an art of saying thank you, or giving thanks, or showing gratitude. Gratitude. I tell you, everything of God is against the flesh. The flesh inajua my rights. The flesh inajua my choices. The flesh inajua I deserve. But Thanksgiving is a way to break yourself before God. When do you say thank you? I want you to realize that thank you is not a word we all say just by the way of saying it. Thank you, one of the ways, comes from a place of inadequacy. You feel inadequate. For example, if I say, thank you, man of God, for inviting me, I cannot be here unless I am invited. Thank you, God, for creating me. I cannot be here without God creating me. Maybe. Thank you for opening the door for me. Maybe you could have done it, but you have some weights on your hands, and it would have been hard. So Thanksgiving, how I like to give it and how I would like you to reflect about it, is the simplest way of feeling inadequate, not in a bad way, out of humility, and going before God, and you realize that, God, without your presence, I cannot. Without you creating me, I cannot. And then that is when you will stop commanding yourself. That is when you'll stop waking up every morning and telling yourself it's time to go. That is when you'll wake up and ask God, what do I do? Because you are not of yourself. You are not of your own. But Christ lives in you. All right? So let's look at, and this is the Great Exploits Conference. I love the book of Habakkuk, chapter 11, verse 32. Part B, I like it. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. We are the people that know their God. I promise you, being a Saturday this here in the presence of Jireh, because you are here, the mountain of the Lord shall be provided for you. I thank God because you are here. So I'm going to look at around 9 or 10 reasons why we give thanks before we can even start giving thanks. We just have to understand at the back of our minds, why do we give thanks? Why do we say thank you? The first reason why we give thanks to our living God is because it is the will of God for us to give thanks. It is the will of God for us to give thanks, and that I'm going to reference the book of 1 Thessalonians chapter 5 from verse 16 to 18. 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, and it says, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So you do not give thanks because you're feeling grateful. You
You do not give thanks because your flesh wants to give thanks. The first reason why you give thanks is because of obedience. You obey because it is the will of God. We know of people maybe at their old age, because none of us will die prematurely. You write a will. What is your will? Kenye unataka, venye unataka. Mnaweza kuwa mkicheka na mtu na atajipata kwa will. There could be someone you have never met and then you want to apportion some of your property to them. Why? It is your will. So we give thanks because it is the will of God for us to give thanks. So the first reason we give thanks it is because it is the will of God and we're doing it out of obedience. I want to look at the second reason why we give thanks to God. It keeps away oppressive thoughts of the enemy. It keeps away oppressive thoughts of the enemy. And that's why we're going to look at Philippians 4 from verse 6. It says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Do not be anxious about anything. Maybe you are seated here, you're wondering, where will rent come from? Oh, 2025 has been this year. Next day, takuaje? No. We acknowledge God by giving thanks because thanksgiving keeps away the oppressive thoughts from the enemy. And where the oppressive thoughts are put at bay, the thoughts of God for us come to life. They spring to life. Oh, I have good plans for you, plans to prosper you, plans to give you a good hope and a future. Thanksgiving shows you that you're not in lack. I have life. Maybe you're complaining about finances. We are in the generation where money is everything in a way. And then you start, and you know what you preoccupy your mind with, it becomes your reality. If you preoccupy your mind with sina, inakuwa your reality. Hauna. So even start kugonjeka sabu hauna. Unakuwa na stress sabu hauna. If you start preoccupying your mind with the goodness of God, that God, I might not have today, but you are my creator. You are the one that sustains me. I trust you. Thanksgiving. You say, God, thank you. And let me tell you, I like talking about the thorn in my flesh. It is health. So you'll never find me complaining about money, even health, like being here. I just thank God. Because when you're admitted in hospital, is when you start realizing, Niko hosi, but I'm not in oxygen. Niko hosi, but I'm not in ICU. So when you're going about your daily activities, it's so hard to give thanks because you have normalized life. This oxygen is free. There's someone who cannot breathe it. So how to keep the oppressive thoughts of the enemy away is by giving thanks. Time anakuambia hauna. Time anakuambia you are inadequate. Time anakuambia hivi, you tell him, thank you, Jesus, because I have life. Thank you, God, because you died for me. There is nothing I could do to relieve and revive myself. Why it not for the blood shed on Calvary? So you see what giving thanks says. You are inadequate. And God does not want adequate people. We have never seen God work with the strongest people. Because when you're strong, pride naturally comes, whether you like it or not. But when you go before God, you tell God, why it not for you, my God? I could not. Why it not for you? Kuna mtu ezipanda stairs. It is in the living, it's in the little things. That's why ule mwimbaji wa kitambo, I love referencing the songs we were singing while we were young. Count your blessings. Name them one by one. Count your blessings. You can see. There's someone who cannot see. I know of people sitting on wheelchairs and all they want is to stand and walk. And then you are walking, you're thinking God has deserted you. He has forsaken you. Are you seeing those are oppressive thoughts of the enemy? But the moment you start giving thanks, Mungu sina gari, but God I can walk. There's someone with a car, and they can't walk. They would rather walk on their feet than have the biggest cars. Give thanks to God. Thanksgiving. It gets rid of the oppressive thoughts because the enemy is always whispering. Anapenda kuwhisper. Nothing good comes out of the flesh. If you just sit and monitor your mind, if you do not cast your thoughts on the things above, it will tell you of all inadequacies, of all insufficiencies, of all venye wewe si mtu mzuri, venye Mungu hakupendi, venye umekosea Mungu. But yet the word of God says nothing can separate you from the love of God. So thanksgiving
allows you to realize the will of God, and it keeps the oppressive thoughts away. Number 3, it is a way to honor God. Honoring. Honoring is acknowledgement. Psalms 100 from verse 4 to 5, it says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So thanksgiving honors God. Honors God is acknowledges God. Give thanks to the Lord. Why? He is good and his mercies endures forever from one generation to another. So through thanksgiving, you realize who God is and who you are not. You are not of this world. You realize that you are of God, hidden in Christ Jesus. I'm going to look at that in the book of Colossians chapter 3 in a while. That you have been hidden in Christ Jesus. When worry comes up, it means you have unhid yourself. The opposite of hiding. When fear comes, you have revealed yourself without Christ. When uncertainties come, you have sprouted without Christ because you are hidden in Christ. It is to honor God. It's to tell you, it's to tell God, God, without you, I am nothing. And that's why I love referencing David. He knew how to do that with God. To honor God, to reverence God, to revere him as the creator of the heavens and earth. Because God is good. Who is a good person? Unajua tukisema ule mtu mzuri, sasa ni mzuri lakini anakuanga na hasira. Ni mzuri lakini, but for our God, you cannot say ni mzuri lakini. Give thanks to God, for he is good. God is light. In him there is no darkness. So it means if God is good, he is perfectly good. So we are giving thanks to him because we honor him.
Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. He's everything. He's the creator of the heavens and the earth. He deserves it. What do you deserve? Easily you'll say, I deserve a good life. Who told you deserve it? I deserve to, unless it is a revelation given to you by God. When you say you deserve, you know it is your right. God deserves our thanksgiving. He's the Lord of all. Let us come to him in music and in song. For the Lord is great, the King above all gods. People have their gods. Your work can be your God. Your finances can be your God. Your family can be your God. But he is the God above all gods. That is why you have to give him thanks. Number 6 of why we give thanks. Number 6. Giving thanks shows appreciation to the fatherhood of God. Giving thanks shows appreciation to the fatherhood of God. Matthew 6:26. Thanksgiving. Look at the birds of the air. They do not sow, nor reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth more than they? Matthew 6 talks so much about worry. Worry, the uncertainties of life. Nitavaa nini? Nitakula nini? Rent itatoka wapi? Hii dunia, kazi imeisha. Mwaka imeisha. Sija accomplish. But when we give thanks, you know, the fatherhood of God, thanksgiving. Thank you, God, for I have a good life. What is a good life? I can eat. Kuna watu, they can't even digest their food. They have to be in tubes. They have to be fed through tubes and all that. Thank you, God, because I am here. Thank you, God, because of my family. Thank you, God, because people around me. 2025 watu wamekufa. I have my people around me. Oh, Father, you are a good God. You tell him you are a good God. If you tell him he is a good God, why would anything bad happen in your life? I go to a place where working with God and worshiping him and serving him, I realize the good and the bad, because all things work together for good to those that know their God and to those that are called according to his purpose. I realize even the things I consider as bad, and it took me years. There are things you're not imparted on. There are things you learn through experience. And for me, it was the goodness of God through seasons. I used to be this person loving God, but I think I loved God in a selfish way because things had to go my way. I love talking about being a perfectionist. I would make plans for 2025. By June, nimefanya hivi. Nita pray, nita fast. In my human eye, hadi makosa ya human sifanyi. Hadi nakata kufanya. So that's self-righteousness without knowing it. That's what na huwa nasema usiseme haufanyi kitu, hautafanya kitu. Sometimes, some things you do subconsciously. So I thought I loved God so much. But anytime where my plans did not go as planned, I would sink into depression. Nianze kuuliza God, why me? Oh God, why me of all people? Oh, I've fasted, I've done all these things. Why me? I was expecting you. Why me? And then one month, nashindwa kuomba, nashindwa kuongea na God, but I'm telling God, all I could say was, God, I'm still here. I am still here. I am still here. And then after that 1 month, after 4 months, God shows me the reason why that did not work out. And then I tell God, enyewe for sure, if it worked out, ningekufa, ningeisha. So over and over again, through going through those experiences, I realized that God makes no mistakes. And when you know that your Father, your Creator, Adonai, El Shaddai, makes no mistakes, when you are going right, kuanguke, sema it is the perfect will of God. When you are going left, kuharibike, it is the perfect will of God. Because sometimes when things go wrong in our lives, we start asking, nimekosa wapi? Why me? You know, all those things. There's delay, there's stagnation. But when you know God as your Father, you realize that all things work together for good. And that's why you can give thanks. So today I'm encouraging you, whatever is going wrong, especially in your life, you are the one that considers it wrong. And I love giving a disclaimer because sometimes
we have made the wrong decision. So that's why we are paying for the consequences. I am addressing people who have been waiting on God, who have been walking in righteousness, who love God, and then things do not work out. Wait on your Father, because there's never a wrong turn with God. Number 7, we give thanks because it pleases God. 1 Timothy chapter 4 from verse 4 to 5, it says, it pleases God, right? 1 Timothy 4, 4 to 5. Since everything God created is good, we should not reject any of it, but receive it with thanks. Everything God created is good. We should not reject it. Nature is good. Air is good. Your brother, your sister is good. You should not reject it, but receive it with thanks. For we know it is made acceptable by the word of God and prayer. That is the 7th reason. It pleases God for us to give thanks. The 8th reason why we give thanks, it shows trust in God. Thanksgiving, it shows trust in God. Trust in God. Psalms 28 from verse 7 it says, trust in God. Okay. Why we give thanks? Because it shows trust in God. Psalms 28 verse 7 it says, the Lord is my strength and my shield. I trust him with all my heart. He helps me, and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving, because the Lord is my strength and my shield. You can only trust someone with capability. The Lord has the capability to save you. The Lord has the capability to help you. So it shows trust in God. All right, the last one I will address for now, why we give thanks. It testifies about our God to others. Why we give thanks. It testifies about our God to others, which brings them closer to him. Why we give thanks. Number 9. It testifies about our God to others, which in turn brings them closer to God. Imagine you just meet someone along the way. Maybe you have gone for a job interview. You are all sitting there and all that. And then just say, by the way, thank God. Thank God at least nimepata hii interview at least nimeipata. Thank God. This person will be curious. Why are you thanking God? So when you testify about your God to others by giving thanks, and I'm teaching you a way of evangelizing, because most people wanaogopa. Ukitaka kuevangelize, the easiest way is your speech. Usianze ati Jesus loves you. Atumekaa na mtu hapo kando unaanza kumwambia Jesus loves you. What hasn't that person heard? From my young age, this person has been in Sunday school, maybe. In Kenya, most of us have been brought up in Christian homes. So imagine going to tell someone Jesus loves you. Unless God gives you that revelation, most of the time it doesn't work like that. It depends. You have to be wise. That's why God has given us wisdom. You think about the circumstances you are in. You start giving thanks. Thank God for this opportunity. By the way, hata kama tutaingia tusipate, at least God, kuna opportunity tumepata kukuja interview. We are going to learn it, and then the next one we are going to get it. Maybe this person is hell-bent on, I must get it. I must get it. 2 Corinthians chapter 9, from verse 10 to 11, testifying about God to others. 2 Corinthians 9, 10 to 11 says, for God is the one who provides seed to the farmer and then bread to eat. In the same way, he will provide and increase your resources and then will thank your God. So God will enrich you, not for yourself, so that you can be generous. And then when you take these gifts to them, they will thank God. So through your actions, through your deeds, showing them that thanksgiving is an act of action. When you show love to people, they'll give thanks to your God. They'll wonder, what is different about this person? When you have a heavy presence of God, people will always wonder, what is it in this person? Looking at the book of Corinthians chapter, I've finished on the reasons why we have to give thanks. I needed to just give a background before we get into a moment of prayer together, so that we understand why it's important to give thanks. All right? We have so many plans as human beings. I know it's coming to the end of 2025. Na kuna mipango nyingi umekuwa nayo.
Let me see by show of hands who has actualized all their plans of 2025. Mkono juu. 90%? 90? Wangapi hawajui hadi imefika wapi, inaenda wapi? Show of hands. Out of honesty. Ala, sasa nyinyi wengine ni 50? Umefanya 50? Wow, that's beautiful. Maybe mtatufanyia TED talk after this, mtuambie, what have you done that you don't do? I want to tell you that all things work together for good, and that's why we are here to give thanks. I want you to reflect about your January. How did your year start? Mi yangu ilianza na fujo. And it has been chaos since January until today. And I told you the last time even I was here, I was in chaos. Until today, it is still chaotic. But I'm here because of the goodness of God. And let me tell you, all things work together for good. And God taught me one thing, that for you to go, I had told our ministry, the word for this year was the next level. The next level, but it has come with so many challenges. Then I went back to God. Were you not the one who told me the next level? Akaniuliza, sasa hii next level, unafikaje bila mtihani? How do you go to the next level without trials? How do you go to the next level without training? And then I told God, provided I'm being afflicted in you, niko sawa. Provided I'm doing the trials in you, niko sawa. And from that time, I realized that I have to persevere and endure so that God can take me to the next level. I relaxed. So think about your January. Right? How did your year start? Amadu may lose track of time. Me, I can remember because zangu imekuwa eventful. Think about your February. All right? You know when 31st, na nitaruka mwaka vizuri, by the way. I'll be so happy to tell Jesus I am looking forward to 2026. Think about your March, your April. Think about your May. Think about your June. I can easily think about my July because that's the time I told God, God, in January to now, it has been chaotic. Now this last 6 God, it is well. Think about your August, your September, your October, your November, and now your December. When you think about it as a human being, you'd easily think that there's not much you have done for the year. But as long as you're still alive, Jesus still loves you because many have died. Jesus still has plans for you. And do not give up because God is with you. 2 Corinthians chapter 10 from verse 4 it says, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Verse 5 it says, we demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. What do? You take what? Captive. Ushaisikia wafungwa? Wamechukuliwa what? Captive. So that means if there's any thought arising against the knowledge of God, and you cannot know this God unless you read the Bible, you take it what? Captive. You arrest it. You do not allow yourself to sink into depression, anxiety, and uncertainty. Anytime you feel like it is sprouting in your mind, what do? You take captive. I want you to see why God tells you to take captive every thought that speaks against your knowledge of God. But now, if you don't know your God, I don't know what knowledge you could be having of Him. Colossians chapter 3. Open your Bible in the book of Colossians 3. And this is where we talk about setting our minds on things above. Colossians chapter 3, verse 1, it says, since then you have been raised with Christ. Set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming.
I want to focus on verse 3. It says, for you died and your life is now hidden with Christ in God. I want you to see hide. I want to see you hide something. Anything, a pen, hide it. Whatever, kama uko na bag, hide it in the Bible, hide. Whatever it is, something that can be hidden. Something that can be hidden. Hide your phone in your pocket. Now, when you look at verse 3 says, for you died. Okay? Unless kuna watu wako alive hapa hivi. To be alive in the flesh is to be dead in the spirit. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Okay. Look at the thing you have hidden. Don't open whatever you have hidden it in. Look at the thing you have hidden in. For example, I have maybe this tissue. I have hidden it in my Bible. Okay. So look for what you have hidden. Jaribu kuitafuta. Revu unafungua, usifungue. Tafuta tu ke umehide. Unaona mimi natafuta, I cannot see it because it is hidden. I want to give you the meaning of Colossians and why it's important for us even as we give thanks and as we look forward to go to the next year, okay? For you died and your life is now hidden with Christ in God. The enemy cannot find you because ndo nipate hii tissue, lazima nifungue Bible. For you died and your life is now hidden in Christ. So the moment the enemy finds you, it means you have become a notorious child. Umefungua. Anakupata. Live bullets zinakupata. But when you are hidden in Christ, for you died and your life is now hidden in Christ, nothing of the enemy can touch you. Good or bad that comes your way, it is the perfect will of God. And when you know you have died and your life is now hidden in Christ, hautasema vitu kama mbona mimi. Utasema thank God. If not me, who else? The strong soldier of God. Utasema God, I trust that I am hidden in you. Nothing can touch me. And I love giving the story of Peter. You remember when Jesus had asked the disciples to proceed and go ahead after they ministered to the multitude. And then they went on the boat. And then Jesus, alikuwa ameenda, he walked on water to catch up with them, all right? When Peter saw Jesus, he was so fascinated. And then Jesus told him, you come. Unaona kitu imefichika, sasa imeanguka, wote mnaangalia. Hivyo ndo enemy work. Hamko mnajua hadi ameficha nini. Okay, so what happens? Jesus anaambia Peter, come to me. And then Peter comes. Because his eyes are fixed on Jesus. He's walking in the water, there's storms in the water. He's not thinking about the storms. He's not thinking about the water. He's looking at his Jesus. Anatembea and walk in water. Then suddenly, flesh iko juu ya maji. Iko juu ya maji. Na mimi ni mwanadamu, I cannot walk on water. When the thought hits him, that's how. And then when he's doubting, he says, Jesus help me. And that's why sometimes he's down, but he says, Jesus help me. He will help you. No matter how far you have gone, so you just say, God help me. He will help you. Why not so? Jesus would not have said, upon this rock I will build my church, to someone who denied him 3 times. And that's why he had to ask him, Peter, do you love him? Do you love me? 3 times. So that human guilt, and guilt is from the enemy. The Holy Spirit convicts so that you can continue walking on the path of righteousness. So in your life, when your eyes are fixed on Jesus, giving thanks for the things that are already happening in your life, living by faith according to Hebrews 11, and tell God you have good plans for me. When you remind God that he is your Father and you trust in him. And then what do? You continue to walk on the storm, on the water, looking at Jesus. What wanashangaa with everything happening around you? How can you still stand? Because your eyes are fixed on Jesus. Remember, anytime you let go of our living God, remember, anytime you look at your circumstances, because they will always scream louder than the revelation of God, because it is flesh that it is in this world, you will start drowning. And that's why 2 Corinthians chapter 10, it tells us, take captive every thought, every pretentious thought
that speaks against the knowledge of your God, take it and make it obedient to Christ. And that's why Colossians chapter 3 talks about set your eyes, set your heart on the things above. Set, and I like giving this example in the ministry. I had to set this time. I had to set it with my hand. Why? I have the ability to set. When the Bible tells us in the book of Colossians chapter 3, set your heart on things above, it means you have the ability to set. Set your mind on the things above. It means you have the ability to set. God does not tell you that which you cannot do. Ye are God, sons of the Most High God, but ye will die like mere men. Let us create man and give him dominion over the season, over the fish in the sea. Dominion. You have been given dominion. It means you are co-creators with God. What is this that is making you weak? What is this that is making you subject to the enemy? When Jesus was commissioning the disciples, he said, I have given you power and authority to trample over scorpions and serpents. All right? He has told them, you have the ability to bless. You have the ability to curse. You have the ability to chase out demons, to heal the sick. You have these abilities. Nothing will come near you that can harm you. Nothing. Even that situation you're thinking is harming you, it is not harming you. It is taking you to the next level. Do not be afraid of training. God trains people. But us, when we are being trained, we are thinking, God ametusahau. Shetani has his way. But no, it is not the case. Mungu kufinya, anakufinya hadi unabaki as nothing. So that when you arise, you say, but God, because of Jesus. So today when you are giving thanks, I want us to have that revelation. I want us to have that revelation in the things of God, in the abilities of God. And you know now I want to pray, because I thank God, because I was even a story for another day. I want us to get into a moment of prayer guided by the Holy Spirit. And you see now the gift of prophecy, there's the gift of prophecy and the office of the prophet. By the grace of God, I'm in the office of the prophet. Now, God tells you things and all that. So, most of you here, your prayer lives are down the drain, under. You know, let me tell you one thing. When you open your mouth to sing to God, there are different gifts in the Spirit for the edification of the church. Okay. So, all right. I see you're ready to receive. The gift of singing, you can see how far the praises can go. You know, your praise, you can say them with your mouth, but there's somewhere it reaches in the Spirit. There are doors it unlocks in the Spirit. And most of us here, our praises, our worship, do not unlock so many doors in the Spirit. But God is a merciful God. That which you thought it was over, that which you thought you were defeated, that which you thought was hard for you, God today is here to remind you that He will never leave you nor forsake you. Your service is not in vain. Your coming is not in vain. So stand up on our feet. To be the last thing I'm doing right now. Pastor Kevin, mnisaidie tafadhali. Mtanisaidia aje, mnisaidie. In the mighty name of Jesus Christ. Let's talk. Give Him thanks with that knowledge of God. Give Him thanks, give Him thanks, give Him thanks, giving thanks, give Him thanks. With the knowledge you have, not just saying thank you, Father. You just tell Him thank you because He deserves the glory. He deserves the praises. He deserves the adoration. He deserves everything. Please just go ahead and sing the song we sang when we were starting. Thank you. Sing this song with sincerity. There's something God is doing right now. The presence of the living God is here. Jesus is here for you. In the mighty name of Jesus Christ.
want us to make is, you and the Holy Spirit, you know your lives better. Think about your life. I'm going to make 3 prayer points right now. Think about the burdens you have in your heart right now. Think about them. It's the only time I'm allowing you to think about the burdens you have. And I'm guiding you according to the book of Psalms 55:22. It says, cast your burdens on the Lord and he will sustain you. He will never permit the rushes to be moved. Matthew 11:28-30 says, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Think about the burden you have in your heart right now. Because today we have not gathered in vain. We are here to cast our burdens to Jesus. Cast your net into the sea. It means let go. Think about your life. What burdens are you having right now? There are people here having the burden of family. There are people here having the burden of finances. There are people here having a burden about the fire of God has gone away in their lives. What burden do you have today? What burden do you have today in the house of God? I want to join you by faith to say that the Lord is here with you. Tell God thank you. One of the Oh, Father, take everything that is not of you from our hearts, my Jesus. What burdens do you have? What worries do you have today? What uncertainties do you have? The Lord says, I am here. The lifter of men is here. There's none like you, Jesus. Rekaya Santaya Shente Remaya Santaya Shanta. You are a child of God. God is invested in your life. Everything that is not of God in your life, right now in the mighty name of Jesus Christ, in the presence of the Holy Spirit of the living God, we take it right now and we make it obedient to Christ. If your finances are not screaming Christ, we take it right now and we make it obedient to Christ. If your family is not screaming Christ, we take it right now and we make it obedient to Christ. There's none like you, Jesus. God is here. He's listening to you. You are never too big or too small for God. Amen. I want us to make the second prayer point. Commit your plans to God. What plans do you have today? What plans do you have? Regarding the remainder of December, regarding next year, commit them to God. It is only God that can correct you and tell you you're making the wrong plans. It is only God that can add to your plans. It is only God that can subtract from your plans. It is only God that can reorganize your plans. And right now I want us to commit all our plans to God. Proverbs 16 verse 3 says, commit your words to the Lord and your plans will be established. Another version says, commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. And establish is to set up permanently. Think about your life. What plans do you have? What plans do you have? What plans do you have? Commit them to God today. On the 6th of December, commit them to God today. Commit them to God today. Tell God, this is what I want, but today I'm aligning it to your perfect will. Commit all your plans to God. Commit all your plans to God. And he'll establish you. He will establish the works of your hands. Oh, Father, there's none like you, Jesus. We worship you, Adonai, Spirit of the living God. There's none like you, Father. Lord, these are our plans today, my Jesus. Guided by the Holy Spirit of the living God. Commit your plans to God. Commit your plans to God today. Commit your plans to our God and Savior today. Oh, Father, there's none like you, Jesus. Do not be afraid to make plans.
Do not be afraid to tell God, this is how far I want you to take me. Do not be afraid to tell God, I trust in you. Do not be afraid to call God your Father, your provider. Adonai, commit your plans to God. Commit your plans to God this morning. One desire, Lord Almighty. On my own, I cannot stay. Your holy presence, Lord. Oh, Father. One desire, Lord Almighty. On my own, I cannot stay. Your holy presence, Lord. Be with me. The third prayer point I want us to make is I want you to rely. You know, I rely on you. That at 9 a.m. you will make that call tomorrow. I rely on you. I want to count on you. So I want you to count on God as your help. I want you to rely on God as your help this morning. I want you to rely on help. God gave me this scripture at the start of this year. I did not understand it. But the battles I've faced have made me realize what it meant. With your help, I can advance against a troop. With my God, I can scale a wall. Think about a troop, people coming against you. With your help, I can advance against a troop. With my God, I can scale over a wall. That which was shutting me down will not shut me anymore. Tell God that you are my help. Ebenezer, you are my stone of help. Talk to your Father this morning. Rely on God for help. That which you're thinking is impossible, when you rely on your Father this morning, He will make it possible. He is your stone of help. There's a reason why He's called Ebenezer. Oh, with your help, my God, I can scale a wall, my Jesus. I can advance against a troop. I can advance against a troop. That which is locking you out today, in the presence of the living God. The Holy Spirit of the living God is working in our hearts right now. The Holy Spirit of the living God is working in our minds right now. Oh, Rekaya Santaya Shenterebaya. Rekaya Santarabaya Sentere.
zile zile eu alerg, al mile
appreciate the woman of God, tafadhali. Let us now appreciate the Lord God, the owner of the oracle, in the mighty name of Jesus. Please take a moment and share one point that you've had. Take a moment and share one point that you've had. A point moja tu. Mimi nataka ushirika na wewe. Actually, you two, actually you are in the same business. What you produce is what he brings. So the psalm that is going to the psalm that is going to lead us at this hour is Psalms 103. Psalm 103. Praise be to God. And please go and search Apostle Mwihaki across all platforms and make sure that you follow her. I believe that you'll also be engaged in her ministry every Saturday, Quench Thy Fasts Ministries from 2 p.m. I believe. Till late, you can watch online, or even you can go where she ministers, and I know we shall be blessed. So, Apostle Mwihaki Njogu across all platforms. One more time, let us appreciate and honor her. And thank you, woman of God, for agreeing to be here and for sharing the word of God. We are truly, truly honored, and I believe that we all have something that we have learned, something that we will actualize. Amen. Now, we want to enter the next segment for a few minutes so that we can also hear the word of God from the man of God. Hey, hallelujah. Ntaenda hivyo ni rhyme. Psalms 103. The Bible says, the psalm for this hour, praise the Lord, my soul. All my innermost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagle. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Praise be to God. And so, serving God, knowing God, there are benefits to serving him and to knowing him. And that's why we are here to give him thanks. That's why we are here to praise him. Praise be to God. At this now particular point, I want to invite my friend. You know, I love such spaces because you have the freedom. Sometimes tunajaa sana, hata ukitaka kutembea tembea uwezi. But now you can worship God in your freedom. You can move around, you can kneel down, you can sleep. Whatever you want to do, you have that freedom. Praise be to God. As you meditate on what you have heard about thanking God, now as you worship from that foundation of what you have learned, that now you can go before the Lord with understanding. This is what I have discovered. When it comes to thanksgiving, there are two types of people. There are people who give thanks from a place of revelation. They know why they do it. And there are those people, lazima pasi, where I know you know this, lazima kwanza uwaogopeshe. Unajua kuna watu wamekufa. Kwanza uwaeke uoga ndio wakubali ku give thanks. Ukitaka wainue mkono unawaambia, you know, kuna watu hawana. So, but I believe we are the men and women of revelation, that we won't wait for Pastor Kevin or
Prof to come and first atuzie uoga ndio tukubari, for we know the God that we serve. Praise be to God. For we know the God that we are here to worship and to give him thanks. Please, let's have that song as I invite Prof to come and minister to us. He's my very good friend, my best friend. Ukimwona pahali unajua umeniona. We've served together for a long time. He's the man who invited me. Sijui kama nimehubiri kwa kanisa kubwa kama hiyo Apostle. Kanisa ya Gorova. Hey! He's the man who invited me. And I'm glad to have you so much. So after this song, please come and take over. Tafadhali, Pastor Kevin. Na nyinyi hamtaondoka. You will worship God together with him for the next 30 or so minutes. Karibu. Mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe, Roho, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe, Jehova God, Roho, mimi nataka ushirika na
ushirika wako hauna majuto. Nahitaji nakuhitaji Roho wa Bwana, uniongoze kwa ukweli Roho. Oh, nataka ushirika nawe Roho wa milele, ulishiriki kuniumba Roho wa Bwana, nakuhitaji ushirika na wewe. Oh, ninataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Oh, mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, our God, we want to be taught by you. Oh Lord, our God, oh Lord, our God, you do not despise the cause of the righteous, oh God. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana ni wewe Bwana. Nikuitapo Bwana unashuka, shuka sasa. Sasa maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe
Oh God. Rekazete kereva. You who answers by fire. Oh, come down, we pray. Oh God. Oh, when we call to you, you answer. We worship you, Jehovah. We give you honor because you are God. We invite you in this place. Take your position, oh God. Oh God. Oh God. Nitaingia lango lake kwa sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema siku njema Bwana umefanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Oh, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Oh, nitaingia
siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nawe koma mwathani, nimakugegania, kuneneyo na gũtĩo, wagĩrĩire kũmbarario. Nawe koma mwathani, nimakugegania, kuneneyo na gũtĩo, wagĩrĩire kũmbarario. Gũtirĩ glory because you're God. Oh God, we worship you. Mungu
mwathi wakwa nĩũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotoro kumagio hĩndĩ ciothe nĩũndũ wa ũkaru waku Imanueli ngatho ici ndacitũmanie mwathi wakwa nĩũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotoro kumagio hĩndĩ ciothe nĩũndũ wa ũkaru waku Imanueli amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega kĩambara gĩorĩrwo mũthĩ na rũciũ nginya tene kwĩna ũndũ ngĩkiuga nĩkuonete manene ũkaringa gĩcionaga athuri ũkamahonokie atumia anake na airĩtu Hallelujah! We give God all the glory. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be. Oh, we give
glory. Open your mouth. Give him all the glory. Give him all the glory. Give him all the glory. As you have sung in that song, truly you can. Give him all the glory. It is not by our works. It is not by our goodness. It is not by our strength. It is not by our talents. It is not by our money. It is not of everything we could do by ourselves. We thank you, Lord. We thank you, King of Kings. We thank you, King of Kings. We thank you, King of Kings. We thank you. We thank you, King of Kings. We thank you, King of Kings. Father, Lord, this glory belongs to you. All this glory belongs to you, O God. Bwana, we are satisfied to see you glorified. We are satisfied. We are satisfied. Seeing you glorified, we are satisfied. We know our place. Father, Lord, you are the creator and you are the creation that, Father, Lord, you created. Father, Lord, you are the creator. We are the creation. Father, Lord, we are satisfied to see you glorified. Father, Lord, accept the fruits of our lips, the praises from the deepest parts of our hearts. For Father, Lord, we know that, Father, Lord, if you are not on our side, we wouldn't be here today. And therefore, Lord, we say thank you. For the gift of health, we say thank you. For the gift of health, we say thank you. For the gift of health, we say thank you. For your mercy, we say thank you. For your mercy, we say thank you. For your mercy, we say thank you. For your grace, we say thank you. For your grace, we say thank you. For your favor, we say thank you. For your favor, we say thank you. For your favor, we say thank you. Thank you, Redeemer. Thank you, excellent King. This far, you are Ebenezer. This far, you are Ebenezer. This far, you are Ebenezer. Elohim is your name. Elohim is your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your presence, we say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bwana, umbali tumefika, tunasema ni asante. Umbali tumefika, Bwana, tunasema ni asante. Bwana yetu ni kukushukuru. Bwana, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, Bwana, ila ni kwa wema wako. Thank you, Lord. 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 Oh Lord, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior,
Amen. Amen. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Hallelujah. What is the likeness of God in our thanksgiving? What is the likeness of God in your praise to Him? What is the likeness of God in your worship to Him? Oh Lord, teach me your likeness, Jehovah God. Oh, I am in your likeness. Hey. Teach me your likeness, Jehovah God. Oh, teach me your likeness, Jehovah. Oh God, teach me your likeness. In everything that I do, I want to be in your likeness. Let it be in your likeness. Let my giving be in your likeness. Oh, let my praise be in your likeness. Let my glory to you be in your likeness. Oh Lord, let my prayer be in your likeness. Oh, what is the likeness of God? What is the likeness in your thanksgiving to God? What is His likeness? How would He want you to thank Him? In His likeness. In His likeness. In His likeness. In His likeness. Hey. Mighty warrior, great in battle, Jehovah, your name, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Woe to somebody who will say, the Lord was in this place and I knew not. Hallelujah. Please, thank you so much, choir. Nasikianga apostle akisema choir. Mbarikiwe sana. Let us appreciate this great team. Amen. Please let us have our seats. Let us appreciate Professor Thomas for that beautiful, beautiful session in the presence of God. I believe that we can do better. You know, sometimes when you worship and you get to a point whereby you are just standing still, you are still worshiping. Sometimes the presence of God is so beautiful. The only thing that you can do is be still. Be still. Amen. So the psalm of this hour, so that I can invite my dear friend. We've served with him. I invited him so many times, of course, with this great choir. Of course, with this choir. When I was on radio, he used to come and minister, and he's a blessed man of God. Amen. And my request, Pastor Elias, is that as you end your session, release the grace for wealth. We need it. And I to asifiwe. You know, you can only release to a dimension you have been. Praise be to God.
So release that grace to us, so that even as we enter 2026, it shall be a glorious year for us. Psalms 117, the Bible says, praise the Lord, all you nations. Extol him, all you peoples. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Kevin. Ndio maana unaitwa. Ndio maana basi. Hallelujah. As we invite the man of God, Pastor Elias. And I love this man of God. The level he operates and the humility. You just have to love him. Please, man of God, karibu sana. Karibu sana. Ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova. Umefanya maajabu siwezi kueleza, umetenda miujiza na kuabudu, umefanya maajabu siwezi kueleza, ndio maana nakuita Jehova, ndio maana Jehova, ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova. Hallelujah. Tupigie Bwana makofi mazuri. Mighty and everlasting Father, in the name of Jesus, I humble myself in front of your people this afternoon. Thank you, Lord, because were it not for you, we don't know where we would be. But because of your grace and sufficiency of it, O Lord, you have seen us worth to come as far as this end of the year. May you be glorified forever. In Jesus' name we pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. First and foremost is to recognize and also to thank God because of my brother Daktari Mikael Njoroge. Akona majina mengi sana katika maisha yangu. He is my father, he is my bishop. He has so much. Lakini nisikia dadangu akimuita, hata hiyo uliitwa na dadangu bado ni yangu, chukua. Hallelujah. Tupigie Bwana makofi mazuri na nitengenezewe sauti. Hallelujah. Mimi ni mtu wa ile sauti kubwa. Pia nashukuru Mungu kwa sababu ya ndugu zangu, the praise and worship. Naona wengine wananisahau, lakini niliona wengine sasa wale wananifanya hivi, najua anakumbuka mahali tulikuwa nao. Mpaka siku moja tukanyang'anywa ningita. Kule wetu magaliria ngatwa muigake hiyo ngita. I don't know. Tupigie makofi mazuri sababu nimemwona na ingine. So once again, ninashukuru kwa nafasi hii. Asante sana mchungaji Njoroge. Thank you madam ambaye ametubariki, naitwa Mwihaki. Kwa hivyo pia Mwihaki amenibariki sana. Hallelujah. Wakati alikuwa ananena kuhusu kusema asanti, wengi wetu tumekosa sana kujua maana ya jina hili asante. Hallelujah. Anytime, and I'm not preaching her sermon, anytime somebody says thank you, it is because what you have done for me, I did not deserve. Hallelujah.
I did not deserve to be treated the way I'm treated, but I have been treated. Then I say thank you because I cannot pay. But here comes David in the book of Psalms 116. Anauliza, what can I offer unto you, O God, for the much that you have done unto me? Apiniwe gore kumwatha ningegwika ningatho iriko ingegwika ni undu wa wega uyu unjekeire. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna mtu ashawahi kufanyia jambo unashindwa, unaona hii jambo imepita asanti. Unajua ukininunulia chai, I can say thank you. Chai is, isn't it? Ukisema uji, asante. Lakini kuna jambo madam anaweza nifanyia, nishindwe na kusema asante, niseme what can I do unto this lady? Amen. And this is the doing of the Lord we are talking about today. Hii ndio yale mambo ya Mungu ambayo tunasema siku ya leo. Kuna watu mulizaliwa nao, kuna watu mulianza Januari nao, they are not here, but we are here enjoying the love of God. Amen. So it is not by power, it is not by might, it is just by the grace of God. Mimi nashukuru Mungu mpaka nauliza Mungu nitakutendea nini? Because God is the only man, is the only person who loved me because I was a sinner. Guy, can somebody hear what I'm saying? Here is the only man. Mungu ndiye tu peke yake alikupenda kwa sababu wewe ulikuwa mwenye dhambi. Wengine hawakupendi, wanakupenda wakati uko sawa sawa. Najua mimi, I was a Catholic me. Ani nimelelewa Catholic, kelele nimeuga vizuri sana. Bwana asifiwe. Sasa wakati mmoja kama ulikuwa mkatholiki kama mimi, tulikuwa tunaenda confession Jumaa. Yenyu sijui ilikuwa ya lini. Kwa hiyo Ijumaa ndio tulikuwa tunaenda kufanya confession. Sasa mimi nikaenda. Jumaa hii tulikuwa tunaenda kwa kanyumba kamefunikwa vizuri. Kuna msichana naona mkatholiki pale. Kanyumba kazuri, unaenda hapo, unaambia padri maneno yako. Hamuonani, lakini sauti inaenda pale. Sasa mimi nikaenda Ijumaa hii, nikamwambia Father, nimefanya hii, na sitamwambia vile nilikuwa nimefanya. Hallelujah. Nikamwambia nimefanya hii na nimefanya hiyo. Akaniambia basi, enda useme Maria Mutheru maita fulani, uende hii useme. Sio ni sawa? Na nikafanya, nikaenda. Nikarudi Ijumaa hii ingine, nikamwambia nimefanya hivi na hivi. Nikaambiwa basi, sema kitu fulani, maombi mara fulani. Nikarudi ingine, Ijumaa ingine, nikamwambia Father akiwa huko, unajua simuoni. Akasema wewe kijana, si ulikuwa hapa Jumaa? Na ukasema hiyo dhambi ulikuwa. Na ukasema ingine hiyo umekuja. Kango koya ba ukebira geke. Amen. The Father was tired of my sins. The Father was tired of my iniquities. But I want to thank God because God have never been tired of my iniquities. He says he will cover me, he will forgive me, and much more he will put in me by his grace. Amen. Hallelujah. I want to talk about this God. This is the God I came to Kiambu to talk about. And I am so happy to be invited at such a high forum to praise by my brother Joroge there. Amen. Hallelujah. I want us to look at something. Kidogo tu. Na jambo hili, kwanza sana, kuna jambo liliongewa na dadangu hapa. So many of us, kutoka January, kuko na stress mingi sana. Kweli? Level ya kujiwa ni mingi. Level ya kufanya mambo ni mengi. Lakini, we still have something to thank God for. Hallelujah. Unajua, kuna mtu tukifika mbinguni, sababu najua mtakuwa. Kuna mtu ningetaka tukifika mbinguni tuonane na yeye vizuri.
nimuulize swali. Amen. Can we look at Elijah for example? Elijah was like you and me. Elijah anasema anaambiwa unataka kuuawa. Amen. Na nani? Na Jezebeli. Sasa Elijah kusikia anataka kuuawa, the Bible says he ran away. 1 Samuel 19. Aliambiwa atauawa, akafanya nini? Please talk to me. Akatoroka, sivyo? Kwa hivyo Biblia inasema alitoroka na akaenda kujificha mchungaji. Amen. Sasa mtu ametoroka kifo na amejificha, lakini alipofika hapo aliambia Mungu aje niue. Then you are running away from death na unakuja kuambia Mungu afanye nini? Are you serious, Elijah? Are you serious, my senior Elijah? It is because you know God. Elijah tekora gwenda gora gwone Ngai, no ni ari Ngai ndangĩmwĩka atĩa. Lakini he is running away from Jezebel, and then you are coming to God and you are telling God, Lord, kill. It is just because you know God. Hallelujah. So now I want us now to look at this context. I want to look at when we go to heaven. I think you'll also ask Elijah the way I will. Why you serious really? Lakini atakwambia, it is because I knew my God. Amen. Open your books now. Open your Bible now. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God the glory. Unajua siku moja, as you open your Bible in the book of Acts 28. Unajua siku moja, look at me. 28 haina shida utapata. Siku moja, I'm the last body in my family. Mimi. Kwa vijana ni mimi. Amen. Sasa I really loved my mother. Mamangu nilikuwa nampenda sana. Sana, we were very close. Ukiona tukilima na yeye na ile panga, wakati tulikuwa tunalima na panga, jenzia mtajua. Sasa my mother knew I really loved her. So siku moja mamangu alikuwa akisema ni mgonjwa tu, kusema nilikuwa nalia, mimi nalia. Si unasikia kuna ile miguu ya mama ilikuwa inatema ka, akifanya hivi aisha ka, sivyo? Sasa mamangu akisema ka, nilikuwa nalia. So my mother knew I really loved her. Amen. Sasa siku moja mamangu sijui vile amefanya hapo, akaniambia bundi. Sasa akawa mamangu ananistua sana. She is in heaven, let her rest in peace. Akawa ananistua sana mamangu. Sasa akataka siku moja sijui ni kunipima sijui. Akaniambia, sasa bundi, leo kulingana na vile kumeenda nitajiua leo. Akasema aje? Akasema atajiua leo. Nikaanza kulia kwa sababu she knew that I really loved this lady. Lakini sasa hata mimi siku hiyo nikasema nitajikasa kidogo. Amen. To see the seriousness of this lady. Sasa mamangu akaniambia, bundi, boss, mimi naenda kwa ile mti, naenda kufanya nini? Kujiua. Nikamwambia mama, sasa leo nimekukubalia, fanya nini? Enda. Na nikaona kama ako serious. Akachukua shuka, akaniambia, bundi, sasa mimi tuonane, mimi nimesonga. Wewe nikamwambia mama, wewe fanya, mimi hata niko busy na kuna mambo mengine nataka kufanya. Lakini bado nilikuwa narusha kamacho wasifanye maneno, sio? Sasa mamangu akachukua shuka na akaenda kwa kamti fulani hapo kwetu ili ajifunge ajiue. Lakini akienda ananiuliza, bundi, sasa hakuna kitu ya kuniambia? Namwambia hakuna, wewe salimia Ibrahimu huko. Praise the name of Jesus. I want to study about the seriousness of things. Sasa akaniambia, boss, hakuna kitu unaniambia. Nikamwambia, wewe acha kwanza niende nikatembee. Lakini bado narusha nini? Every time, even when you are doing this, God is still rushing what? Sasa mimi niko pale. Mamangu akaniambia, haya, nimefungilia.
Nikamwambia, unaniambia ya nini? Wewe songa. Mamangu akakaa pale kwa mti. Akaniambia, sasa nimefungilia niweka kwa singo. Nikamwambia, weka. Nikamwambia, sasa mamangu akaniambia, haya ndio mimi huyo naenda. Sasa ninaona. Nikamwambia, wewe fanya. Do you know what my mother did? My mother wakati aliona sina interest hiyo, lakini bado nilikuwa narusha nini? Akaniambia, Bundi, leo nimekujua. Hakuna chakula nitakupikia leo. I have seen you don't love me. But do you know why my mother was doing this? Because she knew how much I loved her. Todo analetisha tisho ngoronda ikalia ke. Arido, adani agosho. Now I want us to look at the life of something here. In the book of Acts chapter 28. And I'll start from 27. Lakini that will be part of me. Nataka tutazame Paulo. Hii chapter ya 28 hauwezi kuielewa kama haujasoma 27. Kwa sababu inapeana process ya Paulo. Inaoneshana vile Paulo wameingia kwa ziwa, wameingia kwa meli na wakienda. They were going on the other side. Amen. Lakini Biblia inasema walipokuwa wakienda, in chapter 27, kukakuwa na upepo mwingi. Rukongiro inge kwa nyuma rutaka demokerenyaga. Murutaka rukongi. Ruhuho. Tigo. Kukakuwa na ruhuho mingi sana. Ile merikebu yao ikaanza kufanya nini? Niongeresheni. Merikebu yao ikaanza kutingizika. That is chapter 27. Mpaka watu wakaanza kuomba. Kila mtu, Biblia inasema kila mtu akamuita Mungu wake. Haleluya. Kwa hivyo Paulo wanaendelea kama vile hata wewe umekuwa January, umekuwa February, kumekuwa na mambo hapa na pale. Si kweli? Kwa hivyo Paulo wanaenda, merikebu ndio hii imeanza kutingizika. Mpaka imefika mahali wengine wanataka kuruka. Ndugu zangu na dada zangu, we are in a kind of life where everybody want to jump out of God. It has become too hectic. Kutumikia Mungu imekuwa ile kazi ngumu sana. Do you know why? Because the seriousness of serving God is no longer in the heart of his people. Unajua zamani ungeenda kwa bank, Equity Bank ama ile ingine, I'm not advertising Equity. Ungeenda kwa bank upewe pesa na upeane collateral ya wokovu. Aya. Useme mimi nimeokoka, waambie unataka pesa ngapi? Upewe collateral ni nini? Ni wokovu. Hebu niambie. Today atapanda gari ya kwenda Dubai 10. Useme godata nitakulipa kesho, nimeokoka. Ile vita utakutana nayo. Amen. I want us to look at a time when the word of God is not really becoming serious to some people. Amen. Ndio naona kuna wengine sijui wako Oakland, sijui wako wapi, and they are calling men and women of God whatever they want. I have no problem with them as well. Amen. Lakini ni kwenda tu yolia terere, ni kumari undoyo wapereirie Ngai witu akenyararwo. What happened until people do not fear the presence of God? Paulo akakuja, alipofika. Now as we go to chapter 28, Biblia inasema walihangaika na baridi. Kama ile unapitia, kama ile ninapitia, tunahangaishwa na baridi za watoto, tunahangaishwa na baridi za dawa za kulevya, kama vile na mimi. Amen. Lakini walipofika mahali fulani, Biblia inasema they landed in a certain island. Now we are at 28. Amen. Walipofika kwa island ile,
Biblia inasema wakakutana na watu fulani wa area ile, na wale watu wa hiyo area wakawaonea huruma. Amen. I want you to look, go with me. Hawa watu wamewaonea huruma, wakasema kwa sababu tumemwonea huruma tutawahakishia moto. Amen. Makiuga nimekomakeria mwaki ni pondo ni mama igwereirega. Amen. Sijui ni nani katika maisha yako, kuna mtu alifika mahali akakuonea huruma, akakuhakishia kamoto ka biashara kidogo, akakuhakishia kamoto hapo, akakuandikisha kazi, lakini Biblia inasema walipomhakishia moto, hata Paulo akasema hata mimi, hata kama nimehakishiwa, hata mimi nitatafuta nini? Kuni. I want you to get me the spirit. Kuna mtu wenye alikuhakishia moto, lakini this person, our watu, they were not sincere. Ulinihakishia moto sawa, but he wanted to tempt me with that fire. Hello? Wewe ni tata yangu na ulinihakishia moto, but you are not serious with me. You wanted to tempt me. Biblia inasema Paulo alipoenda naye akasema nitatafuta kuni. Amen. Alipokuwa anaenda kutafuta kuni, Biblia inasema akaumwa na nyoka. Na wale washenzi, Biblia inawaita washenzi. Amen. Walipoona Paulo ameumwa na nyoka, Biblia inasema bas wakafurahi sana. Soma yako. Wewe wajakeirie mwaki na kajo ya itoshoro wakwa kiambu ugakena. There is somebody who did something to you, but he did not think that you would become to the level you are in. Guy? Hakujua utafika hiyo. Alikuwa anafikiria ile mandisipili alikuanzia nayo ndio utaishi nayo. Let me tell you. People, and quote this, people doesn't hate you, Joroge. Watu hawakuchukii. Watu si wewe wanachukia, but they hate you who you became, against whom they wanted you to be. Amen. Watu hawakuchukii, lakini wanachukia wewe ambao walidhania utakuwa na hukukua. They don't hate you. Amen. They hate you because when they see you, they see who they could have become. So when they see you, wanaona kama Mungu angewasaidia wangekuwa nini. Amen. Siku moja, one time, mimi nimeona mambo mingi. One time nilisimama huko kwetu. By the way, ukiniita mheshimiwa ni sawa. Amen. I was contesting in 2017. Nilipokuwa na contest 2017, nikaongea siasa ikafanyika, nikatumia mali yangu. Lakini siku ya kura, siku ya uchaguzi ikafika. Amen. Sema amen vizuri ili unitilie moyo nisahau. Bwana asifiwe. Wakati kura zilienda kuhesabiwa, nikawa na kura ngapi? Kwa hivyo nikajua ni yangu, ya mke wangu na my son. Ngapi? Sasa nikajaribu kufanya hesabu. Hawa watu nimewapea t-shirt, nimewapea pesa, but they have refused to elect me. Naye Mungu ni nani? Asubuhi mapema akanibariki na gari mpya. Can we shout up to this God? Akanibariki na gari mpya. After 2 days, I was blessed with a new car. Prado car. Sasa, mimi
sasa sijui sana. So nikaambia mama, nitakupeleka Kayole mahali kazini na mimi nisonge njia zingine. Amen. Now we are driving the new car. Hallelujah. Nilipofika pale Kayole nikaambia mama, kalia hapa. Tulipoenda, kumbe nayo siku hiyo yule mheshimiwa alikuwa amechaguliwa, alikuwa akuja kutembea wapi? Kuja kutembea Kayole. Let me make you see how God works. Mimi sina shughuli. Mimi nimepeleka mama kazini. Lakini nikaona kikundi cha wamama kikikuja kwa barabara kikituimbia. Hallelujah. Nikaona watu kwa barabara ateraka nega itoga weshiarera nenie mainagera. Amen. Kwa hivyo this is a new car. They doesn't know it, ama mimi ndio niko ndani. Kwa hivyo wanarukaruka, mheshimiwa karibu. Haka nega itoga weka atea. Bibi yangu akaniambia, teremsha vioo wajue ni sisi, wimbo ifanye nini? Nikamwambia hapana, walikula pesa yangu, wacha wanilipe na nyimbo. Hallelujah. The devil will pay you whether he likes it or not. Wacha, nikaambia bibi yangu wacha waimbe. Sasa walikuwa wanakuja hapa kwa gari wanasema, "Gaka nega itoga weka atea. Gaka nega itoga weka atea." Sasa sisi tunaenda kazini. Sasa nikaambia mama, wacha hata tuweke hazard. Tukaweka gari hazard. Nao sasa ndio wako nyuma all round. Hata kuma irathero rĩarĩo nĩ gumato inagira. Honginya ithero rĩarĩo. Atere twale akaire wakatia. Sasa tukaimbiwa. Tulipokaribia kwetu kazini, nikateremsha vioo pole pole. Nikateremsha vioo, kuniona wakasema, nikaambia hapana, ni deni yangu, mumefanya nini? I am prophesying in the name of God. Whoever did you wrong, whoever thought you would not make it, you shall make it in the mighty name of Jesus. Sasa Paulo akaenda. Paulo kwenda kuchukua kuni, akaumwa kwa mkono. Na nyoka ikakatalia wapi? The Bible says, wale wasenzi wale ama wale wa kijiji kile, my theme was, they waited for Paul to die. Tell your neighbor, they have been waiting for you to die. This is the theme I hand today for you. They waited for you in 2017. You did not die. They waited in 2022. You didn't die. Wasenzi, Biblia inasema wakangoja Paulo akufe, lakini wakaona bado hajakufa. Hallelujah. Paulo hatakufa because this man is a man of God. This business is taken care of by God. Inaweza kuwa imeanguka kidogo, lakini Biblia inasema, do not laugh at me, O my enemy, for even if I fall down, I will arise. Sasa Paulo wako pale, jifanye umeumwa na nyoka, jifanye sasa nyoka ndio hii. Shika nyoka, umwa na nyoka. Sasa nyoka iko kwa mkono wa Paulo, nao wasenzi wako pale wanatazama Paulo aanguke, lakini Paulo akatingiza, akatingiza. Biblia inasema nyoka ikaanguka kwa moto. I am declaring in the mighty name of God, whatever nyoka imekuuma, hata kama inaitwa uchawi, hata kama inaitwa uganga, it will fall in the fire in the name of Jesus. Nyoka uliniuma 2020, nikatingiza haukutoka. 2022 nikatingiza haukutoka. We are in 2026, utatoka katika jina la Yesu. Amen. Ni nyoka gani imekuuma? Ni nyoka gani imekuuma?
Mimi, my time, check on my time. Nimeumwa na nyoka mimi. I know I'm on here, so I not mention names. But kama kuna mwanaume ameumwa na nyoka na ikakatalia, ni mimi. Because of those people who sell drugs. Amen. Yeah. Kuna mama yuko hapa, ndugu yake hawezi amuka kwa sababu ameumwa na nyoka ya drugs. Si muko? Kuna mwingine baba yake ameumwa na nyoka inaitwa pombe. Si tuko? Mimi niliumishwa, one of my people, so I'm not going to mention names. Nimetembea huku na shida. But do you know something? I was telling the devil, this person you are giving drugs, this is a man of God. And we shall one day preach with him. Amen. Because God is a faithful God. Inyoka tutakunja kuiweka kwa moto. And we are declaring today, any generational snake, any whatever's possession, we are declaring it today that it shall fall into the fire in the name of Jesus. Let me say this as I conclude. Nasikia? Nanisikiza? Mimi, and you'll forgive me. Anyway. Mimi siombangi mambo ya happen hiyo year. I'm sorry, so I'll be forgiven. Vile mnaenda twathigo karora mwaka, wow. Anga twathigo denja bori, anga ya mwaka ole kwasha. Because if I were to thank God and to have sikukus, nilikuwa naambia wachungaji wengine, kama ningekuwa nasherehekea sikukuu na kuchinja mbuzi, ningenunua mbuzi 364 na kuota ya mbuzi. Mimi kama ningetaka sikukuu, nitanunua 364 sheep and a quarter of a sheep. Why? Because every day today is a sikukuu. Every day. Because this is the day that the Lord has made. So every day when God raises me up, I have got reasons to thank him. Amen. Sasa what I do, kama sasa 2026. Mimi 2026 tumemalizana kitambo. Sasa nangoja 27 ikuje. Do you know why? I don't want to have anything good in 2026. I don't want to know how it will be. The only thing I need to do is to hold on my God. Whatever 2026 has, I don't care. You might be whatever, but I am holding God. And when I am with God, there is no other thing that can scare me. So 2026, you would be having problems, but I am in God. And when I am having God, he who is in me is greater than he who. So now, sasa 2026 tunaulizana nini? Yeah, I'm going to come. Hatutakuuta kunja hapa wewe kali na viatu. Look at this man. Tuseme kwa mfano, huyu ni askari, ako na bunduki. 10 minutes? Give me 10. Ako na bunduki, ako na kila kitu, si ndio? Kisha niambiwe hapa Ndumbeli kuna wakora 3 na wako na panga na kisu. Lakini huyu wangu ako na bunduki, ako na G3, ako na nini? Sasa uniambie nisipitie hapo? Tutapitia hapo na tuwasalimie hao wakora. Kwa sababu wakora wataangalia ile bunduki iko na huyu waseme hapana, tulikuwa tumekuja kumsalimia. So it doesn't matter. It does not matter what is there tomorrow. What matters most is he who will be in. Hallelujah. Mimi, as I cross, 2 minutes. Yeah, 2 minutes. Hata nyinyi mmechukua muda wangu. So, when I was in standard 3, mimi am on the only man, mimi. Hatujai pigana na mtu kutoka nisaliwe. I have never. Sasa, lakini kuna vita moja niliandaa.
Bwana asifiwe. Sasa tukiwa standard 3 as I close, kijana mmoja nikaona hii jamaa vile ananibeba, acha tupigane. Na vita za siku hizo zetu tulikuwa tunapigana jioni. Sijui kwa saa 9 sio? Naona mtu alika yangu pale Njoroge, naona hajajua hiyo kwa sababu alikuwa nyuma hapo. Sasa na tukapanga vita, tukasema tutapigana saa 6:30. Kwani mlikuwa mnapigana ngapi? Sijui. Sasa na tukaambiana tukutane, kulikuwa na tuwanja, si kila mahali watu walikuwa wanapigania. Kulikuwa na tuwanja, si ndio? Kaitogeta kwa Gathioro, kanyu ndio getagwa atia. Sasa lakini ilipofika saa 9, sasa tumepanga na tukaambiana hakuna mambo mingi, sasa ni vita ya saa 9. Na tukaambiana nigetha ngaja cieke atia ile. Lakini mwenye tulikuwa tupigane na yeye akakuja klasi yangu saa 9. Akaniambia, Bundi, unakumbuka masaa? Nikamwambia usinikumbushe, mimi niko tayari. Tukutane. Akaniambia siku kukumbusha. Nilikuwa na haja yako kidogo, tuonane hapa nje kidogo tu. Sasa mimi nikatoka hapo nje tuongee na yule tutaenda kupigana na yeye. Tulipotoka hapo nje, jamaa akaniambia, Bundi, nimeona nikuite ili nikuoneshe vile nitaenda kukufanyia. Haleluya. Sasa jamaa akafanya hivi. Akasema hiyo ni ya kutoa macho hiyo. Akapanga ingine akaniambia hiyo ni ya kuvunja mbavu. Akapanga ingine akaniambia ni ya kungoa nini? Kola nowe no murwe no sio. No murwe nake. Kuso alinistua, nikaona kama hiyo ni ya macho na hiyo ni ya nini. Nikamwambia, tafadhali wacha tuwasumu umenitandi. Na vita ifanye nini? I want to tell you the voice of the devil. The devil is a scarer. Satani anakustua tu. There is nothing he can do. The devil scared me. Sasa tunakutananga na yeye. Tukienda Gishari. Unfortunately ni my neighbor. Sasa tukiwa na bibi yangu tukienda hivi, tunakutananga na yeye. Niambia, Bundi, simama. Uliambia bibi yako nilikutandika? Sasa jamani, ulinitandikia wapi? You only scared? The devil is a scarer. It is my prayer in the name of Jesus that whatever the devil is scaring you with, the blood of Jesus is going to defeat the power of the enemy in the mighty name of Jesus. I now take power, I now take authority to declare in the name of God that in 2026 you will do well in the mighty name of Jesus. You shall be blessed. Whoever wanted to drive, you shall drive your car. If nobody can drive, I know God can give people as well in the mighty name of Jesus. I am now declaring by the power and authority given unto me by the power of God. Whoever have been holding your future, whoever have been holding your presence, release it now, release it now, release the wealth of these people, release the wealth of these ladies, release the wealth of this church in the mighty name of Jesus. Father, thank you because of your declaration. Tumeumwa na nyoka lakini hatukufi. Tumeumwa na nyoka nyingi lakini Bwana umekuwa mwaminifu. Biblia inasema wakati nyoka ilianguka kwa moto, wale wachawi wakasema, this man must be a God. I declare it in the name of God. Whoever will see us tomorrow, whoever will see us in 2026, he shall say, asante kwa sababu ya biashara yetu. Asante kwa yale Bwana umetutendea. Asante kwa yale umetenda na hatujajua. Asante, asante. We thank you, Jesus. Toka kuwa ni wega.
wega twoka gucokia ngatho Baba nĩ twoiga nĩ wega rĩmwe twĩkoraga tũrĩ hatĩka-inĩ cia maũndũ matiganĩte tũkeriragĩrio gũkua na tondũ nĩ ũrĩ tha ũgoko gatũhonia twahona tũkariganĩrwo nĩ kuga nĩ wega tũkakuga nĩ wega tũkakuga nĩ wega tũkagucokia ngatho Baba nĩ ndoiga nĩ wega tũkakuga nĩ wega Ngai ndokakuga nĩ wega ndokagucokia ngatho Baba nĩ ndauga nĩ wega Hallelujah, we thank you, Jesus. Oh God. Mũrĩmi ekĩra mbeũ ciake ciothe tĩri-inĩ etagĩrĩra Baba ciurĩrie mbura ena mwĩhoko mũico wake nĩgũgĩkinya ĩgweterera gwake kũmũrĩe na imera torĩa maitho ma ndungata maroragĩrĩria guoko kwa mũthuri ũrĩa ũciathaga Jehova Ngai ningĩ torĩa maitho ma mũirĩtu ndungata maroragĩrĩria guoko kwa mũtumia amwene Jehova Ngai ũguo noguo na ithuĩ Baba tũkũrorereirie we nginya tũkinyĩrie wega waku Mwathani. God bless you. Thank you. I might not know what you have heard, but take a moment. Take a moment. Take a moment. I don't know wewe umeumwa na nini ama ulikuwa umeumwa na nini. I might not know. I might not know. But what I know is that we are before our Lord and Savior, who is able to do all things. Hallelujah. Hallelujah. Father, we bless you. Father, we bless you. We thank you for your word. We thank you for your word. We thank you for speaking to us and reminding us that, Father Lord, there is no weapon formed
all fashioned against us that shall prosper. We thank you, dear Lord, because today we know that there is no infirmity, there is no yoke that can succeed against our lives. Father, we thank you. Father, we thank you. We declare that you are our source, our sustainer, our preserver. And we thank you, dear Lord, for every time we call upon your name, we have emerged to be victorious. We have been tested, but you have given us testimonies. We've gone through valleys of the shadows of death, but Father, Lord, we went through. Father, Lord, we are grateful. Thank you, dear Lord, and thank you, dear Master. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen, amen, amen. Help me to appreciate and honor the man of God, Pastor Elias. As he was ministering, there was a point whereby he gave you a testimony, but in form of an analogy. But yeye hangoji nini? Sasa Mungu atupatie hiyo neema. Wewe ukataka kuchinja, unaweza chinja ngapi mwaka? Amen. Thank you so much, man of God. We are honored. Thank you for making time. I know you had informed me that you need to be somewhere. And actually that somewhere has something to do with aeroplanes. Hallelujah. Amen. Na pasi ukiniombea. Let me make these people to dream bigger. Apostle, we need to be preaching like this. Hallelujah. Hallelujah. Let us appreciate the servant of God. Now so that we can, please have your seats, have your seats. Si uchukue dakika moja uambie mtu umesikia nini wewe. Pako. Personally. Umesikia nini? Amen. The Bible in Psalm 116, the Bible says, I love the Lord, for he heard my voice. He heard my cry for mercy, because he turned his ear to me. I will call on him as long as I live. The cords of death entangled me. The anguish of the grave came over me. I was overcome by distress and sorrow. Then I called on the name of the Lord. Lord, save me. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. The Lord protects the unwary. When I was brought low, he saved me. Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. For you, Lord, have delivered me from death, my eyes from tears, my feet from stumbling, that I may walk before the Lord in the land of the living. I trusted in the Lord when I said, I am greatly afflicted. In my alarm I said, everyone is a liar. What shall I return to the Lord for all his goodness to me? Acha nisome hiyo tena. What shall I return to the Lord for all his goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Truly, I am your servant, Lord. I serve you just as my mother did. You have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord.
I will fulfill my vows to the Lord in the presence of his people, in the courts of the house of the Lord, in the midst of Jerusalem. Praise be to the Lord. Hallelujah. And that's why we are here, to fulfill our vows to the Lord. Hallelujah. You know, we have a tendency of promising God, Father, sitawahi wacha kusema ni asanti. Father, I'll always be saying thank you if you do this, if you do this. Amen. And now it's my honor and privilege to invite another friend. She is a great, great minister. Praise be to God. We've also ministered together. Mimi nasemanga she's an international minister because she is truly graced. Amen. Actually, the first time nilisikia akiminister tulikuwa na Gathoni pahali. Gathoni sijui kama unaweza kumbuka. Sijui ni miaka, maybe 5 years ago. So please, help me to welcome the woman of God, Shiko, as she comes to lead us in a session of worship. Please honor her and also be upstanding so that we can have another moment to just journey in his presence. Praise be to God. Siwanze tu na kufungua kinywa chako mwambie Bwana, I'm here to fulfill my vows to you. I'm here to praise you. I'm here to honor you. I'm here to give you the fruits of my lips. You've been good. You have been faithful. Father, Lord, because of your hand, I've always been victorious. I have not lived in fear of what mere mortals can do to me. I have not lived in fear for the things that come, because Father, Lord, you have been good. Sichukue tu dakika moja umwambie Bwana ni asante. We came to give thanks. We came to give thanks. We came to give thanks. You don't have to wait for a song. You don't have to wait for the instruments. God is interested in the fruits of your lips. He is interested in the fruits of your lips. Karibu sana. We bless your name, Jesus. Oh, we bless your name, Savior. Why don't you continue exalting the name of the Almighty God? Tell him he is worthy. This far the Lord is Ebenezer. This far he is the only one who has done what he can do unto our lives. He has promised in Hebrews 13 and verses 5, I will never leave you, neither will I forsake you. So we will say with confidence, the Lord is my helper. If the Lord has helped to lift up a shout of praise, exalt his name because he is worthy. Jesus, you never change. Oh, Jesus, you never change. Wewe ubadiliki kamwe. Wewe ubadiliki kamwe. Tumeona uaminifu wako. Tumeona wema wako. Tumeona rehema zako. Tumeona hata na fadhili zako. Oh Lord. Oh. Yeah. 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 Higher. Higher. Yeah. Yesu astahili heshima. Yesu astahili heshima na utukufu. Yeah.
continue exalting the name of the Almighty God. Ni kwa rehema zako nimesimama hapa. Heshima na utukufu. Heshima na utukufu. Wewe ni chaguo langu la milele. Nikiwa na wewe nina amani tele. Yesu ni chaguo la milele. Nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono yangu
More than the coming of dawn, the Lord is faithful. There are situations zenye hukujua utatokaje, but the Lord made a way. You made a way. Ha! You made a way. Ah! You made a way. Katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika takatifu, wenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kavu nikiza adui, wote wakala kama risasi, yeah. Risasi
si wewe uliyekuwa kwa upande wetu, maadui wetu wangetumaliza.
put a treasure in these earthen vessels. We are grateful, God. Yeah. deserves your worship. The word of God says in Exodus chapter 20 and verses 5, the first commandment, do not worship any other God apart from me. And that is why we are saying Ameinuliwa. When you look at everything, it is the Lord. It all goes back to God. 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 Pour out your heart this moment.
sina mwingine. Pokea sifa. Thank you, Jesus. Ah. Yeah. Nakuinua. Yes. Yes. Ni wewe, yes. Ni wewe umefanya haya, yes. Pokea sifa. Ninakuinua. Hakuna mwingine. Pokea sifa. Ninakuabudu, ninakutukuza. Just love on him this moment. He is precious. He is wonderful. Yeah. Uongezeke, yes. Uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke, Yesu. Uongezeke. Hata kwa uimbaji wangu nipungue, katika huduma yangu uongezeke. Uongezeke, uongezeke, Yesu. Wewe peke yako uongezeke sana. Sitashindana na wewe, mimi nipungue. Wewe uongezeke. Uongezeke. Uongezeke, Yesu. Uongezeke. Uongezeke sana. Oh, mimi nipungue. Wewe uongezeke. Take a moment in His presence. We came to give thanks. Just take a moment and just flow in that presence.
It is okay to take a moment and just say thank you. Kama kweli unataka ongezeke, pungua. Mpatie sifa. This is the opportunity for you to just give thanks and bask in His presence. Just bask in that presence. Drink of this everlasting cup. This is the opportunity. Say thank you. This is the opportunity. Say thank you. This is the opportunity. Say thank you. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Amekutoa wapi leo uko hapa? Mwambie Bwana ni asante. Kama tungejua how many arrows were released. Yekazolia barando zekelia paya. Zelia mando zelia katali mozelia mandi. Yuzolia mandi zolaya telia. Just bask in that presence. Bask in that presence. If you are crying, it's okay. If you are crying, it's okay. It is what happens in His presence. It is not time for requests. Just give thanks. Just give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks. How do you know Him? Call Him by His name. Mwambie Bwana, ninajua unaitwa Elohim. Bwana, ninajua unaitwa Ebenezer. I'm here to thank you. How sweet is His presence. How sweet is His presence. Bwana, tumekuja kusema ni asante. Sio kwa uwezo wetu, sio kwa nguvu zetu. Bwana ni wewe. Sio kwa nguvu zetu Bwana. Bwana ni wewe. Sio kwa nguvu zetu Bwana, ni wewe. Oh Bwana ni wewe. Bwana ni wewe. Umbali tumefika Bwana ni wewe. Bwana ni wewe. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Elohim. Asante Elohim. Asante Elohim. Thank you Emmanuel. Oh, thank you Jesus. 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 Thank you Elohim. Thank you Ebenezer. Thank you Elohim. Thank you Ebenezer. Kwa vita umenipigania Bwana ni asante. Kwa vita umenipigania Bwana ni asante. Kwa njari umenitoa Bwana ni asante. Thank you Elohim. Thank you Adonai. Thank you Jehovah Jireh. From January to December Bwana ni asante. From January to December Bwana ni asante. Oh, thank you Kai. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Megogana maweko makuu.
Tojoya igorore amadena. Na ihuhoka ni asiana siade. Kokyugate andetara yaku. Amokera kano siapa. Amokera kano siade. Wekumagi igoro nade. Kokyugate andetara yaku. Amokera kano siapa. Wekumagi igoro nade. Diga kugare mwaga. Diga kugare nai. Maria mona otekeira fa. Dikariganero Diga kugare mwaga. Diga kugare nai. Maria mona Psalms 34. I will exalt the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you, his holy people. For those who fear him lack nothing. The lions may grow weary and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you to fear the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days,
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous. His ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Praise be to God. Hallelujah. It is another good time. Please, let us appreciate the choir still in that presence. Yes, we can have our seats. Thank you. We can have our seats. Amen. Bwana Yesu asifiwe. You know, it's good to give some people some minutes to recover. Please take a moment and say hi to the person seated on your left, on your right. Waulize mambo iko namna gani. Amen, amen, amen. Please let us appreciate Minister Shiko for that wonderful ministration. Let us appreciate the choir. Let us appreciate these guys. They are doing an awesome, awesome job. Now, I know that so many of us, we've been waiting also for this moment for us to hear the word of God. And I want to promise you and also to guarantee you that you can never bask in his presence and go home empty. Praise be to God. That today I know that we shall all testify of the goodness of God. Bwana Yesu asifiwe. Today we came here to give thanks. And I'm happy because today we are joined by a very good friend. Unajua wale marafiki kweli. He's a man I love. He's a man I admire. He's a man I have learned a lot from. He's a man I've received mentorship from. He's a man who has invited and given me so many opportunities also to minister. He's a man who I can say that I've learned holistically how to behave and live as a servant of God. Amen. He's a man of prayer. He's a man of the presence of God. And that's how I know that today, be ready to download some great things from the throne room. Amen. Mko tayari? Mko tayari? Aki. Sioni mukitoa vitabu. Recently, I don't know to tarehe ngapi, but I think it's this month or last month, I saw a woman receive healing as he was ministering. And so I know that the grace for healing is in this place. Praise be to God. And the healing dimension is in two things, or in two ways. You can be healed, and you can also carry the gift of healing. So me, I want both. Praise be to God. He's a teacher. When I started this conference, we used to do it online. That was back in 2023. Actually, this is our first physical conference. Imekuwa namna gani? Kabisa, Mtu anaweza sema ni ya kwanza. Watu ngoje 2026. So, he came and he ministered. We've ministered with him on radio. Now, if you minister with a servant of God on radio and you register testimonies,
you know that that is beyond a man. Praise be to God. It is now my honor. Alafu, Prof, nilisahau kuambia apostle, ndugu ukiomwira kaundu karia tutana shida. Ini. Iyo katuo mwire ukimugeithagia, this is my other good friend. Oh, na nimesahau kusema apostle is also a worshipper and he loves to praise. Amen. So ninajua leo we are in the right place. Ni prof ananiongelesha Kikuyu. Amen. Na ninajua apostle, this servant will minister with one song and then utakuja ili utuhudumie. See, we appreciate Apostle Dr. Anthony Ngaroia. He will be here to minister to us. He will be here to minister to us after this ministration. Hii ni yako kukuprepare so that you can make a prayer before God. Praise be to God. Karibu sana apostle after the servant of God. Karibu sana. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Christine. Yes, join me. Oh Lord, we thank you. We thank you for your word. Oh, we honor you. Let your living waters flow over my soul. Oh God. Let your Holy Spirit come and take control. In every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation, Lord, that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, oh. Jesus, oh Lord, Jesus,
acknowledge God. I tell God, all this is your doing, and it is marvelous in our eyes. Gathered here, oh Lord, because of your doing. Because of your doing, oh Lord. Oh, this is your doing, and it is marvelous in our eyes. I give you all praise. I give all adoration. I give you honor, my Redeemer. Lord, thank you for this opportunity. Lord, I cannot take it for granted. I know it is a privilege, everlasting Father. Lord, my prayer is all about you. Lord, we pray for your visitation. Ni hasara that we may gather here, oh Lord, na tuondoke vile tuliingia. But it is my prayer today kwamba Mungu ukaweza kutusaidia, ukatuwezeshe, rehema zako na fadhili zako zikaweza kuwa pamoja nasi. We worship you, Lord. You can give the Lord a better clap offering than that. Amen. Mtumishi wa Bwana Njoroge ameniwekelea, najua kuimba, sijui, lakini siku moja nitaimba. Bwana apokee sifa sana. Mawiko makugai, neema kugegania. Gotile na gotile, gotile uketawe, wewe kai monene, hamokera ogoshi, tidero ne wagere. Gotile, gotile na gotile. Amokera
kuimba. Na ukiuga igotora. Kuruna mekoroko Nanyamo shodeshiade Nongirei goronabe Joenda iremae Kuruna mekoroko Nanyamo shodeshiade Makofi mazuri. Tupigie Yesu makofi mazuri. Unajua mimi ninawaambia mtumishi wa Bwana Njoroge ndiye ameniwekelea, najua kuimba na waibaji wameingia na hao wako hapa mbele. Siku moja nitaiba. Baba olegene doka ukwira niwega mwathani okoneire metha ya kufafa mbere ya thũ ciakwa ingĩonaga. Oh, Baba orĩngĩ nĩ ndoka ũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ingĩonaga. Gwĩciragia ona rĩrĩa nĩ toro ngateka Baba ũtukũ wothe ũrĩa ũteithio wakwa hau niĩ nginyĩte wĩebeneza. Gwĩciragia ona rĩrĩa nĩ toro ngateka Baba ũtukũ wothe ũrĩa ũteithio wakwa hau niĩ nginyĩte wĩebeneza. Gũtũũra gũcokagĩria ngatho matukũ wĩkĩte Jehova. Gũtũũra gũcokagĩria ngatho matukũ makwa mothe Jehova. Tondũ wanyamũkĩrire gwaku gĩtĩo kĩnene Jehova. Ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa Baba na irathimo ciaku nĩ wega. Baba, 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 o rĩngĩ nĩ ndoka ũkwĩra nĩ wega Mwathani. Baba, 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 o rĩngĩ nĩ ndoka ũkwĩra nĩ wega Mwathani. Gwĩciragia ona rĩrĩa nĩ toro ngateka Baba ũtukũ wothe. Gwĩciragia ona rĩrĩa nĩ toro ngateka Baba ũtukũ wothe. Ũkoretwo ũrĩa ũteithio wakwa hau niĩ nginyĩte wĩebeneza. Ũkoretwo ũrĩa ũteithio wakwa hau niĩ nginyĩte wĩebeneza. Nisaidie tukumpigie Yesu makofi. Ndeithia tukumwambarĩria moko tũmwĩre nĩ wega akoretwo ũteithio witũ. Gũtũũra gũcokagĩria ngatho matukũ makwa mothe Jehova. Nĩ tondũ wanyamũkĩrire
Ukenire gwaku agitio kinene Jehova Ukeihoria gikome giakwa Baba na irathimo ciaku nĩ wega Baba 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 orekene ndoka ukwĩra nĩ wega Mwathani Baba 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 orekene ndoka ukwĩra nĩ wega Mwathani Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa au nĩnginyĩte wĩyemeneza Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa au nĩnginyĩte wĩyemeneza Wĩciragia ona rĩrĩa nĩ toro ũhoteka Baba ũtukũ wothe Wĩciragia ona rĩrĩa nĩ toro ũhoteka Baba ũtukũ wothe Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa au nĩnginyĩte wĩyemeneza Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa au nĩnginyĩte wĩyemeneza Ũnduĩte kĩonereria Baba harĩ andũ aingĩ nĩ wega na ningĩ ũgatuĩka mũgitĩri ũtukũ na mũthenya Ngai wakwa ũndũirie o nyũmba-inĩ yaku ndũra nĩonagĩra ũtugi waku Baba 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 orekene ndoka ukwĩra nĩ wega Mwathani Baba 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 orekene ndoka ukwĩra nĩ wega Mwathani Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa au nĩnginyĩte wĩyemeneza Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa au nĩnginyĩte wĩyemeneza Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Let us appreciate waimbaji wetu. Appreciate your neighbor and then appreciate God in the name of Jesus. Amen. God bless you so much. You know, I had that dream nikiongoza. Na Mungu akaweza kuwabariki. Naona mtumishi wa Bwana. God bless you so much. Lakini ukumbuke kesho uko na deni ya Kitegela. Kwa hivyo tunakungojea kanisani kesho. Na Mungu apokee sifa. Yangu namaliza hapa tu. Alafu pia hiyo mwingine you look good. Mwambie you have the image of our God. Kama ni hagabo muhaga, mwambie you have the image of our God. Bwana asifiwe sana. Mwambie you have the image of our God. Mwambie kwa maana hujiamini, ukitaka kujua vile Mungu anafanana, anakaa mimi. So I have the image of my God. I have the image of my Father. I'm a walking power, I'm a walking miracle. Mwambie I must finish well the year 2025 in the mighty name of Jesus. Mwambie I'm very sorry. Uko na story zangu zote, zile umeambiwa, zile umejua, vile ulifikiria. Mwambie hata vile uliota juzi. Sikatani na ndoto yako, lakini I have the image of my God. Na mimi na Mungu tuwe ndogo muno, mwile tuwe ndogo na Ngai. So mwambie ondoa your accusation. Just tell him or her, ondoa accusation.
Hata vile ulikuwa unanihesabia miaka ati nitaoleka lini, mwambie please, mipango yangu iko na Mungu. Bwana apokee sifa sana. Na kushida hapa ukiniambia nitaoa lini, mwambie ya kwamba Mungu ako na mipango mema. Mpango wa Mungu mpango ya Mungu waipanga. Hakuna mwanadamu yeyote aweza kuipangua mipango ya. So mwambie please, pangua mipango yako, nitaoleka hata kama mwaka umebakisha miezi. Simwambie hivyo. 1,000 days is like one day in the presence of God. So mwambie sitembei na majira yako, sitembei na majira ya wanadamu, natembea na majira ya Mungu ambaye aliona Abrahamu ni kijana mdogo wa kupata mtoto anaitwa Isaac. Bwana asiwe sana. So mwambie ondoa kunihesabia miaka hapa. Alafu mwambie wachana na miaka yangu, haikuhusu. Bwana asiwe sana. Mwambie miaka yangu haikuhusu. Kati yangu na baraka zangu na Mungu ni mimi na Mungu tunajua. Kwa hivyo stories mingi wachana nazo tu. Mwambie stories mingi zangu wachana nazo. Yeah. Hallelujah. Sasa mimi sina sauti kama mtumishi wa Bwana Njoroge. Pastor Njoroge sina sauti kubwa kama yake. Mimi yangu ni kidogo. Niko na kanisa na hudumu pale kidogo. Kanisa kadogo tu. Nika mabati si kama hii. Hii ninashukuru Bwana kunileta kanisa ile ilikuwa ya Musa. Na Musa hatuko tunaingia kwa madhabahu na viatu na madhabahu. Nimeshukuru. Hata nimekaa sana bila kwenda kanisa ya Musa. Tupigie Yesu makofi mazuri. Na salimia Elia karibu na yeye, mwambie karibu tena kanisa ya Musa. Bwana apokee sifa sana. Na kwa hivyo kwamba si viatu tunauzaga hapa, hii ni kanisa ya Musa. Na tunakuja alafu umwambie kwamba nimemsalimia katika jina la Yesu. Nimetoka Moya studio sai, nimekimbia hata nimemkata mahubiri. Nahubirianga 2 hours, nimehubiri 1 hour. Nikakimbia, niko na washirika wa Kitegera wengine wamepotea. Tuna watu wametoka US, wamepotelea hapa chini. Sijui tuko na washirika wamepotelea hapa. Hata huyu sergeant wa polisi hata anatutafuta saa hii. Ni sergeant wa polisi alikuwa kuje. Tuko na wa protocol team ya kwetu kanisani. Sijui kama wamefika. Kanisa ketu ni kadogo, sio tunatembeaga sisi wote hivyo. Na tunapendana. Bwana asifiwe sana. Wewe ukisema mimi na Yesu tumependana, sisi ni washirika na Yesu, tunapendana sisi zote. Kwa hivyo siku moja ukitembea Kitegera, kuna kanisa kako hapo nyuma ya Eastman kadogo. Uingia hapo tu. Ukikosa kiti utakalia yangu. Ni kama vile niko naambia watu kesha, hii viti mimi naichukia sana. Hii mimi hata ukiniambia nikalie speaker nikisikia niko home. Ama mtuki. Ni kitu ya baraka sana. Ile kanisa tuko na kanisa hapa Nyia Hawaii na ingine iko Kamnyonge. Na tunashukuru Bwana. Najua hao watumishi wote wa Bwana na wanaenda bali kwa sifa na utukufu kwa Mungu. I'm the least among you. Na kwa maana nyinyi ni wadosi na mimi ni mtumwa ya maservant. So all the bosses you can have your seat in the presence of God. Na mtumishi ama servant aje amesimama. Hiyo ndio kanisa ya Yesu Kristo. Nimesikia huku mna wacha niache story mingi. Nimekuwa kesha the whole night, tumekuwa na 12 hours of worship the whole night. That's why my voice is not in order. Thursday nilikuwa na deliverance mrefu, jana nilikuwa na ibada 4. Leo niliamuka kesha, nikatoka kesha nimeenda service 5. Na ninashukuru Bwana, na hata nikitoka hapa niko na service nyingine. Na kesho ninawakaribisha kwetu kanisani. Tuko na Thanksgiving, lakini Thanksgiving yetu ni ya kununua basi ya kanisa. Bwana apokee sifa sana. Sasa ningewaletea washirika wote, waibaji wote na watu wote hapa na basi. Na hizo zote ni mali ya Mungu. Na ndiposa nimeongoza hiyo wimbo inasema Baba origene doka. Hiyo ingine tukihubiri kama hii tulihubiria na huku Kafuko. Ninaona mtumishi wa Bwana anaenda akitokea town, lakini ujihadhari kama Yohana Mbatizaji. Mahubiri ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ya kichaka. Askari walikuwa wanakuja na wanasema hapa huyu ni mtumishi wa Bwana.
Lakini wakati alienda town alihubiri message moja, kichwa ikaenda. Bwana apokee sifa sana. Kwa hivyo uchunge hiki kichwa itienda hapa Kiambu. Ni vizuri ukuwe na masikio ya kujua sauti yangu ni ya Geshagi ama ni ya Nairobi. Bwana apokee sifa sana. Hiyo ingine ni hiyo tumesema, na tunashukuru Bwana. Tunashukuru Bwana. Tunashukuru Bwana. Tunashukuru. Abia huyo mwingine tunashukuru Bwana. Hapana kufanyaga kazi, lakini sahani ni moja kwa nyumba. Na tunashukuru Bwana kwa maana Mungu wetu ni mtakatifu. Sijasema kitu. Umeshika vile nimesema? Wagapi wameshika vile nimesema? Yaani hamukushika. Umesikia? Kuna kagari inaendaga nako kadogo, Mungu alinibariki nayo kama Mr. Bean. Ninapeaga watu kubeba biharusi. Mimi nimesema biharusi. Kuna kitu mtumishi hapa nimeongea. Mimi nimesema kuna kagari kama Mr. Bean kako hapo chini. Na ninashukuru Bwana. Wakati Biblia inasema na Mungu akaona si vyema. Mimi nimesema si vyema kupanda kwa madhabahu na viatu. Sasa hii kingine mnajijazia, wachaneni na mtumishi wa Bwana. Hata mnaona ameanza kukoda saa hii. Maana alikuwa anangojea. Hiyo ni kushukuru Bwana. Mimi nahubiriaga polepole, mmeambiwa mimi ni mwalimu wa neno. So kwa hivyo ni kwamba okay, sasa tumepotelea huko kwetu, tumerudi. Hiyo ndio protocol. Hatujui ni wapi tumekosa parking. Daddy, where is the church? Hallelujah. Watajua tu. Wachaneni na wao watajua. Nimewafundisha. Kanisa yetu inakuwaga ya military. Si hata Pastor Rose namuona huku na siku mwebia. Na ndiye mchungaji wetu wa hapa. Na so tunashukuru Bwana kwa maana Mungu. Hata kuna wengine wananiambia pin location. Tuko hapa police station. Wacha wahubiria wafungwa. Atupigia Pastor Waroiro mwambie ahubiri. Kuna prison iko hapo. Kama amepotelea hapo, ahubiri hapo kwa hiyo prison. Sisi tunaendelea na ibada. Hatuwezi tukagojea watu, tunagojeaga Mungu. Bwana asifiwe sana. Abia hiyo mwingine usiwahi gojea watu. Hata kama yeye ni kiongozi wa ibada, usiwahi. Mimi kuna wakati nilienda mkutano na nyuki. Tulienda mimi Hesedungu, nilikuwa nimebeba Obedi, Hesedungu, Aranaron, nikabeba waibaji. Ni pastor alikuwa amenidanganya, akaniambia kuna kanisa kubwa sana. Na wakati aliniambia niko na kanisa kubwa nimletee wachungaji, waibaji. Kwa hivyo nilimletea waibaji 17. Wakati tulifika pale na nyuki, nikampigia ananiambia nakuja, ningoje. Nikamgoja saa 3 ikafika. Tulifika huko 6. Saa 3 ikafika saa 4. Ndiye alitukuta mahali kwa dada moja, aliomba kwa dada moja alikuwa na kasigo room. Maana kitanda ilikuwa hapo, akatwambia waigize hapa kidogo. Akatuletea radio. Ile radio ilikuwa inaongea na kahuja ile kama microphone kadogo. Alafu kutoka hapo akatoroka. Hesedungu alikuwa akiniambia wadhiomo, huku kuna kesha kweli. Nikatoka hapo nje. Nikasema ya kwamba masaa ya kesha imefika. Walikuwa wamesema ni saa 4 na simuoni. Nilitoka hapo na Nyuki Town, wale wanajua, nikapiga duru gapi? Nikapiga duru 3. Wale walifika hapa wa kwanza ni wanajeshi na askari. Wakati walifika watu wakakimbia waone wanajeshi wameenda kuokoa. Na wakati uzuri wakati kulikuwa na bomu mingi zilikuwa zinapigwa. So watu wengi walikuja na kesa tukaanza hapo. Tukaanza Billy. So ile crusade tulikuwa nayo ilikuwa ya watu zaidi ya 1000 ina Nyuki Town mpaka asubuhi. Kwa hivyo abia kiongozi wa ibada usiwahi wagojea. Gojea ni Mungu lakini si watu. Sasa niko na mahubiri kidogo. Nimepatiwa dakika chache sana. Saa 11 imefika. Saa 10 imefika. Nimebakia dakika 20. I'll use that 20 minutes vizuri sana. Abia hiyo mwingine ya kwamba hosting God in your life. Na makosa ambayo tulifanya Januari tukiwa wachungaji na waibaji na watu wa madhabahu. Wacha nikwambie unabii ambao tulitoa. Kwanza mimi wale walikuwa kesha kwetu, nilikuwa naambia watu ya kwamba 2025 ni mwaka wa double
grace. Watu kuna siku si wako huko kwetu kanisani na niliwaambia tu ni double grace. Hata kuchokozwa hakuna mtu amewachokoza. Bwana apokee sifa sana. Haleluya. Lakini nimekuja kurealize hii December, hii kutoka mwezi wa 10 kuna double grace. Watu wale wanafanya harusi kwetu kanisani ni masigos, wale wako na miaka 40, 50, 60. Kama ile harusi tulifanya juzi ilikuwa mtu wa 55 years. Saa hii tuko na mzee wa 81 years. Tunakuja harusi hapa Karoli. Karoli iko wapi? Kiambu Town hapa. Ni mshirika wetu na niasha. Ameulizwa na mtu wa Amerika. Tuko na maharusi 10. Hata hapa tukitoka tutajua ya kwamba tukihosti Mungu, hata kama uko na watoto 11 ya kwamba utaoleka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ai, si kachetani, ni katoto ka Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri wadugu ambao mko hapa muoe wasichana ambao wako na watoto. Inakuwa baraka sana tukimaliza kuwashikanisha, unakuta uko na mtoto wa kutuma kwa duka na unaitwa baba the same day. You are blessed. Tupigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Na wadugu ambao mko hapa msijifanye mmetoka mbinguni, mmetoka hapa. Kama mngekuwa mnapata watoto, wengine hapa wangekuwa na watoto 30. Afadhali huyu dada yetu ako na 2 na kanusu. Lakini wewe kama Bwana apokee sifa sana. Na sio ya kwamba Mungu akaweza kutusaidia. Sasa nataka kuwafundisha ya kwamba to become a true worshiper. Tumekuja kushukuru Bwana siku ya leo. Na the reason watu wengi wanasemaga hata ya kwamba ati worshiping ni kumuinua Bwana. Si kuinua Bwana. Mungu hainuagwi. Madhani agoso. Eke itwa baralie Ngai. Munaamua barali mumutware kwa ndo Ngai. Munainua Mungu mpeleke wapi? Hata jaribu kutoa huyu mtumishi wa Bwana kwa kiti. Hata vile anaibaga akiwa mpole, ndio utajuaga kuna kamzizi kingine. Mtu anakuaga na side A na side B. Hata saa hii zote tumetoa side A. Lakini tukimaliza ibada hapa, watu kuna wengine hata watafika kwa nyumba kabla hawajatoa side B. Usikie akisema, "We, no kurume we, no gwita." Nigia kuruma, nigia gwita fuda we. Anamalizia puda tu. Because ya kwamba ako na side A na side B. The same to our God, ako na side A na ako na side B. He is a good God. He is a compassionate God. He is a caring God. He is Alpha and Omega. But in the other side, in the book of Isaiah 48 from verse 10, he is a jealous. He is a jealous God. So nani ataweza kukaribisha Mungu huyu mwenye wivu? Hawishi kama mimi naweza kutoa wimbo. Hiyo wimbo naweza kuituga saa hii. Tega hiyo ne Ngai. Ugo tweli lote ne Ngai kio tini ahotireti. Agiato inaira huo uge ne Ngai unanaga. Aunaga mundu. Yani anafuja mtu. Kuna wakati huyo mchungaji walienda Nakuru na brother yake. Wanajua vile Mungu alitumana mawe yagushwe. Unataka kuniambia ni shetani alitumana? Biblia inasema mambo yote inatendeka hii dunia. Inatendeka kwa wema. Na hakuna jambo linatoka Mungu na nyuma. Mambo yote inamtoka mbele na anajua. Biblia inasema ananena mwisho akiwa mwanzo. Bwana apokee sifa sana. Mwambie Mungu alikuwa anajua utakaa hiyo kiti tu, acha kususubua saa hii. Mwambie hivyo, acha kutusubua. Tulia, Mungu alikuwa amejua hiyo kiti utakalia. Hii mwenye akipeana pesa za hapa alijua utaleta hii baada hapa na tutakuja. Lakini sasa nani huyu aweza kuinvite God? Nani huyu aweza? By the way, our mandate in this world is not worshiping God. It's not kumuinua. Ndio nimesikia mkisema tumuinue Bwana. Paka unakuta praise akisema tumuinue. Unainua Mungu unapeleka wapi? Mimi kuna nyimbo 3 siibagi sana, lakini mkikuja kwetu msiongoze, lakini nitasiiba kwa moyo. Wimbo ya kwanza nilikataa kuimba katika ndani ya maisha yangu. One song ni inasemaga kwa Bwana Yesu ninakuja mbele za, mpaka unafunga macho wewe. Unafunga macho ukimwambia unifinyange. Hao ni wachungaji wa shirika wa Kitegela. Mungu aweze kuwabariki. Unapotea hapa kwa compound ya kanisa, tuwapigie makofi mazuri. Amen. Na dada yetu Esther from US kule Houston, Mungu aweze kuwabariki. Mimi waibaji na hii tusikizane hapa. Kuna wimbo siibagi. Siwezi nikaiba nimwambie Bwana Yesu mpaka nainua mikono. Yaani mpaka my brother unamwambia Bwana unifinya, mimi nifinywe na Mungu? Hapana. Utafinywa utalala hospitali. Utafinywa mtoto atalala hospitali. Huyu ni Mungu. Sio umemwambia akufinye. Akufanye? Ado ihinya ya Ngai, ya hinyete ndetaga made Jumatano.
nikiwa mchungaji. So lazima ujue kukaa na huyu Mungu vizuri, hata kama yeye ni pastor. Lazima ukae na yeye. Usiwahi mwambia kufinya katika ndani ya maisha yako. Hiyo mwimbaji tunafaa turudie hiyo wimbo, tumwambie Bwana. Kama yule mwimbaji anasema, ndipo sasa nimeambia mtumishi wa Bwana. Hiyo alituibia itawoke hoti. Ndio ado atatohoti dagia. Atomondaga. Anatufinya mpaka sasa unasema kai. Tunakusikia ulikuwa moroto. Over the sudden tunasikia wewe unatuleta hapa. Nikufinywa. Bwana asiwe sana. Ambia huyo mwingine nakusihi. Usiwahi ambia Mungu akufinye. Wewe pelekana Mungu tu. Ambia Mungu tu, mimi nataka kutembelea katika neema yako. Mahali kuna uchungu. Na so hapa ndio ningetaka kufundisha watu siku ya leo. Nao ni nani huyu aweza kukaa na huyu Mungu ambaye anafinya watu? Na ni nani huyu atamaliza na yeye? Because our mandate is to bring the kingdom of God from heaven to where? Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio mahubiri Mungu alinipatia. Baada ya kunifinyaga hivyo mnasema. Alinifinya nikakaa in hospital for 1 year 6 months. Na nilikuwa nimekuliwa na vidudu huku. Hata tukiambiwa tutoe trouser, siwezi nikatoa because unajua huku nakaaga kama madoadoa kama mandazi. Because nilikuwa nimekuliwa na vidudu sana. Hii mkono ni mrefu kuliko hii. That why unaonaga ni vigumu sana ukuta nifunga jacket koti hii. Very siwezi nikafunga hii. Maana nikifunga hii itaachwa kama imejikuja hii. Lakini sasa nani huyu anaweza kukaa na Mungu? Because Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wa Yesu walienda kumwambia Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba. Watu hao walikuwa wanaomba, lakini maombi yao haikuwa yawasaidia kama watoto wa Yohana. Wakamwambia Yesu, akamwambia mnapoomba, hakutuambia tuombage hivyo baba yetu aliye mbinguni. Hiyo alitupatia muhtasari wa habari iliyo kule mbinguni. Vile tu mnaonaga kwa news ya kwamba kuna muhtasari wa habari, ya kwamba kuna habari za hivi punde na kuna habari kamili. So Yesu alituonyesha ya kwamba our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom, after hallowed be thy name, thy kingdom do what? Halafu mnainua Mungu mnapeleka wapi? Ndipo sasa unaona baraka zilienda. Maana tulikutana kwa kanisa. Sasa wapigie washirika wa kanisa. Wanapokea sifa sana. So Biblia inasema let your kingdom come. And we are here to invite the kingdom of God through the thanksgiving and gratitude before the eyes of the Lord. If there is something kanisa inahitaji kujua, is to bring the kingdom of God here on earth as it is in heaven. Bwana apokee sifa sana. Na tumekuja hapa kumalizia the year 2025. Tunamwambia Mungu usijifiche tena. We are here to worship you and to bring your kingdom here in Kiabu, here in our family. You may receive the grace to invite the kingdom of God. Niwaambie sipasagi sauti, nimerudisha chini sasa. Bwana asifiwe sana. The reason we worship, hatu worship kumuinua Mungu, but we worship, we normally say, na waibaji mfikiriage, si nyinyi, nasema wale walikuwa ndege ya Malaysia, wakituambia mambo mengine you digest. Bwana asifiwe sana. Because we normally say, when the praises go up, his glory. So who is glory? Or what is glory? According to the word of God in the book of Psalms 24 from verse 7. Who is glory? Or who is the King of glory? God himself. And we normally say, when the praises go up, the glory of God or his presence come to do. To come where? Come down. Na so as a Christian, kama kuna kitu tunahitaji kuelewa. According to the word of God in the book of Matthew chapter 6:33, the Bible says, seek ye first the kingdom of God. Unashikana vizuri? Seek ye first the kingdom of God. So the reason we worship, the reason we have gathered here is all about what? To allow the kingdom of God come down. When the kingdom of God come down, there is no sickness, there is no shame, there is no disgrace, there is no reproach, there is no hakuna oh mazeke. When the presence, the kingdom of God come,
inakupatia citizenship. Bwana apokee sifa sana. Yule dada anaitwa Esther. Sisi tukingangana makaratasi huku ya kwenda embassy, yeye tu ni unless tumwandikie, na ni Mkenya, lakini unless tumwandikie invitation ya kukuja wapi? Hapa Kenya. Because already the government of America iko wapi? Akona hiyo cheti. So the reason we worship God, and the reason the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Righteousness ni matendo. Ni matendo ambayo tunafanya. By the way, righteousness si kile watu wanafikiriaga. And so you're supposed to mwambia Bwana Yakoba, God, Yakoba, we are here to bring the kingdom of God here in Kiambu from today. And from today, we are here to decree you must finish where? The year 2025. Bwana apokee sifa sana. Hata kama watu wameongeaji, hata kama watu wamenenaji, hata kama watu wamemalizana na wewe, hata kama umekaa maisha gani, when the kingdom of God come upon your life will never be the same again. And so that's why we worship God. We worship God to invite the kingdom of God. My brother and Pastor Choroge na wachungaji ambao wako hapa, wacha niwaambie, hatuhitaji God Father. Praise the mighty name of the living God. Hatuhitaji watu wakubwa. We need the kingdom of God to be together with us. And when the kingdom of God is together with us, all things are possible. All things are possible. And the problem ya kwamba watu, they are suffering in the church. Watu wanateseka the church. Na hii waibaji munisikilize. Okay, mwambie huyo mwingine, mahubiri yale ulikuwa unataka unaletewa baadaye. Mwambie your Adolph is still coming. Mwambie hivyo, your Adolph is still coming. Your SGR is still coming. Your vehicle is still coming. Lakini utaweka mafuta na nini? Bwana apokee sifa sana. Because hii mahubiri ya upusi. Oh, sorry. Hatuko kwetu kanisani kai. Washirika wamekuja hawaja kula lunch. Washirika wamekuja mpaka hana nguo mbili. Mshirika amekuja hata yuko kazi. Alafu namwambia, my brother, receive your grader, receive your Adolph. Upeleke wapi? Mimi hata ukinipatia grader na user jioni. Wacha kunitishia grader. Mimi sina haja na grader saa hii. I need the kingdom of God. And when the kingdom of God will come upon my life, will make a way for my life in the mighty name of Jesus. Leo nilikuwa naambia watu wengine asubuhi mahali nilikuwa kabla niende mwenye studio. Akaniambia, ni mtu tumekutana naye anakuaga UK. Akaniambia, man of God, nilijaribu kukusalimia UK. Kulikuwa na jam mahali nimetoka pale Kawashukari. So akaniona akashuka akakibisa kagari. Niko na kagari kadogo naendaga nayo ya Mr Bean. So akakimbia akaniambia nimekuona. Wakati akaniambia nilikuona UK. Nikafurahia because I know you. Nikakumbuka kumbe ni mtu tulikuwa tunasoma na yeye kitambo wakati nilikuwa nimepooza miguu. Akaniambia, how did you make it to go to UK, to Great Britain? Nikamwambia, seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God make a way where sin be known, when sin be known. My brother, don't stress yourself. And today, before I end up the service of today, we want to experience the presence of God. And I believe and I have faith in God that the kingdom of God will be manifested here in the name of Jesus. Sunday, unajua uwepo wa Bwana ulishuka nikawa na ule wazimu. Unajua, we take your faith is madness. The difference between faith and madness is outcome. So wakati nilikuwa naongoza ibada, kuna dada alitumiwa barua. Akabiwa na Lions, walikuwa waende kumfanyia operation, alikuwa amepotea hii jicho. Walijaribu kumdunga shindano zingine wanadunganga kwa jicho. Wakamwambia ako na diabetes. Baadaye wakati waliacha resort wakampigia, wakamwambia, please, we are very sorry. Hautawahi ona. Okay, hakuwa naona, lakini walikuwa wamempatia hope ataona. So Sunday tukiwa kwa ibada, nikiongoza watu, nikajiuliza, God, itajulikana wewe ni ajili, wewe ni Mungu. Hebu uangalie kwa TikTok. Niliambia washirika wote na ni hawa, tutatoka hapa ibada huyu msichana akiona. Na kama hageona, hata saa hii tungekuwa kwa ibada. Kama hageona. Because what we need, Yakoba, worship is to invite the kingdom of God. May God change the church. Aifanye a place of worship where the kingdom of God manifests in the mighty name of Jesus.
We are walking power. We are walking miracle. And I refuse this spirit of disgrace and reproach to what the body of Christ, because the body of Christ is a powerless church. And so one thing tunahitaji is to bring the kingdom of God, number one, through the heart. Having the heart of God. Sio watu wote wako na moyo wa Mungu. Bwana apokea sifa sana. Huyu ako na moyo wa shosho yao, huyu ako na moyo wa guka wao, lakini Mungu anatafuta watu walio na moyo kama wake. David alifika mahali, the book of Psalms 51, alimwambia Mungu, niumbie moyo safi, a contrite and a broken spirit. Watu wengi kama kanisa na siku ya leo, oh my God, I wish kama Mungu aweza kuwafungua macho. Uone ile conference tutafanya hapa Kiambu, hata si Kiambu, afadhali tuifanyie Kirigiti. Hata kama ni sisi tutakucha, but the kingdom of God. Kuna vitabu napenda, Ida Hosa nampenda sana, that man of God. A man ndiye alianzia Kenya Assembly. By the way, he was that man ndiye alianza kanisa zote za KAG, TAG, Assembly zote. And one day he received a message. Akaambiwa ya kwamba Mungu anasema, if you believe in me, my kingdom, the kingdom of our Father is within you. Utafanya makubwa kuliko vile ambavyo Yesu alifanya. Baadaye akasoma ile mstari inasema ya kwamba go ye, ya kwamba heal the sick and deliver those who are and the dead watafufuka. So shida brother alidemonstrate the faith. Alienda akitafuta nani amekufa afufue. And he was a youth. And one day akagoga mgorango akakuta watu wamekufa. Mtu amekufa. Akaambia ulisa, ni wewe umeitisha hapo hapa. Akaomba Mungu hakujibu, akajiangusha hapo chini akamwambia God, let your kingdom come here. Not because of me. Let the host of heaven come here. And that guy was resurrected. And that's how the explosion of gospel. Wakati alikuta serikali ya Nigeria akaambia, please, the government of Nigeria, ya kwamba kuko na wachawi wengi, wale wakutembea na vifagio, hawaogopi, walikuwa wametake town, walikuwa wamechukua msitu, ulikuwa karibu na town, na wako wanajificha. Wakati mtumishi wa Bwana Ida Hosa alienda akamwambia, please, give us a place of worship. Akamwambia, you have the churches. Akamwambia, no, we are looking a place that we can call a sacred place, like the wizard and witch doing in this Nigeria. And then after that, serikali kaambia, please, tumekupatia ile msitu. The man of God akasema, that's all? Yeah. Akasema hao wachawi walichukua hiyo mchi, walichukua hiyo msitu. Hatukuwapatia. But hakuna mtu aweza kuwaguza. Because of the wow, wanajua kuhost their kingdom. They know how to worship their God. And his God anawajibu. So wakati alipatiwa pale, akaambia watu wale, no, we need to have the heart of God. They camped hapo kwa barabara. Wakafunga siku ya kwanza, hakuna kwenda nyumbani. Wachai wanakuja kama airport, wakiondoka na vifagio wakirudi. Ya kwamba after 7 days, Nigeria got a breaking news. Ya kwamba a strange fire from heaven ilionekana, kuliuga wingu, alafu mvua ya moto ikashuka, ikateketeza hiyo. Ukiangalia sijui I wish kama ningekuwa hapo ningechekelea wachawi. Kifagio inakataa kutua. Lakini after that, the man of God take that. Na hii ndio nakwambia, may God akupatie moyo wa Mungu siku ya leo. Mwambie God, change my heart today in the mighty name of Jesus. Nimechoka na moyo wa nti yangu, nimechoka na moyo wa familia yetu, but today, oh God, niupie moyo safi, the heart that can accommodate the anointing of God, the presence of God, and the greatness of God upon our life. Lakini washirika wengi hawana moyo wa Mungu. Siku ya leo, you may receive the heart of God in the mighty name of Jesus. Number 3, because of our time. Oh God, time imeisha. Nifanyaje? Oh God, nifanyaje namna gani? Na nimeguza moja na nilikuwa nimewambia ni 10. Nitafanyaje simu niambie? Number 3, holiness. And holiness si kile watu wanafikiria. Holiness, I was talking with the institution, and I thank God for the restoration ambayo amerejeshwa juzi na Mama Teresia Wairimu.
Chris Nshushu she is my friend. Na kuna siku nilimchukua airport. Na wakati tulikuwa tunaenda Nakuru nikimewa nimembeba na gari. Nikamuuliza why waibaji wa huku muna maintain that grace, that anointing. So we talk a lot. Mpaka wakati alikuja akaanguka mikononi mwa mtu mbaya sitamtaja hapa. Na ni wa Kitegera. Na nikampigia simu nikamwambia, please na hapo umeanza kuenda. Ninaona you are downfall. Lakini finally kulienda vile kulienda, but juzi si Mungu amemrejesha na akatabiriwa na Mama Teresia wa elimu. Na akaambia from today ya kwamba divine restoration. Na mimi najua ya kwamba Chris Nshushu anasimama tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana apokee sifa sana. Kuna kitu ambacho kinaitwa holiness. Holiness, kuna kitu, three things Mkristo anahitajikanga. Ya kwamba salvation, holiness and righteousness. Righteousness ni matendo. Matendo. Na wacha nikwambie, sijatoka out of our topic. You know si watu wengi wataenda mbinguni. Kwa wakofu wengi wataenda mbinguni. Maana walizoea wokovu. Na somo kile kitatetea watu mbele za Bwana. Biblia inasema in the book of Malachi chapter 3 from verse 10. Siwaitishi fungu la 10. Mwanye murauga mao ando mewira. Onataru muranyona mukaga ando mewira huko. Bwana apokee sifa sana. Lakini hii stima sijawahi mkisiambia libabuna na libakulia. Sijawahi mkiona instrument, hata kuna instrument ulikuwa unanunua. Sikuona umeanza kusema rikia kataraini kitaraba kanta libakanda. Ogothioma ucoke uri kwa muhindi ukagure. Ndo Kristiani tena maregire kuiga itu. Kristiani hata uliza wote wamenunua gari kwa Waislamu. Uliza mtu yote yako hapa. Ni nani alinunua gari kwa Mkikuyu ama kwa Mjaruo ama kwa Mkamba? Muulize tu. Unless ni second hand. Anakuuzia mashida. Gatura kana jam, kana semuka, kanawekwa majani. Wakati kama mchokesa ndio anakuja na kuuliza brother, kagalia ndio 580. 580. Jedelia for that. And we refuse this in church in Jesus name. Bwana apokee sifa sana. Lakini magari yote inauzwa na Waislamu na Wahindi. Because they are loyal to their God. Bwana apokee sifa sana. Na so hapa kuna kitu unafaa kujua. Biblia inasema in the book of Malachi hapa inasema in one church there is two people. Watu wengine walisema which benefit we get or what benefit we get baada ya kumtumikia Bwana and we are walking like Mona. But in the same church kuna watu ambao wanamuogopa Bwana. Biblia inasema waliongea mtu na mwingine. Mungu akasema kitabu iletwe, the book of remembrance. Majina yao ikaandikwa si kwa ajili ya wakati huu. Soma Biblia vizuri sana. Inasema wakati ghadhabu yangu ya siku ya mwisho itakayofika. Kuna watu mko na wao kanisani wako na sure bet. Bwana apokee sifa sana. Wao walijua to invite the kingdom of God. Majina yao ikaandikwa in the book of remembrance. Na in the book of remembrance kuna vitabu vitatu mbinguni. Usidanganywe na mtu. There is 3 books. Book of life, book of deed and book of remembrance. Uliza huyo mwingine, wewe uko kwa kitabu gani? Na kama ni ya uzima hiyo wewe ulifanya dhambi kitabu ikaondolewa. Bwana asiwe sana. Msalimie. Biblia inasema yoyote hajawahi fanya dhambi akuwe mmoja wa kuguza huyo mama. Kwa hivyo na Biblia inasema in the book of Romans, si zote tumefanya dhambi, tumepungukiwa na wema wa Mungu. So kile in the book of Revelation inasema heri ambao wanakufa katika Mungu. Naye Roho anasema ni kweli wapumzishwe kazi vitu walifanya nini duniani, nayo matendo yao itafanya nini? Itawafuata. So uliza hiyo mwingine, matendo yako ni gani? Wengine hapa anasema ni kukula fungu la 10, kukuja kanisa kama nimechelewa, kutoka kanisa mapema, kuchati nikiwa ndani ya kanisa. Hata kuna mwingine ameandikia boyfriend yake abujubuju ukiwa hapa kwa kanisa tu. Hiyo ndio matendo. Lakini hapa Mungu anataka holiness. Na Biblia inasema ni nani? Sijui nani ametuongoza, sijui nani amekoti hiyo scripture hapa tukiendelea. Sijui kama ni wimbo. Nani atakuwa Bwana? Ni mikono ambayo haijamwaga damu. Ni miguu ambayo haikibii kutenda maovu. Mikono ambayo kuna watu umeumiza kwa kanisa. Kuna watu wanaobanga wakilia lakini hawaombi Mungu awatembelee. Wana present vile umewaumiza. Na vizuri mwambie God, niumbie moyo msafi. Number 2, humility. Moyo wa kunyenyekea.
Hii ndio inaleta the kingdom of God katika ndani ya maisha yetu. Mungu hata akikuinua namna gani, hata akikupatia helikopta, hata mimi hata ukinikiita hapa, isipokuwa wewe umenikujia, nilikuwa nikuja nikae pale nyuma, alafu after service ukuja hapa. Kuna siku nilikuwa sawa washirika wetu wa kanisa, nilihubiri for service nikaenda kiti ya nyuma. Hakikusomeka. Second service nikatoka kiti ya nyuma. Hii viti hata usiku niliwaambia waniwekee mtungi. Biona napokea sifa sana. Because ya kwamba kile Mungu anahitaji ni humility. David na sifa mfanye dhambi, but hakuna mtu alikuwa mwenye dhambi kama Daudi. Mpaka anaua mtu. But this man alikuwa anajua to invite the kingdom of God through humility. Kuwa na moyo wa kubodeka. Kuna muibaji, na hii waibaji mnisamehe, na ndiposa siendagi Bruce Spring. Na ndiposa unaona nilikataa kuendaga launching. Nimewasaidia. Nimeenda ya Elizawa na Rumoro, ni mimi nilikuwa presiding. Nikamaliza, nikampatia pesa ngapi? Nimpatia 40, ilikuwa 40,000. Na ni mimi nimeitwa. Nikaitwa CC huyo kama Kamuragi Kagodo. Nikapreside pale Bruce Spring. Baada ya kupreside, nikamwekea 50,000. Bwana apokee sifa sana. Because ya kwamba, kuna mentality we need to change from the church. Bwana apokee sifa sana. So muibaji mmoja, na sitamtaja jina, tulikutana naye pale the Mark Hotel juzi. Wakaniambia wanataka kuniona, walikuwa wanataka kutengeneza worship experience. Alafu sasa walikuwa wanataka kuitengenezea kwa bar. Nikamwambia siendaki kwa bar. So tukiwa pale akaletewa, aliitisha nini? Alikuwa anashika hiyo mudujui wake na gofu ule. Alikuwa anakula viazi ile ya kufanywa hii na chondo. Sasa imefika mahali ametoa nyimbo mbili. Mpaka aliita hiyo waiter. Mpaka nikamwambia please, ni mimi nalipa, kama ukuli enda nyumbani. I'm the one who nisi tulikuwa tunakunulia mchungaji, nikamwambia no, I'm the one who is paying. Humility. Wacha nikwambie hata Mungu, vile nimeingia hapa umeona machozi imenitoka, nikusikia the presence of God is in us. The kingdom of God was together with us. Bwana apokee sifa sana. Mimi naendaga, I go to it's outside of the nation. Lakini hata watu wetu siwaambiagi wanikujie airport. Mimi nashukaga tu. Hata washirika wangu kwa kanisa ninajuaga mimi leo naenda Germany. Ninajua ninaenda Germany na maliza deliverance service. Naenda kwa nyumba. Na ninachukua ndege naenda. Wataniona nikihubiri. Na shida yangu nikifika Germany nitakutumia ya Dubai. Nikitoka Germany niende UK nitakutumia ya Germany. Ruwa ukijitira kuna maho yale utanyoga mtu ambaye hayuko kule. Bwana apokee sifa sana. So kuna kitu unahitaji kuelewa. Wewe nifuke huko na maombi. Lakini mimi siko huko. Hata kuna mtu aliniambia uko Canada, nikamwambia lakini nilikuwa Scotland. I was in Scotland that time. Nilikuwa nimekuwa huko na baridi. Lakini watu wa siku ya leo na hata ni Jubo Jet. Bwana apokee sifa sana. Ni Jubo Jet kale kanatoaga makelele mpaka hatupumui. Mwalimu wa math, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Sisi unauliza mwalimu wa math nini? Help yourself. Bwana asiwe sana. Na Pecheta property, Bwana asiwe sana. Si mwaka huu mwingine ulipie mtumishi wa Bwana kwenda na ndege, hata kama sio bali, na usimlipie Jubo Jet, mlipie to Skyward. Nimejiomba. Utamlipia? Hallelujah. Sasa next year unaingia ndege. Hiyo ndio ilikuwa imetuleta hapa. Hiyo ndio tu nilikuwa nataka tu uingie ndege. Bwana apokee sifa sana. Na hii ndio nakusii siku ya leo. May God give you moyo wa kunyenyekea. Sasa wale walikuwa wamesema sasa hiyo at least hautawapigia kwa Jubo Jet, wapigie kwa Skyward. Lakini usipigiwe kwa Skyward. Eda kuna ndege iko hapo ya Amerika, ya wapi, jipigia hapo. Useme ya kwamba hapa ni wapi. Wakikunyongea ukiwa Amerika, umerudi Nairobi. Na maana watu ni wakali sana. Jambo lile lingine ni kitu inaitwa praying in words. Kuna watu hawajui kuomba na maneno. Ni kama maombi mengine tulikuwa na kule Nakuru. Tumemaliza fasting. Na umesikia mpaka watumishi wakipeana hiyo inspiration. Si mwingine huyo pasa ako Girigiri na nashukuru ile kazi anafanya. Tukiwa kwa maombi tunamaliza maombi pale, Yakoba akaambiwa maliza kuomba. Akaanza kusema Yakoba, Mwathani, tumekuja mbele zako sisi. Tumemaliza maombi. Tunaomba sasa utuponye kama vile uliuponya katoto. Kalikuwa kanaitwa Kanaani. Alitema Kanaani mara 6 kwa madhabahu.
Yule mwingine akamwambia geta go Kajairo. Kalikuwa kanaitwa Kajairo. Huyu mwingine akamwambia basi malizia, wewe ndio umejua. Na ni katikati ya maombi. Kwa hivyo ni maombi mchezo. Lakini siku ya leo I release a grace of revelation of word when we worship God. Unamwambia Mungu kama Habakuku chapter 3 verse 1. Anasema Mungu, nimesikia matendo ambayo ulikuwa unatenda zamani. You can do it upon my life in the mighty name of Jesus. Wakati unaomba mwambie Bwana, yotoke mwambie ya kwamba kuna mchungaji. Hata baba yako ni mchungaji. Wapendwa ambao mko hapa. Apia Mungu, Mungu ninajua. Hata nikiombea watu magonjwa. Nikiombea watu. Kuna mshirika wa kwetu kiongozi wa youth alikuwa na kansa. Na wakati waliniletea report, mzee wake akaenda prayer center. Ikaletwa ikaambia ati kuna kansa stage 3. Wakati niliangalia hivi nikaambia bwana yake, wewe enda maombi. Nikaita mama Koi nikamwambia hakuna kansa. There is no cancer. Si kusema kwa madhabahu, but tulisema ya kwamba si ni neno la Bwana. Biblia inasema alituma neno ili lifanye nini? Liponye. Mama Koi enda kwa YouTube yetu utakuta akitoa testimony. Because ya kwamba what we need katika ndani ya maisha yetu. Hata nyimbo waimbaji wacha nyingi kutuibia nyimbo zingine hazina miguu. Mbona siwe sana? Unaambia watu ya kwamba wapendwa, ni kama ile mkutano tulikuwa Naivasha. Naivasha na ni conference mzima. Na ni mimi na coordinate mkutano. Kuna brother alikuwa amenisumbua, watu hao wanipeangi kuabudu, watu hao wanipatiangi madhabahu, watu hao hawajui, hawatabui mafuta. Nikasema basi, maana mimi niko na conference ni wewe unaongoza. Brother mpaka akaniweka 200. Alipatia 200 sadaka. Thank you man of God. Wewe ndio umekabua mwito. Nasimama madhabahu akasema hallelujah. Hallelujah. Mtu wa keyboard rudisha nyuma, si wewe. Mtu wa keyboard, wewe mtu wa guitar, drum set kidogo. Hallelujah. Peperusha mikono yako. Hallelujah. Oh God. Ninasikia kuna uwepo, kuna uwepo. Ikikigudhagulia. Hallelujah. Inowe. Sasa nikavumilia, naangalia Bishop Edward, naangalia Pastor Kaida, naangalia Pastor Nganga, naangalia watumishi wa kutoka Nairobi, naibika. Alafu akasema, "Mudhuri ugia kichela." Hallelujah. Rakabakanda. Nikashindwa dini hapo zinatoka wapi? Mwanake kiriti. Oh, hallelujah. Oh, tutikage. Oh, paka nalia hapa. Nilikuja nikamnyang'anya microphone nikamwambia brother. Because watu wanafikiria worship is a prolong of a song. But kila Mungu anaangalia. Let your song. Kuna wimbo iliibiwa, nilikuja nikaimba pale Nairobi, alafu nikaisikia ikichezwa kwa radio. Ukisikia mahali pote hiyo ni wimbo yangu. Ile inasemanga kwamba inasema kwamba inataka kupotea nikiwa hapa kwa madhabahu. Nitaikumbuka tu. Ni yangu. Na nilienda na nikakaa chini na nikaitunga. Ilikuwa inaenda kama nikupatia inapatia wimbo. Hii tulikuwa tunaimba kitabu lakini inaenda hivyo. Ni kama ile ilikuwa inaimba ya kwamba nema kinyoma tuko murata. So nilikuwa naimba wimbo inasema ya kwamba mambo yale tunaona, mambo yale yalitabiriwa na Yesu Kristo. Na ikaonyeshwa Yohana. So hapa ndio unafaa kumwambia Mungu. Na hapa ndio nakwambia to invite the kingdom of God. Mwambie Mungu, kuna watu ulitendea. I know you can do it upon my life. Waweza kunifanyia juu ya maisha yetu. Waweza kutuinua, waweza kutubariki. Wacha isijulikane Mungu wa mama fulani. Let tujue Mungu wako kutoka siku ya leo. Mungu wako ajulikane. Mungu wa Elia ajibiaye kwa moto. Ajibiaye kwa moto. Huyu Mungu ya kwamba akona uwezo, akona nguvu. Kama hiyo wimbo ya brother yetu amesema, nguvu yetake hoti, toduni uhoti detie. Unajua Mungu amekuwezesha. Lakini ingine inaibwa na mchungaji Joroge. Paka anatuambia haleluya wapendwa, haleluya. Yesu Mwokozi fundi wa mbao, nipige, nikisolera kwa rada. Unamwambia Yesu akupige rada. Kama anapita hapa Maimayu, anapoborosha mlima, alafu wewe unamwambia Yesu akupige. Ni kama mwimbaji wa kwetu kanisani anaitwa kuna wimbo alikuwa ametuongoza kanisani akasema haleluya. Amen. Haleluya, piga makofi. Pamela jo kwa Yesu. Niliangalia nikashindwa Pamela na hapa.
Nikapanda kwa madhabahu nikasema haleluya. Mtu yeyote anaitagwa Pamela akuja hapa nimuombee kuokoka siku ya leo katika jina la Yesu. Lakini kabla tusimame zote, si nyinyi, nikasema tusimame si zote tukainua mikono. Nikaongoza wimbo ambao unasemanga ya kwamba mawiko makugai nema kugegania wewe gai. Nikimaliza kuomba watu wote walikuwa wamepiga magoti hapa. Nikaambia hata brother, hata wewe kneel down. Hii Pamela itatoka kwa tumbo yako, maana huko na upamela mwingi. Na hii Pamela ukikataa kuichunga itakupeleka mahali pabaya. Bwana apokee sifa sana. Jambo lile lingine ni the ear to hear God. Na leo ni mimi nataka kwa dakika chache ya kwamba watu wakuwe na wasikie sauti ya Bwana. Today, kama hujawahi sikia sauti ya Bwana, wait to hear from today. Charles King'ori mnamjua. I wish kama nilikuwa nimemwambia tukuje na yeye. Charles King'ori ili anapeana testimony yake ili aende America. Nilimpatia $1. Na tulikuwa tumeenda launching yake. Nikamwambia Charles King'ori, ya kwamba tumekuja launching na nimekuja kukupatia $1 and I want to tell you unaenda katika mataifa. Ya kwamba Charles King'ori akaniambia hapana. I remember ya kwamba atakuja kuwatolea testimony ya hapa. Siku moja wakati aliitwa interview ya kwanza, alienda akaulizwa maswali akaangalia huyo anafanya interview hii. Niki huyo. Anasema yeye ni standard 3 dropout. Na yule mtu anakuongeleshia aligojea ulizwe maswali hata kabla hajapatiwa passport alikuwa ameshika njia ya kuondoka. Because hakuna kitu anashika. Nikakuja nikamwambia pana, you must hear the voice of God. Akakuja kesha kwetu. Nikamwambia man of God, hata kama umekuja kumenisa, the voice of God will come upon your life. Ndiye aliambiwa na alisikia sauti imemwambia na tomorrow enda ukaapply kwenda America. Ndiye alienda America. Na unajua mlimsikia kwetu kanisani akipeana testimony. Alikuwa anakuwa ndege, anashindwa choo iko wapi, amenyamaza hapo. Alafu akaona mayai imeletwa na akona njaa sana. Unajua hiyo excitement ya kwenda America. So alipoint mayai ya wengine akasema nataka the mother of this, the mother of this. Alafu wakati alifika America, huku tumezoea kinyozi. Mmesikia kipeana testimony kwetu, the mother of this. Baka hiyo akamwangalia hivi wa ndege ya Emirates. Alienda na ya Dubai. What? The mother of this. Mother? Yeah, what? Ilibidi achukue simu amuonyeshe kuku, nataka kuku. Charles King'ori, a great man of God, anakuja kwetu kanisani anatubariki. Bwana apokee sifa sana. Wakati alifika America, vinyozi za America zinaandikwa barber shop. Huku tumenyozea kinyozi wa Musaburi. Alafu sasa wakati alienda kunyolewa na ni watu ambao hawajazoea kunyolewa Jordan. Alienda akaulizwa what? Akasema zero, remove. Alikuwa anamuuliza why? Remove. Anaulizwa what? Akanaambia you said remove. Yes, why? Remove. Anamwambia yes, zero. Sasa yeye anamwambia aliulizwa ya kwamba what design, akasema remove. Akaondoa. Sasa ameona imetolewa, amenyolewa Jordan. Sasa anataka kumuuliza why you remove. Anamuuliza what? You remove. Anamwambia yes, I have already removed. Remove. Bwana asifiwe sana. But God, he heard the voice of God. Charles Washira, ende uangalie na akipeana testimony. Nililetewa na kina Pastor Beth kwetu. Alikuwa ametoa hiyo wimbo hata hakuwa na mbele wala nyuma. Tukiwa tunaabudu hivi, nikawaambia kuna sauti ya Bwana inashuka. Na kuna watu hapa atawaongezea mahali wataenda. Na hapo ndio Charles King'ori, nani Washira, nilimpatia euro, nilikuwa nimeletewa euro. I give him euro, nikamwambia man of God, nations are waiting for you. Na siku ya leo wapendwa, maana the kingdom is coming. Ya kwamba may God open your ears. The reason we worship God to invite the kingdom of God. And because we are inviting the kingdom of God, kuna testimony si vizuri kupeana huku kwenu. Hiyo inatakikananga Kitegera. Guka yangu alikuwa na wake 7. He was a rich man. Aliua simba, akapewa dume na mzungu. Akaoa na wake 7. Wakati alioa, because zamani hiyo miaka ulikuwa unaonekana wewe ni tajiri na so aliwajengea hapo kutoka Duta, Wajeri, Wagale, Wairimu, wote walikuwa Wajiko, Wabui, wote walikuwa wamejengewa hapo. So alikuwa anakaa hapa, anaambia wote walete mokimo. Ile chakula atasikia ni nzuri. Analala wapi?
Akilala kule watu wote watajua, na kule mzee alikuwa ametembea, maana mama ameanza kuchafuka roho siku kadhaa. So Wakristo hawajui kupikia Mungu, na Mungu akilala kwako tutajua tu. Ulienda Akameme asubuhi moja, tukajua Mungu alilala kwako. Bwana apokee sifa sana. Na hii ndio nawaambia, siku ya leo tunahitaji ufalme wa Mungu ututembelee siku ya leo. We are here to worship, and because it's a worshiping, is bring the kingdom of God with us. And that's what the Bible says. Leo nilikuwa naambia huyu ndugu yetu alikuwa amesema kanisa hakuna Mungu. Leo tumesukumana na yeye mahali, nikamwambia unasoma sheria, ningetaka unisomee in the book of, tukasoma scripture. Akaniambia na hii neno ni nzito. Nikamwambia please, we need to invite the presence of God. Hapa kuna watu nyimbo zitashuka. Hapa kuna watu watamalizia E25, utamalizia mwaka wa 2025 na ushindi. Kuna watu milango ya ushindi itafunguka juu ya maisha. Tusimame tu because ya kwamba nimebakisha dakika. Ni mahali ulikuwa umeniambia? Ama nimepitisha? Nimebakisha. Yeah. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Sahau na title yako. Dada yetu Phyllis, najua wewe ni CEO wa Pecheta Properties. Sahau wewe ni CEO, sahau na title. Wale mmekuja. Esther, sahau na kaa Houston. Uko Kenya, uko Kiambu, the county. Ni ya kwamba hata kama tumekuja hapa, forget your title. Let God manifest himself upon your life. Kuna watu wanapona siku ya leo. Kuna watu Mungu anakomboa siku ya leo. Kuna vipawa za Roho Mtakatifu ya kwamba zitashuka siku ya leo. And I'm here to assure you that your life will never be the same again. I'm here to speak the greatness of God. I'm here to speak the presence of God. Oh God, ya kwamba wapendwa, when the praises go up, the kingdom, ya kwamba the presence of God come down. Wakati Mungu anatembea, alitembea kwa Hana, akaondoa aibu. It take one night, ya kwamba kwa mtu ambaye anaitwa Joseph, Mazekerebena, aliwekwa ndani ya jela, lakini Mungu alimtembelea ndani ya jela. Watapi watainua sifa zao mbele za Bwana katika uchungu wote, katika mateso yote, katika aibu yote. Mazekerebena, wabie God, here I am to worship you. Here I am to give you glory. In the mighty name of Jesus, let us allow the presence of God, the kingdom of God to come up. Oh God, oh God. Shatabakana magana riba. Yekerebena mayata. Oh shatabakana magana riba. Oh mazokara mabozi. Yekerebena mayata. The will of God, it is all about His kingdom. Iweze kuwa na watu wake. Na siku ya leo tumekutana mahali hapa, that may the kingdom of God to be together with us tonight, in the mighty name of Jesus. Oh mazekerebena mayata. Oh mazokara mabozi. Oh shatabakanaba. We must finish well. We must finish with greatness, in the mighty name of Jesus. Oh shatabakanabagana. Yakarabakana bagana riba. Oh mazekerebena mayata. Mwambie Bwana, nimekupatia nafasi ya kwanza katika ndani ya moyo wangu. Mwambie Bwana Jehova, oh God, nena nami siku ya leo. Oh mazekerebena, nimekuwa katika jangwa, nimekuwa katika wilderness, nimekuwa katika vita for many years. Oh God, oh mazekerebena, mwambie God, show me the ways of salvation. Mwambie Bwana nionyeshe njia zako. Mwambie Bwana nionyeshe utukufu wako. Mwambie Bwana nionyeshe neema yako siku ya leo, in the mighty name of Jesus. Oh mazokara mabozi. Yekerebena mayata. Wapendwa, we are the sons of the Most High God. In the kingdom of God, there is no daughters. All of us, we are the sons of the Most High God. Just tell God, my Father, my Lord, I'm here like your son. Oh mazekerebena mayanda. Achilia neema yako Bwana. Achilia utukufu wako Jehova. Oh mazokara mabozi. Yekerebena mayata. Tufungue masikio ya kiroho, tufungue macho ya kiroho. Kuna watu Bwana wanahitaji utembelee maisha yao siku ya leo. Tunapomaliza mwaka wa 2025, we know God, hatutamalizia tukiwa wajira wa kawaida, tukiwa wafula wa kawaida. Oh God, yekerebena magandaraba. Siwacha Mungu abadilishe maisha yako. Siwacha Mungu abadilishe maisha yako. Wacha kuona kama miaka imeenda. Oh mazekerebena, 1,000 days, oh God, is like a day before the eyes of the Lord.
nimekuja kuachilia hiyo neema Mungu ameiweka ndani yangu. Even mtumishi wa Bwana Njoroge, kando na hiyo kulipiwa kwenda ndege ya kwamba next year ya kwamba hata mataifa mazeke rebena wapendwa, shata bakanda baganda reka bakanda bayataba mazoka rababozi yeke rebena baganda. My brother, my sister, you are walking power, you are walking miracle, because the kingdom of God is within you. In the mighty name of Jesus. Mazeke rebena, tumekataa aibu, tumekataa mateso, tumekataa kumalizia vibaya. In the mighty name of Jesus. Mazeke rebena, the Lord that we are serving, it's a one night. Go to check the life of Mordecai. It's a check one night. Go to check the life of Hannah. Mazeke rebena, wacha usiku wa leo, wacha Bwana abadilishe maisha yetu, wacha Bwana aondoe machozi, wacha Bwana aondoe aibu. Mazeke rebena, hakuna mahali mfalme anatembea ya kwamba watu wale wanaachwa na aibu tena, wanaachwa na magonjwa. Mazeke rebena, we are serving the King of glory. His name is Jehovah Rabbah, Lord our healer. Mazoka Rabbah, he is Jehovah Jireh, the Lord who provider. He is Jehovah Nisi, the Lord our banner. And I'm here to decree, and I'm here to declare, oh God, kuna watu Mungu anabadilisha maisha yao. Mazeke rebena maganda yakaraba kanda baganda. Tuko mbele ya mfalme, tuko mbele ya mfalme, tuko mbele ya mfalme, naye mfalme ako pamoja nasi. Mazeke rebena maganda. Wakati mtu anaondoka Kenya anaenda mataifa ya nje, wakati mambo imeharibika, he locate the embassy. Akienda kwa embassy ya kwamba hiyo ndio ufalme wao huko, anasaidiwa na kila kitu. Wapendwa, sisi tuko na embassy yetu, na embassy yetu ni mahali tumekutana siku ya leo ya kwamba the host of heaven will be together with us. No sickness, no cancer, no delay, no stagnation, no premature death, no procrastination upon our life. In the mighty name of Jesus. Mazeke rebena, hata kama kuna tawala, hata kama kuna falme zinatawala Kiambu, tunatangaza siku ya leo ufalme wa Bwana uko pamoja na watu wake juu ya falme zingine zote, juu ya miungu mingine yote, juu ya tawala zingine zote. In the mighty name of Jesus. Hey, mazoka rababoze, miungu ya Kiambu, ngome za Kiambu, marago ya Kiambu, wacha ielewe siku ya leo. Hata mahali tumezaliwa, wacha ifahamu siku ya leo. In the mighty name of Jesus. Shataba, Emmanuel, God with us, the kingdom of God is together with us. And the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and no other things shall be added unto us. Mazeke rebena magandaraba, mazokaraba, mazeke rebena. Nimekuja kutangaza, oh my God, in this kingdom of God hakuna kuzuiliwa tena, hakuna marriage zitazuiliwa tena, hakuna ndoa zitazuiliwa tena, hakuna baraka zitazuiliwa tena. Oh God, mazeke rebena, tunajua sheria ya ufalme ambao tuko ndani yake, sheria ambayo tuko ndani yake. The Bible says he ushers from one glory to another, from one level to another. And I decree today, in the mighty name of Jesus, you may receive the grace, you may partake this grace, oh God, of being ushered from one level to another, from one glory to another. In the mighty name of Jesus. Waipaji mlio hapa ya kwamba lazima mpite mahali waipaji wa Kenya walizuiliwa. Wewe si wa kuzuilika, wewe si wa kuzuiliwa, wewe si wa kuzuilika. In the mighty name of Jesus, I'm here to decree we are serving the kingdom of the Most High God. Wachungaji walio hapa, oh God, even the man of God Njoroge, oh Mazoka Rababoze, we are here to declare, because we are in the kingdom of God. Hey, the grace to go to another level, 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 the grace to go to another level. In the mighty name of Jesus. The Bible says in the book of Psalms 24 from verse 7, the Bible says, you ancient gate, you everlasting door, lift your hands, may the King of glory come in. We are here to command every gate, every door must hear
the voice of God and give way the King of glory upon our life, upon our families, upon our destiny, upon our ministry. Oh God, oh God. Yes, Shatabakanaba, Rekabakanaba. The Bible says in the book of Psalms 24:7, you ancient gate, we are here to command every ancient gate, every ancient doors in our family, in our life. Oh God, the King of glory must come in today in the mighty name of Jesus. Oh Mazekerebena Mayanda, oh Mazokarababozo, oh Shatabagandaraba, Marago ya Kiambu, Marago ya Kiambu, Marago ya Kiambu. Lazima upishe hao watumishi wa Bwana. Oh Mazekerebena, tumeng'oa nanga. Oh Shatabakanaba, we are here to launch. Oh Mazekerebena, we are here to make a declaration. We are here to make a decree in the mighty name of Jesus. Oh Mazokarababoze, utumishi wa Bwana utazuiliwa kuanzia siku ya leo. Oh God, upate neema. Kuna wakati tutatangaza hii mikutano, tutapanga hii mikutano katika Europa, katika UAE, oh my God, America and Asia, because we are serving the King of glory in the mighty name of Jesus. And we are here to declare from today in the mighty name of Jesus. Oh God, oh God. Yeah. Kuna watu wanafunguliwa macho ya kiroho. Kuna watu wanafunguliwa masikio ya kiroho. Shatabakanda baganda. Wacha kuangalia your background. Wacha kuangalia mahali umezaliwa. Wacha kuangalia mahali umetoka. Yakobo hiyo ina another kingdom. Oh Mazekerebena. Ndoto shari na netio. Na emoje ile vitu. Oh Mazokarababozi. Tulikuwa ya kwamba mzabibu wa kichaka, lakini wakati Yesu alikuja tukafanyika mzabibu wa nyumbani. Na kuanzia siku ya leo we are partaker of God grace, we are partaker of God blessings, we are partaker of God anointing, we are partaker of God grace in the mighty name of Jesus. Wacha kujidharau, wacha kujidunisha, wacha kujilinganisha na watu wale wengine. The Bible says in the book of Jeremiah chapter 1 from verse 5, before I formed you in the womb of your mother, I knew you, and before you came out from the womb of your mother, I set you apart. I decree today, hey, Shatabaganda, tunaondoka mipango ya watu, mipango ya jamii, mipango ya dini, na tunaingia katika ufalme wa mbinguni. Oh Mazekerebena Mayanda, Yakarabakanda Baganda, Shatabakanda Baganda Raba, Shatabakanda Baganda Rabakanda. Oh Mazekerebena Mayata. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Si Mungu akutembelee. Si Mungu akutembelee siku ya leo. Si Mungu akutembelee siku ya leo. Sahau na title. Sahau na dini yako. Sahau. Mimi sikuwaletea Kingdom Seekers Glorious Kitegera, hapana. Sikuwaletea majina yangu Dr. Apostle Garoya, no. Ya kwamba nimewaletea Yesu. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Nimeona time yangu imeisha, lakini nimeachilia hii neema. Nimeachilia neema. Oh God. Biblia inasema nitaachilia roho wangu. Wasichana watatabiri, wazee wataota ndoto. Oh God. Si Mungu ashuke katika hii nyumba. Si Mungu ashuke katika ndani ya maisha yako. Si Mungu akutembelee. Walio wagonjwa akawaponye, waliofungwa wakafunguliwe, waliocheleweshwa. Oh God, every chain must be broken from today, from today, from today. The kingdom of God is together with us. The kingdom of God is together with us. The kingdom of God is together with us. Oh God. Oh Mazekerebena, Shatabakanda Bazeka. Kuna watu Mungu anapatia the inner beauty.
umenipatia ujumbe huu. Umenipatia kwangu na kwa wapendwa hawa. I decree from today, because whatever is born of God overcome the world. We are here to decree and to declare. We are more than a conqueror. Wache iwe na ushuhuda kutoka siku ya leo. Kuna watu unapeleka kwa mataifa. I know God. Kuna watu hapa unapeleka kwa mataifa. Kuna watu unaondoa mahali wamedharaulika. Kuna ndoa zinaachiliwa siku ya leo. Kuanzia saa hii na dakika hii. Kuanzia saa hii na dakika hii. By faith. Oh my God. Achilia tu moyo wako kwa Mungu. Wapendwa, yule Mungu amenipeleka mataifa. Mimi hakuna mahali certificate niliitishwa. Na sijawahi lipa ndege even na simone. Na ninasema hivi kwa unyenyekevu, si kiburi. And I speak the same grace upon your life. Mungu yule ameniingiza kwa maofisi ya watu wakubwa. Ameniingizanisha na watu wa serikali wakubwa. I'm a chaplain of Kenya Defence Force. Although sitakagi kujulikana sana. But in the same grace, I speak it upon your life. Your life will never be the same again. Ya mwisho nikimaliza, Mungu awaondolee machozi na uchungu na aibu. According to the word of God in the book of Isaiah 54, Biblia inasema shame and disgrace are not your portion. Have your way, Jesus. Father, I pray for your servant, Pastor Jeroge. I know umemwita na kuomba. Ufalme ni wako Bwana, na waweza kufanya jambo lolote na mtoto wako. Ukijitukuza, ukimfungulia milango, fungue macho, because hii itaenda mpaka kwa mataifa. It's not just here in Kiambu, but Father, I release the grace to the nations. Ile neema umenipatia ya maredio, ya TV, ile neema umenipatia ya mataifa, I speak it to your servants and I speak it to the congregation. One thing I know, ya kwamba Mungu anatawala na anatabaraki. I pray for you in the name of Jesus. Naweza kushindwa kukusaidia na mambo yote, lakini when God wants to connect you to the nation, he connect you with the people. Na hiyo najua, by God grace, January we are going to Mombasa in the mighty name of Jesus. Na hiyo itakuwa funguo ya kufunja marango yote na limitation ya Kenya. Father, I speak your anointing and your grace. Baba, asante kwa kila mmoja aliye hapa. Uhimidiwe na utukuzwe, kwa maana wewe ni Mungu. Wewe ni Jehova, na kando na wewe hakuna mwingine. Mungu huvuta historia ya mtu, unaandika historia mpya. Tuandikie historia mpya. That's why the Bible says in the book of Isaiah chapter 43, 18, 19. Remember ye not the former things, neither consider things of old. Behold, God is doing a new thing. And I decree from today, receive the grace to go to another level. Hii mikutano sasa itembee Kenya mzima. Itembee Afrika, itembee UAE,
itembee Gulf, itembee Europe, itembee Asia mpaka Amerika, kwa sifa na utukufu kwa Mungu. Baba, nimenyenyekea kuhudumia watu hawa, unajua mahitaji yao. Asante Mungu, even kwa mtumishi wa Bwana Kevin na watumishi wale wengine waibaji wako hapa, akina Kevin, wale wengine wapendwa wote wale tumekuja na wao, na hawa wapendwa wote wacheza vyombo, nimetangaza neema yako na baraka yako kwa jina la Mungu Baba, kwa jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Tupige Yesu makofi mazuri. Mchungaji wangu sitapungukiwa kitu. Unaza kwenye majani mabichi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Najua hamjawahi toa sadaka, lakini leo tunatoa sadaka. Nataka mtoe sadaka. Tuache nimewabariki. Sasa watu wanauliza nini? Nabeba. Hapana, sio mimi nabeba. Hivyo na hata mimi nitatoa. Ni vile nimeona time yangu imeisha. Nilikuwa nimesema nitaguzia 10 things, lakini nimeguzia chache. Na ningekuonyesha mtu kama Cornelius ambao alileta ufalme, hakuwa ameokoka. Hakuwa ameokoka, but alileta. Mpaka Mungu, umeshaona malaika? My brother, umeshaona malaika? Mtu yote ameshaona malaika na mkono? To God be the glory. Mimi nimekutana nao 3 times. And it was not easy. Lakini Cornelius was not born again. Lakini malaika walikuja kwake saa ngapi? Saa 9 mchana. Mpaka akasema nitakufa. Mary Magdalene. Watu wale mnasema they are not born again. Let us bring. Tupatie namba yako ya simu. Leo nikupatie ruhusa ya kuchukua sadaka. Mimi sifanyangi ibada without. Hawezi wakatuma kwa simu yangu. Ibada si yangu, mimi nilikuwa nimekuja kuhudumu. Hata hajui ni simu gani itatumika. Yeah. Let us give offering. Man, the kingdom of God is together with us. Kama uko na cash, you can just bring it here. In Jesus' name. Uko na cash, you can just bring it here. My number is 07. My number is 07. Thank you so much. Thank you so much. My number is 0715 0715 569 569 448. 0715 569 448. Kwa Kiswahili ni 0715 569 Amen. Barikiwe sana. Sasa ulikuwa unataka tuwe na half worship. Half worship, it is about righteousness. Na righteousness ni matendo. Acha kwanza nitume yangu. Because that's what I'm supposed to do. In Jesus' name. Fafa olengene ndoka kwelande wega mwana. Haya, wale wametuma na simu. Baba, ni asante kwa ajili ya matoleo haya. Tunaitoa kwa maana tunakuheshimu. We know you are not poor. You are provided for us. But through obedience, because the Bible says, the book of Isaiah chapter 1 from verse 19, if you are willing and obedient, you eat the best of the land. Tumefanya hivi like a obedient before thee, O Lord. Now bless your people. Open the gates at the front of gate of heaven. Ukubarisha baraka zishuke juu ya maisha yao. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu, na tunasema jina lako liinuliwe, maana wewe ni mtakatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri. Sasa waweza kuambia Asha achukue. Amen. Let us appreciate the man of God, tafadhali.
I believe that we can do better. Let us appreciate the man of God. Amen. We bless the name of the Lord for the sermon that we have had. Na kama ambavyo ni ibada yetu, sitafadhali uchukue dakika moja uambie mtu umesikia nini. Devi, naona uko peke yako, nitakwambia ukuje uambie Apostle. Amen, amen, amen. Hallelujah. I'm very grateful, Apostle, for the honor and the humility to come, even as we begin. Ninajua mwanzo una mambo mingi, lakini tunashukuru sana maana leo umekubali kuja na umekubali kutuhudumia, umekubali kutunenea, umekubali kutumika na Mungu, umekubali vile vile kuzungumza maneno ambayo tutaishi kuvuna for the rest of our lives. Na ulipokuwa ukinena na ulipokuwa ukiomba, mimi nimenena maneno ambayo yalinenwa na Mary. Be it unto me as you have spoken. Si uchukue dakika moja tu mwambie asante Yesu kwa neno ambalo umesikia. Sijui wewe umesikia nini, lakini ninaamini kuna jambo umesikia. Si useme tu be it unto me. Be it unto me according to your word. Maandiko yanasema neno la Mungu halitamrudia bure. Sema niko tayari. Niko tayari kupatikana. Niko tayari kutumika. Niko tayari kuona nguvu zako. Niko tayari kuona usaidizi wako. Mwambie Bwana niko tayari. As we invite the praise and worship team tena hapa, mwambie tu Bwana niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari. Be it unto me as you have spoken. Be it unto me as you have spoken. Amen. Tukiwa karibu kumalizia, ni wakati mzuri sasa tuwapatie wakati wa sifa. Amen. Najua it's a time that we have missed dearly. Tuwe na wakati wa maabudu, wakati tumekuwa nao, sasa tuingie kwa sifa mzuri. Si naona mlikuwa mna miss sana. At least tukuwe na huo wakati. Kwa watu ambao mmekuja na Apostle Dr. Anthony Ngaroia, I'm truly honored. Na nimesikia watu wengine hadi mmepanda ndege. Mimi nimepokea hiyo neema ya international ministry. Siku ya kwanza na watu international wanakuja. Si ni muhuri. Amen. Mubarikiwe sana. Thank you for being here. Na Mungu azidi kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Si tuseme watu wa Kenya, si tuseme wabarikiwe na sisi tukipokea kwenda. Watu wa Kenya tuseme wabarikiwe. Amen. Amen. Asante sana. Pasi uko tayari? Asante. Ni wakati wa kusifu. Once again, Apostle, I'm truly grateful. Musiende, niko na zawadi yenu kila mtu. Asante. Apostle, my brother ako pale nyuma. Please, Reverend Ananias, just come. Apostle, this is my brother. Niye nimefuata, niye second born wetu. Na ninampenda sana. Just speak a word of blessing. Na pia mimi hiyo milango imenenwa hata yeye imfungukie. To everything I have ever received pia Yesu mnene tu baraka. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nena tu baraka. And also if you have a brother, nena baraka. If you have a sister, nena baraka. Kama uko na mtu wa familia ambaye hahisi vizuri, nena uponyaji. Kama uko na mzazi ambaye hahisi vizuri, nena uponyaji. Just release a word. Release. We have given thanks. We have given thanks. Now tumeambiwa when the kingdom comes, everything is possible. When the kingdom comes, everything is possible. Just hiyo kitu ambayo umekuwa ukimwambia Mungu unahitaji sana. Sumwambie sasa Mungu tumekusifu. Sasa Mungu tumekuambia ni asante. Sasa nitendee. Sasa Bwana fungua milango. Sasa Bwana wachilia uponyaji. Sasa Bwana wachilia nguvu zako. Sasa Bwana fungua milango. Mwambie Bwana ninakungoja sasa.
katika jina la Yesu. Shukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Shukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Shukuru ni Bwana wa mabwana, fadhili zake za milele. Shukuru ni Mungu wa miungu, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Haleluya, lisifuni jina la Bwana, fadhili zake za milele. Enyi watumishi wa Bwana, sifuni fadhili zake za milele. Bwana ni mwema kwa watu wake wote, fadhili zake za milele. Haleluya, lisifuni jina la Bwana, fadhili zake za milele. Katika bahari na katika nchi kavu, fadhili zake za milele. Bwana ni mwema kwa watu wake wote, fadhili zake za milele. Bwana amefanya kila lililompendeza, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Oh, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Oh, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Oh, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Oh, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Oh, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Cheza kwa Yesu. Weka shangwe kwa Yesu. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, mkono wa
disappointments. Yeah, haelewi kuvunja moyo, kumtegemea huepusha mambo mengi, kumtumaini inasaidia. Haijawa rahisi kufika hapa. Mwaka uishe, utatubeba Bwana, utatubeba Bwana, utatubeba, 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 umetubeba mikono Mungu, utatubeba, umetubeba. Come on, somebody celebrate the Lord. Come on, give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Siulize jirani kama ako tayari tuimbe kigosho kidogo. Hello.
Edena morata otana riake nakene toere tamoe yete kedo kera kegoro ikamotiga dina kaimade sonete kedo kera kegoro enakione kerea ina sakayo poero meya ore labu na kore beda ruka Gai. Quiere un guadani de comenyete, ona gotapia de ona bitie, que te mato y me mahoya, Maria Boya de urebeno. Sonete guido, que aquí goro, nacione queria. Figuera y Matania Siate, Saitania Naga, Natamo aquí. Eso ni ente que no, que haga que goro, que no tiene que le hay a Santayo, Coero Meya, de que no quiera, por la puna, por el vela. Chukua, Caivito, Como guardado no quiere. Kabagwa no kire, kabagwa Yesu, kabagwa yokagai, ugerari acha. Oinegwa. Beo yakai. Vigane guatouke, akeriganero atetware beo. Eri watonuke rato gekunoka, amatire meteki atetwe beo. Beo ya gai deo maga, beo ya gai deo maga, beo ya gai de sinagonea, beo ya gai etora yono, gai. Moshiari no aliganero ne mwana wake, nokaida geriganero ne we. Modomo mene kwaka moyeterae, neho yake akame menyerera. Neho yaka ide umaga, neho yaka ide omaga, neho yaka ide sinagoneo, neho yaka yetora yonoga ishukua. Kabagwa Yesu, kabagwa yokagai, ugerari ache. We Emmanuel. Hey. Ewe Emmanuel mwekiwa maya. Otire kere makeke togetera inya wegai. Wekera ninya monania. Otire kere makeke togetera inya wegai. Yodore komorito hanewe. Otire kere makeke togetera inya wegai. Yara gyakuneke koinageria. Osia kwa ikamomoka mwena yokiri na yokiri komi. Tuimbe na munari.
mwisho wendo kinyaga Otire gere makeke kogetera inya Wekai Nieta tigoniara tando digaga Otire gere makeke kogetera inya Wekai Niotole komorito harewe Otire gere makeke kogetera inya Wekai Kiara gya kukendide kagera Osia kwa ikamomoka mwana birino yo birikomi Tengera mono, tengera mono, tengera mono, biri, biri, biri rai, que gozo de Dios se ha caído. Makama eme moyo moere gaine moere moore awajuda morigito ine morito ne awadaudi ne hadaroku edi makama eme edi ebiri biri 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 go.
Ora kando akaru Nana karanda karare Kameroni alioa Jeswa keyera kanida Nena yangera Eke mwone yore watomire Eke mwone yore watomire Eke no siade Otire kono na goti kono Obatana kao Eso que era carina Que no era vera leire Daivito Kabago na hanokire Kabago na hanokire Kabago na hanokire Kabago ya Jesu Kabago ya kangai Ugara liate Koma tuekai ne mangena giamo la shaku shaobiku na veroga kuoige o te kago mangenia na dode hagiona ke elireria gogotokia ananena ewe gai mai na madre Dona odigete Kano gianenie O te kago maundo mega Todo ne onyenete Ige kweya o kajohera Na o kariganero Delireria gogotokia Anane Evegai Makiugandera negena muno Matioene onio akwa wokete Nandikia korekere irio thio guo Ule konje wega idarenge Ule konjogitana irathimo Natikeo kana kwirutaneria Neda otigwere irio kandu ode Amen. Hallelujah. Si utafute mtu mmoja umshike mkono tafadhali. Na kegaya kera Musa. Mutaenda hivyo mniambukize roho wa Kikuyu. So, Rafael tuko sawa? Umemaliza? Sawa.
So this is what I want us to do. God spoke to Abraham and he told Abraham, whoever blesses you, I will bless. Praise be to God. There are so many ways of looking for blessings. And this is one that we learned from Abraham. So I want to give you just 40 seconds. Speak a blessing to the person you're holding your hand. Bless too. Because Abraham aliambiwa mwenye atakubariki nitambariki. Anything you want God to do in your life, speak it to the other person. Release it to the other person. That's the way we access these things. Anything you may want God to do, bariki huyo mwingine nayo. If you would want to travel, bless the other person. If you would want a new job, bless the other person. If you would want to sing better, bless the other person. Just speak a blessing. Just speak a blessing. Father Lord, by the reason of your word that says whoever blesses us will be blessed, I speak this blessing in obedience to your word. 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 Kama unataka kufunguliwa milango, speak the open doors in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. There is one scripture that I want us to declare as invite the servant of God, Nasisi Tuketi, for his ministration. I realize that in the scripture there are two types of cups. There is the cup that the psalmist says that my cup will overflow. But when we go to Jesus, there is a cup that Jesus is asking, Father, if it is possible, if it is your will, take away this cup. So inaweza kuwa yako ina overflow na mambo mazuri, ama inaweza kuwa yako ina overflow na kitu chungu. But there is this cup. Praise be to God. Si wewe useme kikombe changu kitajaa mazuri. Just declare that my cup will overflow. My cup will overflow and it will never run dry. In the mighty name of Jesus. Let me also give you a moment to speak to your year 2026. Now you have given thanks. You know, the Bible says that God inhabits the praises of his people. It means when we are praying, we go to God. But when we are praising, God comes to us. So now that God has come to us, it is your opportunity. Speak to your year 2026. And this is how you birth your testimony. Mimi nataka na ukisema uende uandike pahali. I don't want you to forget. Lord, this is what I want. Now speak it to life. Speak it to life. Speak it to life. Speak it to life. Speak it to life in Jesus' mighty name. Speak it to life. Speak it to life. Father, I thank you because I have stepped into a realm of divine supply, unending supply. Your word says that you are my shepherd and I lack nothing. I declare from today to the end of age, I will lack no good thing. You are my shepherd. You are my shepherd in the mighty name of Jesus. Pastor Kevin, kuja usetigi na hawa. Usetage naya, gire kiale. Nikupatie hiyo nafasi. Hallelujah. There is another blessing that I want us to speak because tulikuwa tumesema tutamaliza na prophetic service. So ninakimbia tu na wakati. The other one I want you to declare protection. Watu wa Mungu wanatafutwa na njia mingi. Declare protection over your life, over your family, that these yokes that come inakuibia tu pole, inakuibia tu pole. That hausongi mbele because there is this thing. Hata ukipata 1,100 lazima 50 ziende because of this one thing, because of this one thing. Declare protection to your health, to your finances, to your job, to your family. Declare protection in the mighty name of Jesus, that nothing shall be lost, that nothing shall be lost, that no one will be lost, that we will not die, but we will live to declare the goodness of God.
Hallelujah. And now this is my blessing to you. Abba, Father, in the name of Jesus. Father, Lord, by the reason of your word, we gathered here today to give you thanks. Father, Lord, may this day never be in vain, but may it go in our books of record that, Father, Lord, this was Shiloh, where our prayers were answered. May this go as the mountain where Abraham named the mountain, and Father, Lord, he knew you as Jehovah Jireh. I declare that this day will be our Jireh in the mighty name of Jesus. Father, Lord, by the reason and in obedience to your word we have obeyed. Father, Lord, your word says that in our tongues we carry life. And by that life, in the name of Jesus, we have spoken. And now I declare establishment of every prayer, of everything that we have given thanks for. And I declare that is eternally protected. In Jesus' mighty name we pray. You are blessed, eternally blessed. You are favored, eternally favored. You are preserved, eternally preserved. May you enjoy the abundance of God, the abundance of his goodness, the abundance of his power, the abundance of his presence, the abundance of his wonder working power. What only God can do, may God do it in and through your life. What only God can do, ati hii utasema hii ni Mungu tu, may God do it in and through your life. You are blessed of the Lord. Wacheni tuombe lunch. Oh, hallelujah. Ninataka niombe lunch juu naweza ita mtu mwingine hapa aanze kutuongoza maombi ya toba. So wacheni tu mimi niombe. Father, we thank you for your provision. Father, Lord, as we partake what you have blessed us with this afternoon or this evening, Father, Lord, we declare that it is blessed. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Na kutufungia mkutano wetu wa leo, alafu Apostle Mwihaki atakuja na kumalizia. Akimaliza, Apostle Mwihaki will come for the final prayer. Anaitwa, mimi namuitaka Pastor Kevin, lakini ni Minister Kevin Maina. Wapi makofi wewe? Hapana, nyinyi mtatuma ni nyimwe kazi ya MC. Wapi makofi ya Kevin Maina wewe? Oli andefano wako muno. Haina ashi kuakalira. Bwana sifiwe. Bwana atukuzwe tena. Sasa ongezea kidogo. Kwa sauti yangu inakuwa sikuangi na kubwa. Hallelujah. Nimefurahi sana. Dr. Joroge, thank you so much for the invitation once more. Nimefurahi sana kuwa mahali hapa, nimebarikiwa. Unataka liko ndiraina nani gutoinire, ego ndathimito. But nitaiba ngoma moja hata kama sitamaliza. Eno ribodete muno de tumiaka tuhituka guna ni turoinaga muno witagwo we mwihokeku Ngai. As we conclude the year, tunaweza kuwa tumepitia mambo magumu, ingine mzuri, lakini in all these things Mungu amekuwa mwaminifu. Eti tumwire Ngai ni mwihokeku. Si tumwambie yeye ni mwaminifu. Hata kama tumesikia uchungu kwa hiyo mwaka, pia ni bado yeye ni mwaminifu. Sasa yule fani wangu nimeambia atakuja hapa. Na kuna dada liba vizuri ndio athine na kokai. Ule wako inete wega. Ena mundu ukorire akeina. Sasa sijui alienda wapi.
mwihokeku Ngai, we mwihokeku, we nduhana mundu wathi, we mwihokeku, nindona ukitawe, we mwihokeku, mwihokeku tawe, neongegagia, we mwihokeku Ngai, we mwihokeku, we mwihokeku, nindona ukitawe, we mwihokeku, mwihokeku tawe, neongegagia, we mwihokeku Ngai, we mwihokeku, we ndoana mundu wathi, we mwihokeku, nindona ukitawe, we mwihokeku, mwihokeku tawe, neongegagia, we mwihokeku, we mwihokeku Ngai, we mwihokeku, we ndoana we mwihokeku, nindona ungitawe, we mwihokeku, we mwihokeku tawe, neongegagia, moko kianjia kunjiraga teni ukuria, imera iria ciakwa ciothe iretwo nĩ itono, na ndahia mwana ciana ciacihuruta, na nĩnyonete ũkĩrĩha wĩ mwĩhokeku, mwako kĩambia mũnjĩraga tene ũkũrĩha, imera iria ciakwa ciothe iretwo nĩ itono, na ndahia mwana ciana ciacihuruta, na nĩnyonete ũkĩrĩha wĩ mwĩhokeku, we mwihokeku, wandohana mundu wathi, we mwihokeku, nindona ungitawe, we mwihokeku, we mwihokeku tawe, neongegagia, we mahinga na ngakoro itari mwihokeku, na ndirene na nona undirikite, unyonagia wendo mwingi na wakugegania, wihokeku ta uyu neongegagia, kwi mahinda ndanakoro itari mwihokeku, na ndirindi ndanona undirikite, unyonagia wendo mwingi na wakugegania, wihokeku ta uyu neongegagia, we mwihokeku, we mwihokeku, we mwihokeku, nindona ungitawe, we mwihokeku, mwihokeku tawe, neongegagia, ako kianjia kunjiraga teni ũkũrĩha, imera iria ciakwa ciothe iretwo nĩ itono, na ndaiha mwana ciana ciacihuruta, na nĩnyonete ũkĩrĩha wĩ mwĩhokeku, wako kĩambia ũnjĩraga tene ũkũrĩha, imera iria ciakwa ciothe iretwo nĩ itono, na ndaiha mwana ciana ciacihuruta, na nĩnyonete ũkĩrĩha wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku, wandohana mundu wathi, wĩ mwĩhokeku, ndirindona ungitawe, wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku, mwĩhokeku tawe, neongegagia, Ngai ũrĩa waiga njĩke no ngwĩka, waiga nyambate niĩ no ngwambata, waiga
chikoro kanongoni kere ongo karai Gayoro higa cheke nongoika Higa nyambate nieno kwa Higa chikoro kanongoni kere ongo karai Gayoro higa cheke nongoika Higa nyambate nieno kwa Higa chikoro kanongoni kere ongo karai Gayore wega cheke no kuika Viganya patani no korpaka Gachi koro ke no go Nekiri ukukara Gayore wega cheke no kuika Chikoro kenongo Dekere yoko kara Gayore wea cheke no kweka Viganya pata nieno kwa pata Viga chikoro kenongo nie Dekere yoko kara Amen. God bless you. Tunaweza keti. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa sana kuwa mahali hapa. Asante sana Dr. Njoroge for the opportunity to minister. Simebarikiwa. Umebarikiwa. Yule agomwira ndo baba. Alio na aria ithe
aliye ithe witũ, nikitoka kwa hii madhabahu, kama Mungu amewahi kuambia kitu ufanye, never, usiwahi dharau hiyo kitu, fanya tu. Hii nyimbo zako naipaka inanikuraga sometimes. Unaisha sometimes nikiimba sijui kitu namaanisha, lakini mwisho inanirudiaga. Kumbe wakati kitu naambiwa nakosa kufanya vitu inani-affect. People don't know, but I pay a lot of cost for this thing I do. Nalipiaga gharama kubwa. Kama Mungu amekwambia ufanye kitu, dada yangu, brother yangu, fanya tu. Hiyo kitu itakukula. Ingoma Mungu alinipea like 4-5 years ago, actually 6 years, nikiwa Kayole nikipepea watu kasi. Mimi siko najua kitu namaanisha, lakini siku hizi ndio naelewaga. Ikawa kwani nilikuwa nasema nini? Mungu akikwambia kitu fanya tu. Sawa sawa. God bless you. Thank you, Minister Kevin. Sitadanganya, sijui Kikuyu, sijui kuongea, naweza sikia moja moja, mbili tutaongea ikibidi. But one thing I want you to say is that presence doesn't lie. Irrespective of language, the Spirit is one. If someone came here and sang in a different tribe, we would have also heard. So thank you. God bless you. May God keep uplifting you. God is called the lifter of men. May He use your voice to bring people to salvation. May you go to nations, even with Kikuyu songs. So people will be listening to Kikuyu songs on Ashanga, hii ni Kigreek gani. But I thank God that we have come to the end of the service. I speak blessings to the man of God. May God bless you. I like how you have finished, and I talked about obedience. When God tells you to do something, just do it. And I have learned it the hardest way, through maybe prophecies. If you go to my page, I cannot get the next one before I release the one I have been given. So when God tells you to do something in the simplest of ways, just do it, you know. You are waiting for bigger blessings. Blessings come through obedience. So man of God, may God bless you. The Great Exploits Conference, I know when we gather here again, we're going to be testifying of the goodness of God. This place is blessed. Not the place, as a matter of fact, the people in the place. Because we are the church. Wherever we are the church. I thank God, even presence cannot lie. Apostle said when he came in, he was in tears because of the heavy presence of God. I want to thank all the ministers. You have ministered to us. I didn't get your beautiful name, but you're an amazing minister of God. Oh God, please, Pastor Barikiwa, I'm not very good with names. Be blessed, man of God, Pastor Kevin, the worship team, a band, kila mtu abarikiwe. Thank you for coming and listening to the presence of God. And I know you have heard God. So allow me, I can't sing after Minister Kevin has sung, but forgive me, because I have to sing this. There's this song, it just says, Eloi, 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 oh, Eloi. We're talking about God because I want to make a final prayer. If you can just repeat it. It's not hard. It's just calling on the name of the Lord because I want, as I make the last prayer, there's something God is doing right now. I promise you, if you believe in this God, you don't have to know who you are. You do not have. You can think you are the least. But this God, the moment you walk out of that door, Jesus said, give this parable. He had a banquet prepared for people. The special ones were the ones who were extended to invitations, but they never came. But Jesus said, this person said that, go and call people from the streets. Let them come and partake that which was meant for the others. So because you accepted the invitation from a place of obedience,
The moment you walk out of that door, you just have to believe. Don't think about how it's going to happen. The way you said, how shall this be? The Holy Spirit of the living God, that is your answer. How shall it be that your life changes from today? The Holy Spirit of the living God, nothing to do with you. So believe it. The time you walk out of that door, say it is done. You just have to say it in your heart, it is done. Because your flesh will make you think hujabakisha chakula nyumbani, watu wako na njaa, or rent ndo hiyo nyumba. Just say it is done. And the God, your God, Abba Father, is going to do it. If you can help me repeat, it's fine. If you do not want, angels of the Lord, cover me. Just say, Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, oh, Eloi. Eloi, oh, Eloi. Eloi, oh, Eloi. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, oh, Eloi. Eloi, oh, Eloi. Eloi, oh, Eloi. My God, my God, my God. My God, my God, my God. My God, oh, my God. My God, oh, my God. My God, oh, my God. My God, my God, my God. My God, my God, my God. My God, oh, my God. My God, oh, my God. My God, oh, my God. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before you. Talk to your God. We have said, my God, you are the one who knows him by name. What name are you calling your God today? My God, my God, my God. It is you we worship, my God. We came here in the morning, my Jesus, expectant to receive from you, my Jesus. And here we are at the end of the day, my God. Your presence has been tangible in our lives. Oh, our God, our God. El Shaddai, El Shaddai. Elyon, Elyon. Oh God, Adonai. Adonai is your name. Yahweh are you, Lord. Alpha are you, Lord. Omega are you, God, my Jesus. Thank you for your children, my God. They are gathered here by your name. They have called upon the name of Jesus. Your word says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. They are saved from many tribulations. They are saved from many frustrations, my God. There's none like you, Jesus. Our God, our God, our God. As we come to the end of 2025, our God, oh, our God, we worship you. I thank you for the year your children have had, my Jesus. I thank you for the hurdles they have encountered, my Jesus. I thank you for them. They have seen your hand, my God. Were it not for you, my Jesus, the enemy would have prevailed, my God. And here we are today to give thanks. Adonai, Adonai, Adonai. I thank you for them, my Jesus, that who was faint-hearted, my God, right now their hearts are replenished, my Jesus. That one who had given up hope, my Jesus, right now they have hope on you. Our God, our God, our God. 2026 is here, my Jesus. I thank you, my Lord, because the next time we gather, even if it will not be the end of the year, we shall be proclaiming of your faithfulness, my God. My God, my God, my God. With the remaining days of the year, my Lord, may they see the hand of God. Many of them here are trusting you to be Jireh in their lives. They are looking to the right, to the left. They do not know where provision shall come from. But God, if you could provide manna for the children of Israel. But God, if shoes could grow with them, my Lord, during their journey, what can't you do, my God? You clothe the lilies in the valleys, my Lord. What can't you do for your children, my Lord? So today I'm joining them in faith, in saying that which they're trusting you on, it is done, my Jesus. It is done, my God. That which they have been waiting on you on, my Jesus. It is done. And right now, as we are all going to our places, my Jesus, may it not stop here, my Lord. May your presence continue to be tangible in our lives.
Our God, our God, our God, we do not want to let you down. As you have learned today, my Jesus, our work is to bring the heavenly kingdom down. Our work is to experience and to do exploits in the name of the living God. Thank you, God, because you have found us worthy to be co-creators. Our God, our God, our God. Eloi, Eloi, Eloi. I worship you right now, Holy Spirit of the living God. May you work in your children's heart. And now speak peace. And now speak the joy of the Lord, the understanding of the Holy Spirit. May the angels of the living God continue to surround you. May they lift you up with their hands so that you do not stumble upon any rock. May the presence of the living God go with you and camp around you and camp around your families, finances, and your places of work. May you be blessed and may you continue to trust this living God. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. Our closing psalm comes from the, actually hii 22 simu tuideclare pamoja. Our closing psalm. Today was a day of thanksgiving. Riziki toa simu. We Michael, letea Riziki simu. Mambo, thank you for coming. Ubarikiwe. Kuna minister mmoja hakutuhudumia leo, lakini next time atatuhudumia. Situseme abarikiwe. Ako pale nyuma. Would you love to say hi? Come say hi. Come say hi. Juawa wengine wote wameminister, ni wewe tu. It's good she says hi. Please say hi to us. So praise God. Praise God again. I'm Grace, born again by the grace of God. I'm glad that I came. I'm not going out the same way I came. God bless you all. Amen. Hiyo yake imeraimu vizuri. Grace, born again by the Hallelujah. Psalms 136. David. So Psalms 136 tutasoma hadi 10 halafu tutaruka twende verse 25. So give thanks to the Lord for he is good. Kai. Na ndio hata soda hamjamaliza. Give thanks to Rafael, wacheni kucheza. Give thanks to the Lord for he is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. To him alone who does great wonders. Who by his understanding made the heavens. Who spread out the earth upon the waters. Who made the great lights. The sun to govern the day. The moon and the stars to govern the night. He remembered us in our low estate and freed us from our enemies. He gives food to every creature. Give thanks to the God of heaven. You are all blessed. Brian, tafadhali sasa tupatiane studio. Ni wewe ama ni Monica? Sawa, kujia. See, we appreciate Brian as he comes. Ni anatufungia kipindi. Kwa watu ambao we grew in the era of DJ Afroni, kipindi cha ni kipindi cha lala salama, but please, God bless you. Mimi upendo wenu umeniweza. You guys are very special. Na ndio maana ninaombea kila mtu God our bless. Amen. There is another minister mwenye aja minister na alikuwa minister Christine. Just come and say hi. Hata mheshimiwa Ken, kuja tu venye umekuja. Come say hi. Everybody who was supposed to minister today will minister. So let her say hi to us. Hi everyone.
My name is Christine. I'm sorry I didn't minister. I was engaged somewhere else and I got late. But Mungu awabariki sana. Thank you for showing up. And I believe we've all been blessed. Have we? Have we all been blessed? Okay, God bless you. Asante, let us appreciate her. Brian, hiyo microphone ya Asha patia Kennedy atusalimie, alafu Pastor Raphael. Bwana asifiwe. Amen. Nimefurahia sana jioni ya leo. Ni Kiingereza ama ni Kikuyu? Yote. All right. Nilikuwa nafuata online. Nilikuwa bali kidogo na nimebarikiwa. I think niliingia online. Ni mchungaji alikuwa anahubiri. Huyu ako hapa mbele yangu. Yes, hallelujah. So umeona nilikuwa nafuata? Yes. Yes. So Pastor. Yes. Nilipata akihubiri na nikabarikiwa sana. Amen. I'm sorry kwa kuchelewa, but I was here asubuhi mapema sana na nimebarikiwa na unafanya kazi mzuri sana. Mungu akuinue zaidi. Amen. Na sisi tuko hapa kama members wa hii kanisa ya Abundance. We continue supporting Pastor Mike. Si ndio? Amen. Juu ako na kipawa na ako na mafuta. Si ndio kweli? Yes. He is my good friend. Lakini namwambiaga tunaweza kuwa age mate, lakini grace mate hatuwezi. So it is good to value what God has valued. We respect you. On behalf of other friends who are not here, wako kazi mbalimbali, ukiniona ujue nimewasimamia au vijana wote. May God bless you so much na mbarikiwe sana. Amen. Asante. Pastor Raphael say something. Pastor Raphael ni assistant pastor wetu by the way wenye amjuangi. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I'm Raphael and I'm born again. Nimekuja nikiwa late kidogo na tulikuwa kanisa ya kule kwa mtandao. Hata kama sound ilikuwa imetulete down kidogo lakini ikakuwa sawa. I'm blessed na asante sana kwa kuja. Amen. Haya, sasa tunapatiana studio B. Asanteni, take it over.
Ladies and gentlemen, we have come to the end of the Great Exploits Conference. Praise the Lord. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the Great Exploits Conference hosted by the one and only Minister Dr. Njoroge. And of course, remember, this is the third edition of the Great Exploits Conference. The first one happened in 2023. Yes. And of course, 2024, and of course now 2025. And this being the first physical one, because the rest were virtual. How has it been for you? It has been amazing because we did this from 9 a.m. I was here by 9 a.m. until now. It is 6 p.m. It has been amazing. We have experienced the Word of God and, of course, the Spirit of God. Well, it's good for you. It's been 9 a.m. I've run, I think over 24 hours now in prayer and, of course, working behind the scenes to make sure the stream goes online. Right. And, of course, it's been nice. That has excusing easy. And I remember we have had several ministers ministering to us. Na tutakuwa tunasikia watu wameenda na nini nyumbani because hawezi preachiwa na watu more than 1, 2, 3 and then you have nothing to take home. So tutakuwa tunasikia takeaways. But before we go to that, please remember a Great Exploits Conference. The Great Exploits is derived from the book of Daniel. Yes. Chapter 37. Inaenda kidogo nilikuwa nimeisoma. Yes. But it says part B. But we shall do great exploits. Hapo hivyo iko hapo hivyo. Yeah, man, it's been nice. I've been blessed. It's been nice. Yes. Sijui kama unakumbuka, what was the theme for today? Thanksgiving, of course. Thanksgiving, yes. I hope umeshukuru Mungu pale. Yes. Na pia umemwambia kitu ambacho unataka in 2026 yes. onwards. This is your first Great Exploits Conference. Yes. I've been there. Oh, okay. I've been there for the three of them. The first and one, I remember the first one, I didn't have a machine, and now I have a machine. Yes. It was during that time when I wanted so much to do graphic design, but I didn't have a machine, but now I have it. Yeah, but it's a result of the Great Exploits Conference. I think I would want to encourage anyone who is watching this to, come and experience the 4th edition. Yes. Because if this is my first time experiencing the 3rd edition of the Great Exploits Conference, then and for sure it has been amazing. So wewe uko hapo nyumbani, come for the next one in 2026. Yes. Maybe you can call one of the ministers who were in the first Great Exploits Conference. Okay. Reverend Ananias. Right, atuambie, unajua sikia kama alikuwa amelala class. Karibu Reverend. Kuja na hiyo soda, kuja tu na hiyo soda. Karibu tuna soda, ni baraka. Utaongea naye ama tuongee naye tukiwa wote? Anaweza katikati. Yes. Unaweza anza wewe. Right. Ladies and gentlemen, this is nataka atajipiga intro, acha unajua anaweza kosea jina alafu anipeleke kule kunapeleka nangwa. So atatuambia jina lake and then you're going to tell us what you have experienced today and how has it been like and maybe your takeaway, kitu ambacho umesoma leo. Okay, praise the Lord. I'm Reverend Ananias. I come from Nakuru and I minister with the Assemblies of God. I am a man of few words. I've been blessed today. This being our 3rd conference. We started as early as 2023 and this is our 3rd one. And since we started, it has been a good, excellent journey where we have encountered God. We have seen Him in all our aspects. And one of the things that I've really learned and I'm really believing God is that even as we do our next conference, I will not be the same man as I came today. Praise the name of the Lord. You know, now when you deal with pastors, this is what you encounter. Yeah, you will be a pastor. Hallelujah, guys. Hallelujah. And if you will not be a pastor, you will be someone great. Yeah, you will be a pastoress. Right. Amen. So Yes. Maybe Rev, tell us something unique that you have learned today or experienced today and how you experience the last conferences ambazo zimekuwa. Mimi kitu yenye nimeona leo na imenibamba kabisa. Yes. Ni ati Thanksgiving will always be an avenue to an open door.
When you learn the art of giving thanks, you open more doors to receive. You know, you open more doors to receive. Na ni kitu yenye hatukwangi na uzoefu wa kufanya mara mingi. Because hata tumeulizwa hapa, we have been given a challenge. When last did you say thanks as early as you woke up this morning? And the numbers were less, because it is something, we take life just as a norm. We take health just as a norm. And I've learned today, and this is my takeaway home, everything that God has given us, we really should be thankful for. Always, every time. Right. Before uende, wacha tu test mitambo, sawa? Theme ya leo ilikuwa gani, Rev? Theme ya leo ilikuwa Thanksgiving. Wewe, umesikia? Yes. Before Rev aende, nilienda kusema where the great exploits was derived from, ikanitoka. Hiyo ni Daniel chapter? Ilikuwa Daniel chapter 3. Yeah, chapter 3. Kuna verse hapo inasema, and the people who know their God, they shall do exploit, they shall be strong, and they shall do exploits. Yes, sir. Nimeshukuru sana. Thank you. That's it. Sasa unaweza kutoka. Haya. Well, that's it. Tumesikia kutoka kwa Rev. Yes. Maybe we get someone else. Kameramani kuja kidogo. Manake unajua watu wa behind the scenes huwa wanasahaulika sana, so we must get something from the camera person, you know. Kameramani kuja. Cinematographer kuja tuna soda yako. Kuja tuna soda yako, usiogope. Haya, kuja hapa katikati. Please tell us your name, what your experience has been today. Of course, is it your first time being the Great Exploits Conference? This is my first time, and my name is Mwangi Gabriel. I'm born again. Pastor Michael is my friend. I've known him for quite some time, and today he invited me and I said I can't miss. Yeah. Kuna swali? Mimi nataka kuuliza kameramani, je, wakati ambao tunaomba pale mbele, ukitupiga picha unasikianga vipi? Sababu unajua wewe uko in action, sisi tunaomba wewe unatupiga picha. How do you feel about that? I mean, it's a great experience, you know, the filming, because I get to see how people, when you wanampenda Mungu, see how they are deep in the spirit. During prayers, during praise, you see people dancing. So unaona venye, you know, you see how people love being in the presence of God. Right. So it's a wonderful experience. So tunaweza kuita prayer photographer. Do you take pictures while we are praying? Tunaweza kuita hivyo, tukupatie hiyo jina. It's okay, because we have, you know, we have whatever photographers, hizo categories za photographers. So huyu tunaweza mpatia prayer photographer, si ndio? Si ndio, iko sawa. Akiamua ni sawa. Asante sana kameramani. Well, you've heard it from him. For the first time, a camera person is speaking in front of the camera and not behind the camera. That was amazing. Yes. Aya, kazi kwako Madam Christine. Madam Christine, John. Uko live? Aya, ladies and gentlemen, tuko na one of the greatest ministers. Ulikuwa minister, si ndio? But hajafanya hivyo, but next time in 2026 she will be doing that. And nataka atuambie jina lake. Nishasema, lakini atuambie tu jina lake, alafu atuambie takeaway ama your takeaway. Yes, what you've gotten from today's conference. I use any language? Yes. My name is Christine Waringa. I think I have been part of these conferences from when we first started in 2023, and I ministered, even if it was impromptu, but it's still a blessing. Today was such a blessing. The numbers were not as big, but we thank God, because where 2 or 3 are gathered, God is there with us. What I've learned today and what I'm carrying home and what has been a blessing to me this far, ni kujua kwamba sometimes we don't need to look like we want to fly to the sky to meet God. We just need to praise him and invite his presence
And whenever his presence comes down to us, everything will work out for us for the good. Whether it is for health status, whether it is financially, whether it is spiritually, emotionally, in whatever way that we need God, we just need to praise him, honor him, worship him, and let him and tell him to let his kingdom come to us. When he comes, everything works out for good. So that's my takeaway. Right. Let me ask you, what would you tell people about Thanksgiving? Not what we've been told, but from you now about Thanksgiving. Thanksgiving is such a special thing. I was in a meeting 2 days ago and we were told to do an exercise. The exercise was about telling the person seated next to you, thanks for this and that. Now, the person who was seated next to me is a workmate. Imagine telling somebody, thank you for just being my workmate. Thank you for being there. Thank you for showing up every morning. Thank you for doing everything nice. When you're told thank you mellows the heart. It brings some warmth. It makes people happy. So imagine when we are thanking God. Most of the time with God, we always ask. But we never take time to count our blessings and give thanks. And for me, I know that I can give thanks to receive a miracle. I don't need to tell God sometimes what I need. He already knows. He searches much deep within our hearts. So when we tell him thank you for our situations, thank you for what he has done, thank you for every other thing, it is such a blessing, and he comes. Because giving thanks is a form of praise. And when and I've said again, when you praise, his kingdom comes to us. So to me, Thanksgiving is a special thing. And from yesterday, something very nice happened to me this week. And I vowed to myself that from now henceforth until the year ends, I'm going to give thanks to God, because God is good. He has been faithful. Okay. He has been amazing. Yes. What would you tell that one person who did not attend physically about the next Great Exploits Conference that you're going to have in 2026? By the way, gear up, glam up, show up. Yes. Wait, before you go, today's theme was African wear. Yeah. Na naona umeeat. Sijui watu wengine walikuwa na African wear ama ni wewe tu? Watu wengine walikuwa na African. We were told to gear up the African way. Yes. And to come with our instrument of praise. Yes. Now for me, my instrument of praise is my hands, my voice, and my dance. So exactly, and that's what I did. All right. But for my African wear, as you can see. You look amazing, by the way. Thank you. You're welcome. Thank you. Asante sana. Sawa sawa. As for me, my instrument of praise is graphics. But you also look amazing. This is African wear also, right? I'm also wearing African wear pale. Mtu wetu wa sound ameamua kutupeana. Unasikia ameweka sauti yote? Mtu wetu wa sound, it's okay. Ameamua kutupeana. You take it's good. Thanksgiving is good. And of course, welcome to the Thanksgiving world, man. Right. It's so nice. I also want to tell anyone who has been watching us online, na pia mwenye atapatana na hii video, that no matter the situation, we will rise again. And I also want to tell you that let us keep walking in the word and let us keep walking in Thanksgiving, yes, right? And before I forget, I have a testimony for you. A testimony? Yes. Right? Tell me. You see how you are here in the Great Exploits Conference appearing live on camera? Yes. Kuna mtu anataka interview hapa, karibu minister. Unaweza kaa katikati. But let me first finish that one because he's also here and he's also a believer. You see the way you are appearing now today in this first edition, the third edition of the Great Exploits Conference, and of course the physical one. Soon and very soon you're going to appear on TV. Oh my this God. being the first day, so take it to the bank. Amen. Yeah. What would I say? Except Karibu sana mwalimu. Minister, you Minister. Please introduce yourself, sir. Okay, thank you. My name is Thomas Njoroge Kariuki. More to that, I'm born again. Christ is Lord and Savior in my heart. I am Nikuseme. A man of many titles. titles. A man of many titles. Nilisikia kitu prof. It's okay. Well. It's okay. All those are good names.
but what matters most is your relationship with God, and that is what we are fighting and even working towards. Our relationship with God is what will take us to our next level. Have you ever thought of recording songs and of course ministry? You know. We didn't know that side. There is so much that maybe you don't know. I'm also a father. Wow. Well, that one we know. That one we know. So there are so many things. There is the person, me, and there is the professional side of me. But all the same, God created us so that we can do all things through Christ who gives us strength. Yes. Minister Thomas, by the way, you have a very nice voice. Uanze kurecord music, by the way. And hapa tunauliza watu, they are takeaway. So we would also want you to tell us what you've gotten from all the ministers that have ministered today. Okay. Yes. Wow. This is very interesting because I was among the ministers. You can also tell us what you said. Okay. Yes. Like we have been engaging in prayers with my brother Michael. And yesterday, the word of God came a little bit strongly concerning the creation. And that is what I actually mentioned here. That God created man in his own image and in their own likeness. So that is the word that maybe I was sharing and asking, what is the likeness of God when I am giving thanks? Or what would maybe premise the likeness of God even in giving thanks? And I'm happy that the various speakers have also touched on that, and especially the last speaker, because he was telling us we go back to the heart of God. And where is the heart of God? I can do all things through Christ who gives me strength. That is true. But the Bible says, seek ye the kingdom of God first, and its righteousness, and all these other things shall be added unto you. So as much as we are seeking God, as much as we are doing all these other things, as much as we are giving thanks, then how is it that God wants us to seek Him? Because that was a big takeaway for me, and I'm looking forward to 2026, the Great Exploits Conference. I'm actually looking forward. Wow. I know it will be great. Yes. It will be great, just as the word says. It will be a great conference. Whether I'll be in Kenya, because God has confirmed so many things to us. Whether I'll be here, wherever I will be, I purpose to attend the conference, whether online But or physically. Is this your first conference to attend? Actually, I attended last year's conference, and I don't know how God works. Okay. I invited Michael to my local church. He ministered there, and that is when he knew that I have another side. And so we have been working towards that. We have been encouraging each other, and I thank God that this has been such a great success. Right. Because God has moved in this place. I was happy when I saw the apostle cry. When he just came in and found, the Spirit of God was here. Yes. He was here. And who is God? Who is God? He's not just the creator. Yes, he's the Almighty. And we look forward to Conference 2026.
And we are praying that the doors that God has started opening from this conference, those doors will not be closed by any man. And that we will do exploits for God. So we are looking forward. Lastly, before you leave, how do you feel being interviewed by your students? Wow. How do I feel when I get interviewed by my students? It's inspiring because this is a confirmation that whatever we teach in class is the actual truth. And the fact that you are asking the right questions also gives me, a local standard. So are we doing it the right way? That you are in the right field, and that God will take you far. Amen. Trust in Him, believe in Him. Whether you call me professor or doctor or whatever, the fact remains that there is a God behind all this. Yes, and we recognize Him. I want him to confirm if he is happy with his students. Are we doing it the right way? Ama tunakufurahisha ama tumekuangusha? Yes, as I just mentioned, I'm quite ecstatic by you guys, and may God bless you, and may He open doors. This is just the beginning. You are going places, and God is opening doors. The apostle said that do not leave that door. Hello. Before you get that blessing. Yes. And of course, I love you, my Before my you go, students. say Internet of Things. Wataniuliza baadaye, say Internet of Things. Say I IoT. taught them the Internet of Things, and I'm happy this is what they are doing. Our takeaway. That was our takeaway from that class. The Internet of Things. Yes. Yeah, and it's growing. And I thank God that you guys are also getting there. Yes. May God bless you. Na tumeokoka, by the way. Na tunafurahia This is sana. great. Yes. Serve God in your youth, and you'll see the fruits. Na tukujua wewe ni minister, by the way. Nilikuwa najua wewe ndo huko unajua. Wewe pia wewe uliband. Asante sana mwalimu. Aya. Yes. We will be going to. Did the apostle mention US? Yes, he mentioned US. For the Exploit 2026. Yes. Okay. Peter is already there, preparing. Yes. Oh, Peter, yes. So we are looking forward. Tunaenda huko na ubaya manze. Ubaya sasa imekujia wapi? Si ubaya, yani si ubaya hivyo. Ni ile ubaya mzuri. Unaona? Okay. So unajua mbaya. Asante sana mwalimu. All right. Yeah. Yes. Well, you've heard it from Minister Thomas Kariuki himself. Remember, we are doing this. For the first conference, whatever we are doing now was done by Peter Mwema. Oh, so alituachia cheo na tutamwangusha, I hope. Inaitwa Grace. Grace. Na favor. Na hizo zote zikikuangukia, Yes. manze unaenda mbali. Peter Mwema, from wherever you're watching us from, man, God bless you. Yes. God bless you, and may His paths be open and open and open for you. Maybe one last person to wind it up. Just one last person is the host and the convener of the whole event. Sijui ni kuacha hapa ukiongelesha viewers ni muende ama mimi nibaki nikiongea wewe muende. Wacha mimi ni muende. Asante sana. Well, thank you so much for joining us. It's been a roundup of more than 7 hours of prayer, of worship, and of course of singing praise to God. And of course, naona tuko na mtumishi hapa amekaribia. I'll give you the honors of interviewing mtumishi. Wacha mimi nitoke kidogo, but I'll be back. Usikue hivyo, tulia tu hapo. Unajua kazi ambayo tumeanza pamoja tunamaliza tu pamoja. Kwa hivyo tulia hapo. Ladies and gentlemen, hapa tuko na mtu ambaye ni minister. He has ministered through singing in this great exploits conference 2025. So nataka tuambie jina lake, and then he's gonna tell us his takeaway, because hiyo ndo the main thing tunaulizana hapa, because we came here and we are expecting that kila mtu akona takeaway yake ambayo ataenda nayo na atakuwa anafuata hiyo. So kindly tell us your name and your takeaway. Okay, my name is Kevin Minor. I'm a gospel artist or minister.
Na nimefurahia sana kuwa mahali hapa. Nimebarikiwa zaidi. Yes. Yeah. Your takeaway please from the conference. Okay, all I can say, if I summarize everything, niona kama tumehubiriwa kuhusu ni kukaa tu kwa Mungu. Tunahitaji Mungu sana, because if I summarize the preaching by Apostle Karoya, amesema sana sana ukisummarize sana ni mambo ya kukaa kwa Mungu. Anajaribu kutuonyesha you still need God. Hata ukibarikiwa ama uende wapi ama ufanye nini, you still need this God. Yes. Yeah. So mimi kama presenter MK nimekuona pale mbele ukiimba, and I think it's a way of ministering, right? So I think pale TikTok pia nishawahi kukuona. Maybe how does it feel to minister through singing? Because mimi nakujua through singing. Nimekuona TikTok through singing. So how does it feel ministering through singing? Yes. First of all, okay, it's a blessing. Na pia ni kazi ya Mungu tunafanya. Naambianga watu nilianza, I started composing songs like 15-16 years ago. Na that is the time Mungu alinipea uwezo ama ufunuo wa nyimbo 16 years ago. Na nafurahianga sana because it's a talent. Na si ati tunakuanga mwimbaji akuangi ati juu kuliko watu wengine. Mwimbaji asha ni venye kila mtu ametegewa kazi yake. So if you take your responsibility well, you do your work well, Mungu pia atakubariki. Na si ati Mungu anakuanga amekufeva sana. Najua kuna watu wanaonanga maybe waibaji ni kama wako juu kutuliko juu sisi. Mimi ni Asha ama mimi ni pastor. Kila mtu ako na sehemu yake ya kufanya kazi. And we are all doing it ndio tusaidie mwili wa Kristo. Ndio tuendeleze injili. Yeah. So it's a blessing. Okay. Is this your first time attending the Great Exploits Conference? No, this is my second time. Second time. Yeah. Has there been a difference between the last year's conference and this year's conference? Okay, the last one I came was still in this year, and all I can say is that there is a lot of improvements. Yes. Mambo mingi sana ukiangalia mambo venye tulifanya last time about organizing things. I think this time around things has been different. Yeah, Minister, in a better way though. Yes. Minister Kelvin, are you looking forward to attending next year's? Of course, I'll be here. Hata si next year. Next year na next year but one takuwa area tu. Juu kama ni mari nakuja na barikiwa. Unajua as long as you are as much as you are ministering, yes, this is what tunabarikiwa. Yes. If you are doing it according to the word of God, ama wewe kama unafanya kitu Mungu, unajua kuna watu kuna vipidi sana. If umeondoa hizo vipidi wewe unaserve Mungu, utaenjoy hata kuifanya. Because despite blessing people, you also do blessed. Okay. The same thing. Yeah. Do you know this song that says niwekete magegania? Haya, shikilia hapo kwanza. So I want you to look at that camera. You tell us your TikTok handle ama Instagram, mahali ambapo tu atakupata, and then tukifunga nataka utumalizie na huo wimbo. Niwekete magegania. You know your voice. Hata sitaki niongee. So tell us your handles and then tufunge hivyo hivyo. Okay, my name is Kevin Maina. Pale YouTube utanipata kama Kevin Maina Official. On TikTok I'm Kevin Maina, on Instagram Kevin Maina Official. Na wapi kwingine Facebook Kevin Maina Wajera. Right. Na ukinifa huo mstari sasa. Yake nywa soda. Wate dauti. But it's okay. Twende nayo. Niwekete magegania nikehota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria niwekete magegania ndingĩhota gũtarĩria niwekete magegania. Oh my God, ladies and gentlemen, mimi sitaki niimbe manake nikiimba siwezi nikafika sauti kama hiyo. Thank you very much, Mr. Kevin. God bless you. Thank you for attending the Great Exploits. All right, I'm back, and I'm back with someone else. Umekunywa soda huko unaniambia watu interview unakunywa tu soda hata ujali, sio? Your time will come. Yes. Ni time ya service to God. Oh. Yes. Okay. And of course we say thank you. Nimesikia take homes ni mingi. Ni mingi sana. Ni mingi sana. Maybe we shift to another. Tukimaliza nitakuambia take home yangu. Ndio. So pia mimi nijipange ama. Pia wewe uniambie take home Uniweka yako. kwa moto wewe. Yes, uniambie take home yako. Now the next person we are going to bring is an apostle.
Atakuja tuambie jina yake, and Yes. of course where she ministers, and of course she's a blessing And of course, to this generation. if I can remember, she was the first minister Yes. to minister to us. Alihubiri nini? Alisema Thanksgiving, alisema nimekumbuka, unataka kunichomeka, lakini huwezi nichomeza. Alisema alifunza reasons why we give thanks. Yes. And one of the reasons it is because God deserves to be thanked. Wacha tumuite Yeah. akonfirm kitu umesema. Ni hivyo, kana Karibu pastor sana hivyo. mtumishi. You ladies first. All right. Ladies and gentlemen, once again, we are having a person, a minister, and she is the one who ministered to us. She was the first person to minister to us. Na nataka atuambie jina lake, and then she's gonna confirm kwanza, ataconfirm kitu nimesema ama kwanza atatuambia takeaway. Vipi amesikia kitu umesema? Oh my God. Atukumbushe kitu alifunza asubuhi tu confirm kama umesema ukweli. Yes. Alafu pia yeye atatuambia takeaway yake, Yes. because ataka aliminister, si kuna wengine waliminister. Of course. So pia yako na takeaway. So your name please, your takeaway. Yeah. Praise Jesus. Amen. Thank you. I heard your name is Brian. My name is Brian Jenga. Thank you, Monica. Monica. Yeah. Yes, my name is Apostle Muihaki. I am born again. I love Jesus. He's my personal savior. I love serving God. Called into the youth ministry. Today I've had a lovely time here in the presence of God. The presence of God was so tangible. It was so evident. It's amazing to see youths, young people just come to Christ, let go of all their schedules. And my takeaway for today is my responsibility is to bring down the kingdom of God. So that means that God is looking for a man he can trust to the power of God. And the power of God is what brings people to God. And that means as a minister, I have to keep preparing. I have to keep being ready so that God finds me worthy and adequate to carry the power of God. Yeah. Amen. Right. So now it's my time to shine. You know, you ministered to us, and he has asked me my takeaway from what you ministered. And you were teaching us about reasons why we need to give thanks to the Lord. Yeah. And I said that the Lord, God deserves to be given thanks. Is that in order? We confirm, right? There you have it. There you have it. Maybe before you leave, we are new graduates. We have been working, but we just yes in media. We have been working, but we just graduated. I have something that I do. I do graphic design. She does something with her TikTok. She will tell you, with her voice, of course. I'd just request you to just say a word or two to God because of these talents that we have. And of course, she's very... Jionge. Oh my God. Ladies Let and me gentlemen. hear both, and then I'll say words. All right. So about me, I would say I'm talented in various ways. I'm a voiceover artist. I am an actress. I am an MC. I am, what else? I am a dancer. Wow. And I am a radio presenter. Literally all an those. artist. An artist in general. All right. Yes. This is what I can say, and this is what, one, I want to commend both of you for having skills, using your hands. Like when I preach in the ministry, I like telling people, use your hands. What can you do? Because God, graphic designs, your hand, your voice, your dance moves and all that. What I would want to tell you is that God is a lifter of men. When you know God as a lifter of men, it doesn't matter what opportunities you have. He gives you wisdom to create opportunities, and that's the right mindset to have. Create opportunities for yourself. But you know, God is looking for people the way to carry the power of God. So he's looking for people to be in positions of influence. You can't be in a position of influence as a graphic designer. You can't be in a position of influence with your art. But God is looking for humble hearts to use. He can lift any man, but you have a humble heart. And I like saying that every day, just go before God and tell him that, God, create in me a clean heart. The way Apostle was telling us, create in me a clean heart. And I said sometimes sin can dwell in us. And because God is not slow to fulfill his promises, he does not want us to perish, okay? I want you to realize that
be anything. You don't need platforms. The way we've been told, we don't need godfathers. I don't have a godfather in ministry. I'm just doing it by myself. But when you trust God, He has already given you the gifts. You already have it. So He's just looking at, do you have the capacity to carry it to a place of influence? And that's where He checks the heart. He checks your commitment to Him. And when you fulfill this, He will be the one to announce you. So allow God to announce you. Don't want to be announced by humans, because at the right time, He will definitely announce you. Right. Mumesikia hiyo, don't wait to be announced by human. Na before I end, That's a great exploit. Exactly. Before I end, nataka kuambia mpenzi mtazamaji, this is the true definition of beauty with praise with the Lord. Ay, jamani. Bwana asifiwe sana. Wasichana, turn to the Lord. You see, beautiful ladies are in the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. I'm so blessed today, by the way. Yeah. Amen. Have a lovely evening, yes? Asante sana. Well, now you have it. Ladies. Great exploits indeed. Aha. Mtumishi ameingia nyasi tena. Mtumishi alikuwa atufungie, si ndio? Alikuwa atufungie. Kameramani tutafutie mtumishi. Kameramani tutafutie mtumishi. Atufungie. Aya. Thank you so much for, of course, joining us. It's been a whole great exploits conference, and of course remember the Abundance Church. Yes, and don't Karibu sana mtumishi, utuambie wewe kwanza wewe ni nani? Naongea French. Bonjour. Jehovah. My name is George Wakenanda. I'm born again. I thank God. No mwaje, no mwabireria. Tabotige, wauga atia? My name is George Wakenanda. Tiga goja. Wakenanda. Wakenanda. Thank you. Aha. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hakika nimebarikiwa kwa mkutano wa siku ya leo. Nilikuwa saidi ya kucheza gitaa na keyboard na sound, na nimebarikiwa sana, na ni mkutano wangu wa pili kuattend. Hakika nimebarikiwa. Yes. Kuna watu walisema sound ilileta shida mpaka wakakuita. Wakati mwingine naweza hizi vitu zimetengenezwa na wanadamu, so but tulitatua hiyo together with my producer hapo, alikuwa hiyo saidia. So tulipigwa vita na wewe na ikakuwa sawa. Yeah, nashukuru. John Wakinanda. George. Oh, sorry, George Wakinanda. Are you on social media? Niko kwa social media, yeah. Oh, kumbe huu ni Bazu. Kumbe naongea na mzito tu hapa. Alikuwa amepangwa. Aha. So, tupe handles zako, TikTok, wapi? Facebook George Wakinanda, TikTok George Wakinanda, YouTube George Wakinanda, na pia mimi ni muibaji producer, who I produce gospel music. Tuko na studio pale The Ndegu wa Kiambu Road. So ukikuja pale unataka kurekodi nyimbo, unataka kufuzwa gitama, unataka kufuzwa piano, tuko pale na tunafuza mtu with a duration of 2 months. 2 hours per day. So yeah. Sasa mimi nimekuita interview hapa. Nimekuonyesha nuko kwa TV. Nikikuja kwa hiyo studio sasa kurekodi voice over utanilipisha. Acha niambie tu hapa nisikie. Utanilipisha ama utanilipisha? Nitakupanga. Wewe tutapangana nyuma ya TED. All right. Najua sasa tumejuana, sasa nitakupanga, si nitakuconsider something. All right. So yeah. Utaambia aje mtu mwenye alikuwa anatazama online na hakuwa hapa physically, maybe for the next 2026 conference? Naweza ambia kwamba ni vyema kumalizia salama kama venye tumeattend ibada ya siku ya leo, na kitu ya kwanza naweza ambia wa subscribe kwa hiyo channel ya Dr. Pastor Joroge, ili wakuaga na update kila siku. Na every time tuna mkutano, achukue namba, tuko na WhatsApp group ya Doctor, so anaweza join. Alafu niambie mtu wako pale, maybe anaweza taka kukuja huku kwenye tunafanyiaga hizo ibada. Tuko Kiambu Road, Deacon College. Yes. Deacon Plaza. Hii kitu inaitwa aje ukiendanga? Inaitwa Jack ama Mono Jack. Okay. Yes. Wewe ni mzito na una match nayo aje. Thank you so much. Asante sana. Kuna timu yangu na walikuwa na minister, kuna mmoja alikuwa anataka kuwasalimia akisema timu, jina ya timu. So anaweza kuja. Karibu sana. And of course kabla uende amekuambia anacheza gitaa. And you can see. Oh my yes, God. It is you the can love see. of
Sasa wewe tafuta ya voice over. You see we are in the great Yeah, exploits. voice over. So your Yes. voice over inakaa sawa. Microphone. Ama niseme on their behalf. Hiyo kikundi iko ina minister inaitwa Overcomer Band. Sisi ni gospel artist, tumeshikana watu different, tuko na gift na tunaendaga mikutano, crusade, kesha, conference kama hii na wanapenda Mungu. So huyo alikuwa anatongoza, alikuwa anaitwa Kevin Maina, Promise Kevin Maina. So wanaitwa Overcomer Band Facebook na YouTube wako hiyo anaitwa hivyo. Mungu awabariki sana. Na sisi tunakuaga wa media. Tunakuanga hivi, tunatembeanga hivi, tunaongeanga sana. Yes. And of course, if you have an event and you need hosts, an MC, you are MCs for your weddings, yes, for your baby showers, for your what? Yeah, yote, hizo zote. Unaona sisi ukitutarorashio, tunakuja hivi, unaona? Of course. Tunajileta hivi na Afrika. Of course. Yes. Mtumishi atumuoni. Mtumishi atumuoni, sijui tukate. Na ni vibaya kumaliza bila mtumishi. Mtumishi inafaa. Utamtafuta ama nimtafute? Wacha nimtafute. Wewe utaki kubaki kwa kamera. Mimi nataka kutafuta mtumishi, see you guys. Yes, thank you so much. Of course, it's been a great moment. It's been great moments of prayer and of course worship and of course saying thanks to God. And it's been great, man. It's been great for all those who were able to attend and all those who were able to come physically. We say thank you. Thank you to all our sponsors. Thank you, Spin Graphic Creations. Thank you, Mzee Kenya Studios, and of course the Abundance Church, and of course Michael Njoroge, who is the convener of this whole event. We say thank you to each and every person, each and every soul represented, and of course we say thank you for coming, and of course being part of the online viewers, and of course to the crew. Of course, beginning with me, I was behind the whole stream, and of course producing the whole production. My name is Brian Jenga. I say thank you also to God for enabling me to be here, and of course to say thank you to the sound, the people who were in sound, the attendees, all the attendees who are here, all the apostles and all the ministers who are able to come and be of thanksgiving to God. We say thank you, and we say thank you, and we say thank you. The theme was African, of course, as you can see, and it's been great. We kuja tumalize. Maneno zimeisha kwa kichwa sasa. Maneno zimeisha kwa kichwa. But well, we say thank you. Maybe you are parting short and then we close it up. Imagine nikitoka high school, by the way, I wanted to be a journalist. Sijui maneno zilienda wapi. Walai. No, imagine. But I'm still a journalist. You're still a journalist anyway. Yes, you don't have to be seen on camera to become a journalist. You can also, you are a graphic designer. A voice artist. A voice artist. Yes. I mean, who are journalists, you don't have to be seen on camera, you know. Hata photojournalists, wanapiga picha and they're still journalists. Yes. So guys, my takeaway. Takeaway tukifunga tukienda sasa. Takeaway yangu. Mimi kitu naweza waambia wakurugenzi ni eti stay in the Lord. Yes. Especially acha kwanza, I don't mean to, talk about ladies peke yake, but what you've seen here, that beautiful ladies are in the Lord. So guys, stay in the Lord. Hata wanaume, see, you've seen Minister Kevin here. Yes. Na mimi? Wewe hujaniona mimi? Hata nyinyi mmemuona. So guys, what I would say is that nilikuwa nimesema hivyo, keep walking in the word and also keep giving thanks to the Lord. Mungu pia hawezi kufanyia hiyo mambo yote, pia wewe utaki umshukuru. So keep giving thanks to the Lord. Yes. And kufikia hapo, because Minister Dr. Njoroge ameingia nyasi. Nimemtafuta jinsi kadri ya uwezo wangu sijampata, lakini hata kama hajakuja hapa tutakamilisha tu. Najua mtaangalia video ambayo amekuwa akiongea kule online, na mtasikia mambo ambayo amesema. And with that, I have been your amazing host, presenter MKPMK. See you in the next it's called edition of the Great Exploits. Sio hii peke yake. They are coming. There will be many. They are coming. There will be many. So kwanza ya 2026. Wait, Edition 4. Anticipate. Just anticipate. Oh, okay. Just maybe anticipate. Hiyo tutakuwa mahali kwingine, I don't know. A bigger place. A bigger place. Garden. Tutakuwa tutakuwa na desk.
Tutakuwa na studio. A better place ya Yes. kuchukua hizi video zetu. Yes. And so many more vitu mzuri yani. Yes. And of course, taking it up from here, my name is Brian Jenga. It's always happy to serve the Lord, and it's always happy even to enjoy being in the presence of God. Nimekuambia, I have spent over 24 hours kwa machine working on the graphics and of course working to make sure this stream goes online. You look sleepy, by the way. You should sleep after this. Sleep until tomorrow, like 11. Give yourself a break. Kupumzika ni mbinguni. Asante sana. Thank you so much. You can take it away. Cheers and be blessed. Bye. Asante sana.